pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling
pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you waiting on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right
got boys waiting in line to take you home, but tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home, but tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging
truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups.
pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting for? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself?
got boys waiting in line to take you home, but tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home, but tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging
pretending that you. So hey guys, welcome back to day 2 of grand finals of Rising Stars season 1 that we are having today for a prize pool of 1 lakh rupees on. And in the blind Satan and I know that you guys have been waiting so long for this to actually start down. Like countdown timer come on, match start yete caster desk so ഇതായിരിക്കുന്നു. So this is Kronos here along with Miss Blind Satan. So hi Satan bro, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സുഖമാണോ? ഹായ് ക്രോണസ് ബ്രോ, സുഖമാണ്. കുറെ കാലക്ക് ശേഷം ഒരു കാസ്റ്റർ റോള് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, അതനുസരിച്ച് കുറച്ച് ടെൻഷനുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും. ആൻഡ് മീൻവൈൽ ഇന്നലത്തെ മാച്ചസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. ലൈക്ക് ഓൾറെഡി കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഭയങ്കര പ്രാബല്യത്തിൽ ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മാച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. സോ ഇന്നലത്തെ മാച്ച് കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നി? തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് നമ്മുടെ ടൂർണമെന്റിന്റെ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ്, അതായത് പുതിയ സ്റ്റാർസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടൂർണമെന്റ് തന്നെയാണ്. സോ ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ തുടക്ക സ്റ്റേജ് തൊട്ട് കളിച്ച് ഫൈനൽസ് വരെ എത്തി. ആ ഫൈനൽസിലും സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസും അതേ ഇന്റൻസിറ്റിയും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ ലൈക്ക് ഈ ഒരു വരുന്ന പ്ലേയേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ഈ ടൂർണമെന്റ് ഒരു വലിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട്. സോ അങ്ങനെ മാറട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And meanwhile, coming back again for the matches that happened yesterday, Namal Kandarno False 9 was actually on the top position along with the SQW just trailing by 3 points, so 56 and 53 points in the Nelelairno. So this is the points table that we had. And look at that, False 9 X-Rack already on the top of the table with 56 points, 22 finishes on our and placement points with 34. Meanwhile, SQW finishes in the Anathil 32 finishes they had, the highest in the lobby so far, and 53 points or the 3 point which are still our second position customer. Meanwhile, TENSAI Esports two matches are actually the last 2 matches, Erangel and Miramar, and with that they had come up onto the third place with 46 points. Atlantis on the fourth position with 43 points. PSYxNEXUS on the 5th position with the 38 points. We have ZYNDARIN Esports on the 6th position with 35. Winter FO with 32 points. Blind RTR on the 8th position with 30. We have RECOIL Esports on the 9th position with 28 points. So they're on the first page of points table. And ഇതിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിസൻഡറിന് ഒരു ചിക്കൻ ഡിന്നർ കിട്ടിയായിരുന്നു, എസ്ക്യൂഡബിളും ചിക്കൻ ഡിന്നർ കിട്ടിയായിരുന്നു. ലൈക്ക് 4 മാച്ചസിലും 4 ഡിഫറെന്റ് ടീംസ് ആണ് ചിക്കൻ ഡിന്നർ കിട്ടിയത് സാധനം. ആൻഡ് ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കോ, അതോ വിൽ ദർ ബി സം കംബാക്ക് ആൻഡ് റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ചിക്കൻ ഡിന്നേഴ്സ് കിട്ടാൻ വല്ല സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും മാച്ചസ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ്മാൻ ആയാൽ പോലും അവർക്ക് ഡിന്നർ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, പക്ഷെ അവർ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ അത് അവരുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി, ആ ഒരു എല്ലാ മാച്ചും അവർ നല്ല രീതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാനായിട്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരും ആ ഒരു സെയിം ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെയിം ഗെയിം പ്ലേ അവർ കാണിക്കാൻ അവർ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ താഴെ കിടക്കുന്ന ടീംസ്, ഇപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് പേജ് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലത്തെയുള്ള ടീംസിന് ഇന്ന് ഒരു ഡിസൈഡർ ഡേ ആണ്. അവർ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ടോപ്പിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ബിക്കോസ് ആസ് സാത്താൻ സെഡ്, ഇന്ന് ഈ ബോട്ടം ടേബിളിലുള്ള ടീംസ് ആരായാലും ശരി, ലൈക്ക് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ലൈക്ക് ബ്ലൈൻഡ്, ZODIAC Esports, ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട്, UDOGXBRUTAL ആൻഡ് ടോട്ടൽ വാർ Esports, ഒബേ, ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they have to make a comeback, they have to make a statement in these 4 matches today because this is day 2 guys and we have only one more day left which will be tomorrow. നാളെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ലാസ്റ്റ് ഡേ. സോ നാളത്തെ 4 മാച്ചസിൽ ഒരു വലിയൊരു കംബാക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും ബട്ട് ടുഡേ വിൽ ബി വെരി ഡിസൈഡിംഗ് ഫാക്ടർ ഫോർ ദീസ് ഗൈസ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ടു മേക്ക് ലൈക്ക് ആ ഒരു ലീഡിന്റെ പോയിന്റ്സ് അവർക്ക് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് മാത്രമാണ് സാധ്യത. നാളെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർടേക്കുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രം നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ. So that will take the pressure off the shoulders of all the teams, I should say. So saying that, let's go back again to the caster deck. So let's see what we had. Today's matches like Erangel and Miramar again, and idu vandu completely Rising Stars Championship aanu. And saying that, so there we have it. Match 1 will be in Erangel, match 2 will be in Miramar, match 3 will be in Erangel, and match 4 will be in Miramar again. So rendu Miramarum rendu Erangelum. So Erangel will be the fan favorite map because ellarkum Erangel valare ishtamana. Conquer push out, rank push out ellam Erangel aanu cheyyunnathu. Miramar aanengil korche specialist teams nulla specialist maps ennu parayam because chela teams nu nannai kalikkan pattum, chela teams nu തീർത്തും Miramar iduvare oru pidi kittilla ennulla level oru map ennaanu. So mostly DMR and sniper actions ongoing cheyyunna oru map aanu Miramar. So saying that this actually improves the competition that we can have in the grand finale of this tournament. So meanwhile, coming again to the finalist teams that we have, MALLUZ Edge Evo already on the logo there. We have Obey, we have Gain Default, ZYNDARIN Esports, Forka X Ignite, ZODIAC on the UDOGXBRUTAL, Blind Esports. We have D&D Invaders, Atlantis, PSYxNEXUS, Winter FO, and then we have TENSAI Esports, Total War, False 9, SQW, Blind RTR, and then RECOIL. So, Sadhana, your event, like, this is the start. This is the season 1, right? Rising Stars, Yes. Rise as a champion in the tagline order, one in the first
ഒരു സീസൺ 1 ഇവന്റ് ആണ് ഇൻ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് ഗെയിമിംഗ് റൂം. സോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ പിന്നിൽ ലൈക്ക് ദ വിന്നേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഇവന്റ് ആൻഡ് സബ്സിക്വന്റ് ഇവന്റ്സ്, ഇത് കഴിഞ്ഞും ഒരുപാട് ഇവന്റ്സ് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ലീക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. സോ എന്താണ് പ്ലാൻ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്ലാൻ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? സോ ലൈക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാൻ നമ്മൾ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ലൈക്ക് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ ടൂർണമെന്റ്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടീംസിന്റെ പെർഫോമൻസ് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ചോക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ ഔട്ടായ ടീംസുമായിട്ടും ഇതായിട്ടും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. നമ്മുടെ ടീമും അവിടെ ആ ഒരു ഇതിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ബേസിക്കലി ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ പുതുതായിട്ട് കളിക്കാൻ വരുന്ന പ്ലേയേഴ്സിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ, ആ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റേജിന്റെ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൂർണമെന്റ് പ്രഷർ അവർ നല്ലപോലെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊരു ഗെയിം പ്ലേ അവർക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ, അത്രയും ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലോബി അവർ ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നോർമൽ ടൂർണമെന്റ്സ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ സാധാരണ ഒരു ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു മിനിമം 22 ടീംസ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് പല ടൂർണമെന്റ്സും നടത്തുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലോബി അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. ലൈക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ്സ് മാക്സിമം മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ലോബി അവർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു. സോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടീംസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തുകൂടാ? ലൈക്ക് ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓപ്പൺ ടൂർണമെന്റ് വെക്കാനുള്ള കാരണം അത് തന്നെയാണ്. കാരണം ലൈക്ക് താഴെ തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത കുറെ ടാലൻസ് ഉണ്ട്. സോ അവരെ മാക്സിമം നമുക്ക് പൊക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം എന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നതിനാണ് നമ്മൾ ടൂർണമെന്റ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും ടൂർണമെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ടൂർണമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇതിലിപ്പോ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പോ ടോപ്പ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ടീംസിന് ഇനി എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർക്ക് ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ലൈക്ക് പ്രൊവൈഡ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ടൂർണമെന്റ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ടൂർണമെന്റ്സ് കളിച്ച് ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ച ടീംസിന് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലൈക്ക് അതിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ നാളെ ഒരു T1 ഇവന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒരു നോർത്ത് ടീംസിനെ കൊളാബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇവന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൽ കളിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ടീംസ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇനി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഓപ്പൺ ടൂർണമെന്റ്സ് നമ്മൾ വീണ്ടും പുതിയ ടാലൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട ലൈക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് പെർഫോമൻസ്, ഞാൻ ഒരിക്കലും വിന്നേഴ്സിനെ മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ടൂർണമെന്റ്സിന് നമ്മൾ പക്ക എല്ലാ ടൂർണമെന്റ്സിന്റെയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യും. ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനനുസരിച്ചിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ടീംസ് നമുക്ക് ലൈക്ക് ഒരു അക്കാഡമി പോലെ കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ കൂടിയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും. സോ ലൈക്ക് ഈ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഇവന്റ്സിൽ നിന്നും പുതിയ ടാലൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ആൻഡ് അവരെ വന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഗ്രൂം ചെയ്യാനും ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഇഫ് പോസിബിൾ ഒരു ഇസ്പോർട്സ് കരിയർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കരിയർ ആയിക്കോട്ടെ ലൈക്ക് ഏത് രീതിയിൽ അവർ മോൾഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കാൻ ഇത് വളരെയധികം നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ഒരു ഐഡിയ അല്ലേ? യെസ്, തീർച്ചയായിട്ടും. സോ ഗൈസ്, ഇതാണ്. സോ ആരൊക്കെയാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കളിക്കുന്നത്? കുറെ പേര് ഇവിടെ കാണുന്നവരുണ്ടാവും, കുറെ പേര് ഈ പേജിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, കുറെ പേര് ഇതിൽ കമന്റ് അടിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. സോ തീർച്ചയായും കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ട് ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഫ്രം ബ്ലൈൻഡ് സാത്താൻ ഹിംസെൽഫ്. സോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള മറുപടി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇവന്റ്. ഒരു ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആണ് ഇവിടെ. So all the teams are actually playing from group 1 or the round 1 itself, and there are no invited teams from this event onwards. So അത് കാരണം തന്നെ ഇതിൽ കളിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ലൈക്ക് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വിന്നിംഗ് ആണുള്ളത്. സോ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തു, കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു they will be winners as well. And apart from that, probably the best talents of each event will be noted down. സാത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. So they'll be keeping a track record of it. So നല്ലൊരു ടാലൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അവരെ ഗ്രൂം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി മാറുകയാണത്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ടീംസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ടീംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കളിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ അവർക്ക് ലിങ്ക് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ഇസ്പോർട്സ് ആവട്ടെ, ഗെയിമിംഗ് റൂം ആവട്ടെ, ഇവരുടെ ഇൻസ്റ്റ ഒക്കെ ഫോളോസ് യു. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ദെയർ ഇവന്റ്സ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് അപ്കമിംഗ് ടൂർണമെന്റ്സ്. സോ അതിലേക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദർ ഇസ് നോ അതർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റിക്വയർഡ്. ഇഫ് യു രജിസ്റ്റർ യു വിൽ ബി ക്വാളിഫൈഡ്. സോ അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ടൂർണമെന്റ്സിൽ കളിക്കുക. ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് യു ഓൾസോ ഗെറ്റ് മണി ഗൈസ്. Come on, ഇതിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് പൂൾ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ മണി, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ലൈക്ക് വാട്ട് റിവാർഡ്സ് യു ഗെറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓൺ ആൻ ഓവറോൾ വിൻ ബേസിസ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾ നന്നായി കളിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുവർ ടാലന്റ് വിൽ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ്, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് യുവർ ടീം വിൻസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് റിവാർഡഡ് ആസ് വെൽ. സോ അത് കാരണം ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് കം ഓൺ, ഗോ ടു ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക്സ് ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് ഇസ്പോർട്സ്. സോ കൈൻഡ്ലി ടു ഫോളോ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഗെയിമിംഗ് റൂമിന്റെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുക. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് നോട്ടിഫൈഡ് അബൌട്ട് ദെയർ ഫ്യൂച്ചർ ടൂർണമെന്റ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. So saying that, let's move on to the matches. The matches will be starting at 8:05, guys, because the first IDP is being given at 7:55, and the matches will be starting at 8:05 p.m. So now move on to the top fragger of yesterday's matches. So let's see the top fraggers of day 1 of the grand finale of this Rising Stars. So there you have it. SQW Wiki with 14 finishes is on the top of the list as the top fragger of the day. And we have TENSAI closely following him with 13 finishes. We have PSYxNEXUS ആണ് പുറകിലുള്ളത്.
11 finishes in the പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ. SQW, Mad OP, there we have him with 10 finishes, and then Atlantis and the Viper WNL with 8 finishes. So this is the top ranking list that we had. SQW Wiki ഇന്നലെ ഒരുപാട് നന്നായി കളിച്ചായിരുന്നു. He was actually a star of the team because ഒരുപാട് ഭയങ്കര like ഒരു മാച്ചിൽ, I think it was the third match or the final match, I'm not sure, ഒരു മിറമർ മാപ്പിലാണ് like blind RTR was actually almost going to wipe out SQW, and he single-handedly wiped them out. So that was a really good gameplay from SQW Wiki. And also like TENSAI Esports ഒരുപാട് trouble കൊടുത്തായിരുന്നു SQW like with that slamming and all, but TENSAI Ace was able to wipe out SQW. Otherwise he would have actually climbed like towards the top of the table and then പറയാം. So SQW Wiki is actually a good find of the tournament so far with the two top ranking list. Apart from that, we also had TENSAI Dogla, who actually showed a really good skill because in that fight Obeyde കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു Miramar, and Dogla was actually like fantabulous on that fight. And also all the other players who have actually capitalized on this event, they are being notified here with the top ranking list and other statistics as well. So saying that, so coming again back to the event that we have. So this is actually Rising Stars Season 1, guys, happening with a prize pool of 1 lakh rupees. And this is day 1 grand finale that you're watching with Kronos as well as Blind Satan on the caster desk. And kindly, those who are watching, kindly do hit the like button, share and subscribe to the stream. This is your event, guys. This is Rise as a Champion. ഇതിൽ കളിക്കുന്ന ഓരോ ടീമുകൾക്കും ചാൻസ് ഉണ്ട് ആരാണ് ചാമ്പ്യൻ ആവുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഡേ 3 കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എവറിത്തിങ് ബീങ് ഡൺ. ആൻഡ് വൺസ് അഗൈൻ ബിഫോർ ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇവന്റ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്രൂ ഹു ആർ ആക്ച്വലി like working too hard on the back end, giving us all these stats, top tracking ആവട്ടെ, ഫിനിഷ് ഗ്രാഫ്സ് ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ലൈക്ക് മാച്ചിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ആവട്ടെ, എല്ലാം തരുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം ഉണ്ട് ബാക്ക് എൻഡിൽ. ഈ കാസ്റ്റർ ഡെസ്ക് മുതൽ വെബ്കാം ഇന്റഗ്രേഷൻ മുതൽ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടീം. So a big thanks for the production team who are actually working too hard on the back end, and also our room host, our like all the other support staff that we have. So they all have done a marvelous job on actually getting this event to be here on your screens right now. So തീർച്ചയായും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയൊരു താങ്ക്സ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. So again, now coming back to Blind Satan. So Satan bro ഇന്നലെ കമന്റ്സിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു, and I know like one of the like being a busy person right there in Blind, you have been pretty much alive on the comment section yesterday. So ഇന്നലെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്നപ്പോൾ എന്ത് ഫീൽ ചെയ്തു? ഫേസിന് കൈ നല്ല വേദനിച്ചു. കാരണം നമ്മള് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ വരുന്നു സംസാരിക്കുന്നു, അപ്പൊ ആൾക്കാർ കുറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ലൈക്ക് അതിന്റെ എല്ലാം ക്ലാരിറ്റി വരും ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ലൈക്ക് ഐ റെസ്പെക്ട് ദാറ്റ്. ലൈക്ക് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അവർക്ക് ആ ടീമിനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. സോ അത് ഞാൻ തീർച്ചയായും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതിന്റെ ഒരു കൂടുതൽ ഫർദർ അപ്ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റും. കറന്റ്ലി ഇപ്പൊ എന്റെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നല്ല ചാറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ്. ലൈക്ക് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ചാൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഇനിയിപ്പോ കമ്മിങ് ഡേയ്സ് കുറച്ചുകൂടി എൻഗേജ്ഡ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻസ് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യാം. Okay, and now off the records, like we are on the record, but still I'm saying like off the records means like you can say anything you want. Like what do you plan with the Blind Esports like in the next 1 year? Like what is your plans? Like any other more establishments, anything else you want to try? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ? ലൈക്ക് why do you see yourself like taking Blind Esports? തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ ഒബ്വിയസ്ലി ഗെയിമിംഗ് അത്ര സോഷ്യലൈസ്ഡ് അല്ല. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഒരാളൊരു ഗെയിമർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നെറ്റിച്ചൊളിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ലൈക്ക് പലപ്പോഴും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഞാനിപ്പോ പറയാന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ ഇപ്പോ വില്യംസ് ബൂട്ട് ക്യാമ്പിലോട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു വീട്ടിലൊന്ന് പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ആക്കാനായിട്ട്. കാരണം ഹി ബീങ് എ കിഡ്, ലൈക്ക് ഒരു 16 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അവന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് കാര്യമെല്ലാം ചെയ്ത് ലൈക്ക് ആളുടെ ലൈക്ക് ഉപ്പയോട് ഞാൻ സംസാരിച്ച സമയത്ത് ലൈക്ക് ഹി വാസ് സോ ഹാപ്പി. ലൈക്ക് എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ആൾക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആള് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നല്ലേ ആള് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചിലപ്പോ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചിലപ്പോ ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഗെയിമിംഗ് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ വളർന്നു വരുന്ന ടാലന്റ്സിനായാലും പ്ലേയേഴ്സിനായാലും എല്ലാവർക്കും. സോ അതിന് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് പ്ലാൻസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. അതായത് ലൈക്ക് ഒരു സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ. സോ അതാണ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ പ്ലാൻ. ആൻഡ് രണ്ടാമത് നമ്മളിപ്പോൾ PC ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ PC ഡിവിഷന്റെ ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് അവർക്ക് ഒരു 4 to 5 months ഒരു പീരീഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് പീരീഡ് പോലെ അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്യും, അനലൈസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ലൈക്ക് ആ ഒരു സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് എത്ര ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും. കാരണം ഗെയിമിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈലും PCയും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. സോ നമ്മുടെ ടീം അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
തീർച്ചയായിട്ടും. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് കൺസോൾ ഗെയിമിംഗ്? ലൈക്ക് യു സെഡ് PC ആൻഡ് എവരിതിങ്. സോ കൺസോൾ ഗെയിമിംഗ് ഡിവിഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് വിത്ത് ദി PC, ഓർ അതിനുവേണ്ടി ഇനി സെപ്പറേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംരംഭം ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? സോ ആക്ച്വലി കൺസോൾ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോ കേരളത്തില് ലൈക്ക് എവരിവൺ ഈസ് വെരി മച്ച് എന്താ പറയാ ഇൻ ടു ഫുട്ബോൾ. ലൈക്ക് ഫുട്ബോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് അവരുടെ ഒരു പാർട്ടാണ്. സോ ലൈക്ക് ഫിഫ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോ എവല്യൂഷൻ സോക്കർ പോലത്തെ ഗെയിംസിനോട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ലൈക്ക് ഐ പേഴ്സണലി ലൈക്ക് ടു പ്ലേ ഫിഫ. ലൈക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. സോ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ലൈക്ക് ആ സൈഡിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനോട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് PES ഒക്കെ അവര് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുവഴി ആ ഗെയിമിന്റെ ഒരു വാല്യൂ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിന്റെ ഒരു സ്പോർട്സ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് ലൈക്ക് വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. Okay, definitely. So that was a really, really good interaction that we had with the Blind Sathan here, guys. So Blind Esports into ഒരു future concept, like what he thinks where we should work on എന്നുള്ള ഒരു points ന്റെ ലെവലിൽ പുള്ളി actually ഒരു expression തന്നിരിക്കുകയാണ്. And what he said is rightly correct, because like our society is still a little bit more primitive in the sector of esports and like gaming community എന്നൊരു concept നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, because we still have those what do you call it, middle minded mentality, like where people think that gaming is just for like those who don't have any other jobs എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ, ലൈക്ക് ഓക്കെ ഗെയിമർ ആണോ, ഓക്കെ വേറൊന്നുമില്ല പണിയൊന്നുമില്ല, അത് ചുമ്മാ കുത്തിയിരുന്ന് ഗെയിം കളിക്കണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ ആലോചിക്കണം. ബട്ട് മീൻ വയൽ ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് ബി എ ഗെയിമർ, ബട്ട് ദാറ്റ് സംതിങ് എൽസ്. ബട്ട് ഐ എം സെയിങ് ലൈക്ക് ഗെയിമിങ്ങിന് ഒരു ടാലന്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാ ടാലൻസിനും നമ്മൾ ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് ബ്ലൈൻഡ് സാത്തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. Now moving again, the matches will be starting in just a few minutes, guys. The lobby is already getting full, and the first match will be in Erangel, and we will be joining you on the Erangel map itself, and we will have to watch which teams are going to give us a comeback today. And if we can see the finish charts from yesterday, or like some of the statistics that we can see on the screens right now, it will be really good, because we will be having some detailed input of what we are looking at. So look at that. We had the finish graphs from yesterday's last match, and we had UDOGXBRUTAL actually climbing on top of that finish graph. They had more number of finishes on the last match. നല്ലൊരു ഫിനിഷസ് ആണ് അവർ അടിച്ചു കൂട്ടിയത്. സോ അതാണ് ഇന്നലെ കണ്ടത്. അറ്റ്ലാന്റിസ് ആക്ച്വലി അവർ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അവർക്കും ഒരു 4 ഫിനിഷസ് കിട്ടിയായിരുന്നു. വി ഹാഡ് ടോട്ടൽ വാർ ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് സം ഫിനിഷസ്. ബട്ട് മീൻവെൽ വിന്റർ FO ആ ലാസ്റ്റ് സോൺ വരെ അവർ കളിച്ചത് കാരണം ദേ ഹാഡ് സം ഡീസന്റ് അമൗണ്ട് ഓഫ് ഫിനിഷസ് ആസ് വെൽ. ദെൻ വി ഓൾസോ ഹാവ് RECOIL ഓൺ ദി ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗ്രാഫ്. അവർക്കും നല്ലൊരു ഡീസന്റ് ഫിനിഷസ് കിട്ടിയായിരുന്നു. സോ ദേ വെർ ബീങ് ടാന്റമൗണ്ട് ടു ആക്ച്വലി ഗെറ്റിംഗ് ദോസ് ഫിനിഷസ് ഓൺ ദി ലാസ്റ്റ് Miramar മാപ്പ് ഓഫ് യെസ്റ്റർഡേ. മീൻവൈൽ TENSAI Esports ഇടത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് 4ാമത്തെ TENSAI Esports നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു ഡീസന്റ് അമൗണ്ട് ഓഫ് ഫിനിഷസ് കിട്ടിയായിരുന്നു TENSAI Esportsന്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദേ കുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് any chicken dinner, and that was something else. But still the time is still there for them, because ഇന്നും നാളെയും ചേർത്തിട്ട് ഒരു 8 മാച്ച് ഉണ്ട്. സോ ഈ 8 മാച്ചസിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതി കുറിക്കപ്പെട്ട വല്ല മാച്ചസും തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ False9 being on the top of the table, they haven't gotten a chicken dinner, but still അവർ ടോപ്പിലാണ് ഉള്ളത്, ടേബിൾ ടോപ്പിൽ. And that was because of their consistent performance. #2 #3 അവർ ഒരുപാട് വട്ടം അവരുടെ ടീമിനെ കൊണ്ടു വിട്ടായിരുന്നു. സോ സ്പെസിഫിക്കലി ലൈക്ക് ഒരു Miramar മാച്ചിൽ വന്നിട്ട് they were being left out outside the zone, but still they did a heel battle. They finished at #2. So that was some really good gameplay from False9, serving as much as possible എന്ന് പറയാം. പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് എത്രത്തോളം പറ്റുമോ അത്രത്തോളം വാരി കൂട്ടുകയായിരുന്നു അവർ. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എവിടെയൊക്കെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കിൽസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും തന്നെ കിൽസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ റിയലി ഗുഡ് ഗെയിംപ്ലേ ഫ്രം False9 എന്ന് തന്നെ പറയാം. Now saying that the matches will be starting in 5 minutes. സോ ലൈക്ക് സാധാൻ ലൈക്ക് വേറൊരു കാര്യം എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ, ലൈക്ക് മുൻപ് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കമന്ററി ചെയ്തായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ലൈക്ക് അധികം സമയം കിട്ടാറില്ല. സോ അത് കാരണം അധികം കമന്ററി ചെയ്യാറില്ല. അതിപ്പോൾ താങ്കളാണെങ്കിലും ഞാനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആരും തന്നെ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു വേദിയിൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് കമന്ററി ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷം. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലൈക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇവന്റ് ആക്ച്വലി ഒരു 1 lakh പ്രൈസ് പൂളിന് ഈ ഒരു ഇവന്റ് വന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് വരെ, ലൈക്ക് ഇന്നലെ കാസ്ട്രോൺ സംസാരിച്ചിരുന്നു, ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേ 2-ലാണ്. ഇതുവരെയുള്ള റെസ്പോൺസ്, വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? നല്ല റെസ്പോൺസ് അല്ലേ? വാട്ട് വാസ് യുവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്, ആൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് ലെസ് ഓർ ഈസ് ഇറ്റ് മോർ? No, definitely it's like quite high. കാരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് എല്ലാ ക്രൗഡിന് കിട്ടുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി അവര് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരിക്കലും ഇവന്റിന്റെ റെസ്പോൺസ് വ്യൂവർഷിപ്പിലല്ല, ബട്ട് ലൈക്ക് ആ ടീംസ് ആ ഇവന്റിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. സോ ടീംസ് എല്ലാം സീരിയസ് ആയിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഒരാളും അനാവശ്യമായിട്ടൊരു ഫൈറ്റ് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും ജയിക്കണം, ലൈക്ക് എവരിവൺ വാണ്ട്സ് ടു വിൻ, ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി എല്ലാ ടീമും കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി അവിടെ ഇംപ്രൂവ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ള ക്രൗഡും നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ, ലൈവ് കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ, അവരും 100% സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. ഓരോ ടീംസിനെയും, ജയിക്കുന്ന ടീംസിനെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഓവറോൾ ലൈക്ക് ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഇവന്റ്, ലൈക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. എക്സലന്റ്. ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ലൈക്ക് വളരെ ഫണി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ലൈക്ക് ബ്ലൈൻഡ് Esports സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്
ഇന്നിപ്പോ എത്ര ദിവസമായി, ലൈക്ക് മേ ബി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മോർ ദാൻ 2 years. സോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് ഇസ്പോർട്സിൽ എത്ര പേരുണ്ട്, വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ Like സപ്പോർട്ട് including സ്റ്റാഫ്, creators and your മാനേജർ, players and yeah, your support staff and everybody included. Everybody is part of the blind family. How many people are there in blind family? 70 പ്ലസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. 70 plus. ഇതാണ് അവസാനത്തെ ഒരു ഓർമ്മ വന്നപ്പോ 70 ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഇന്ന് എത്ര പേര് ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്ന് ഇപ്പോ വാലോ ഇപ്പോ നമ്മുടെ PC ലൈനപ്പ് അവരുടെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാഫിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം ജോക്കറാണ് ഫുള്ള് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ അവിടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എനിക്കൊന്നൊരു 10 സ്റ്റാഫ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. 10 സ്റ്റാഫ് അല്ല, പ്ലേയേഴ്സ് പ്ലസ് സ്റ്റാഫ് ഒരു 10 പേര് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ എന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് 60-65 ആയിരുന്നു. അതിപ്പോ ലൈക്ക് 10 മണി ആകുമ്പോൾ ഒരു 70-75 അടുത്തായിരുന്നു. എന്തായാലും 70+ ഉണ്ട്. Okay. So and now coming again towards blind esports, like സാധാരണ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ബട്ട് സിൻസ് യു ആർ ഹിയർ, ഐ നോ ലൈക്ക് യു ഹാവ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ്. ലൈക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ഇസ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് മോസ്റ്റ് ചോദ്യങ്ങളും, ബിക്കോസ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് സാധാരണയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പലർക്കും. സോ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ജനറൽ നോളജ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ഇസ്പോർട്സിന് ഓൾറെഡി ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഏജൻസി ഉണ്ട്, ആൻഡ് യു ഹാവ് ഇറ്റ് ഓൺ ഗോയിങ് ഓൾറെഡി, and like it has been a really good success on the recent years, on the past few months as well. And ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡിൽ ലൈക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി, വാട്ട് ഡു യു ഫൈൻഡ് ആസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഹാവിംഗ് ദിസ് ഏജൻസി? സോ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് ഇപ്പോ ലൈക്ക് നമ്മളൊരു അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റീജിയണൽ ക്രൗഡിനെയാണ്. സോ ഒരു റീജിയണൽ ക്രൗഡിനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഏജൻസി റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ബ്രാൻഡ്സ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് ഡീൽസ് ആയാലും അവർക്ക് ലൈക്ക് അവര് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഡൗട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചു സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു വിഭാഗം, ഒരു ലൈക്ക് ഗെയിം എന്തൂസിയാസ്റ്റ്, ലൈക്ക് ആ ഒരു ഗെയിമിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അപ്പൊ അവരെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഡൗട്ട് അവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാവും. സോ ലൈക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റാറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലോക്കോ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ള മോൺസ്റ്റർ ആയാലും മോൺസ്റ്റർ എനർജി ആയാലും, ലൈക്ക് മോൺസ്റ്റർ എനർജിയുടെ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീക്ക്. സോ ലൈക്ക് സൗത്ത് ഏഷ്യയില് മോൺസ്റ്റർ എനർജിക്ക് ലൈക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് എന്താ പറയാ ഇൻ ദ ബേസ് ഓഫ് വ്യൂവർഷിപ്പ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൗണ്ട് ലൈക്ക് നമ്മളാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ അവരായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനൽ മീറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ കോൺട്രാക്ട്. സോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ലൈക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മാക്സിമം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഓരോരുത്തരും, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് 100% എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. തീർച്ചയായിട്ടും. And that was really good. And now we are almost going to start the matches, guys, because it's almost 8:05. And the first match, Erangel, തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്ലൈറ്റ് പത്ത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയും കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So until then, just stay tuned, don't go anywhere. We'll be starting the matches in just a few seconds. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മാച്ചിൽ നമ്മുടെ സാത്താന്റെ കുറച്ച് സോൺ പ്രഡിക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ തന്നെ കാണാം, ബിക്കോസ് കമന്റിൽ വന്നിട്ട് സാത്താൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സോ കാസ്റ്റർ ഡെസ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. സാത്താനോട് ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കും എന്താണ് എവിടെയാണ് സോൺ തീരാൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മുടെ പ്രഡിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഫുൾ ലൈവ് ആയിരിക്കും. സോ എന്താണ് എവിടെ സംഭവിക്കുമെന്നുകൊണ്ട് സാത്താൻ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളത് കാണുന്നു, നമ്മൾ വെറും കാണികൾ മാത്രം. സോ എന്നുള്ള ലെവലായിരിക്കും ഇന്നത്തെ മാച്ചസ് ഒക്കെ പോകുന്നത്. സോ നല്ല രസകരമായിരിക്കും. സോ മീൻവൈൽ ഈ ഒരു സോൺ പ്രഡിക്ഷൻ ആക്ച്വലി സാത്താനെ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഗെയിമിന്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇയർ അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആക്ച്വലി സോൺ പ്രഡിക്ഷൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ലൈക്ക് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് സ്റ്റിൽ ഡസ് ദാറ്റ് പ്രഡിക്ഷൻ വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വെറും കറക്കി കുത്തലാണോ? ഇല്ല, സോൺ പ്രഡിക്ഷൻ അല്ല, ലൈക്ക് സോൺ ക്യാപ്ചറിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോൺ പ്രഡിക്ഷൻ ലൈക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പോയിന്റ്ലെസ് ആണ്. ലൈക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല സോൺ, ആക്ച്വലി അത് പിടിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ലൈക്ക് ഒരു ചെയിൻ മെത്തേഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ പല സ്ഥലത്തും ചെയ്യുന്നത്. സ്പിറ്റ് പോലെ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ BJS നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സോന്റെ ഹൗ ദേ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് സോൺ, അത് ഭയങ്കര ഒരു ക്യാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം അവർ IGL സെൻസൈ ലൈക്ക് എല്ലാ സർക്കിൾ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3rd 4th സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആള് അത്രയും ദൂരെ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ടീംമേറ്റ്സിന്. സോ ആൾ അവിടെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ നടത്തുന്നത്. ഒന്നല്ലേ ടീംമേറ്റ്സിന് കിട്ടും സോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് കിട്ടും. ആ ഒരു രീതിയിലൊരു മെത്തേഡാണ് ആൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അത് അവർക്ക് പല സ്ഥലത്തും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അവര് ഒരു സെക്കൻഡ് റണ്ണർ പൊസിഷൻ വരെ അവർക്ക് എത്താനും പറ്റി. സോ ലൈക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിലെ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടാക്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഡിക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഐ ഡോണ്ട് നോ, പിന്നെ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ലല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാര്യമാണ്. വെൽ കമ്മിങ് ബാക്ക് അഗെയിൻ, ലൈക്ക് വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ആസ് എ കാസ്റ്റർ ആൻഡ് ആസ് എൻ അനലിസ്റ്റ് വാട്ട് ഐ ഹവ് സീൻ ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ലൈക്ക് ഹൗ മോർ ടാലന്റഡ് ദേ ആർ, ദേ ഡു ദെയർ ഗ്രൈൻഡിങ് സ്കിൽസ്, അവരുടെ സ്കിൽസ്, അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലെവൽ ഓഫ് സ്കിൽസ് വന്നിട്ട് അവർ കൂടുതലാക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ടീം വർക്ക് ഓറൽസ് യുനോ ലൈക്ക് ഒരു 1v3 സ്പ്ലിറ്റ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ 2v2 സ്പ്ലിറ്റ് ആവട്ടെ, ഇത് കളിച്ചിട്ട് വേർ ദേ ഹാവ് ടു റീച്ച്, ലൈക്ക് സോൺ ക്യാപ്ചറിങ് ആവട്ടെ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് മേ ബി എൻഡിങ് ദ മാച്ച് വിത്ത് മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കിൽസ്,
ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജൈസ് ഇത് ഫോം ചെയ്ത് കളിക്കാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ എനി സ്റ്റെപ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ്, ലൈക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? Apart from conducting all these events and tournaments. അതെ തീർച്ചയായും അത് ആക്ച്വലി ലൈക്ക് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഉപരി ലൈക്ക് അവരുടെ ടീമിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. അതായത് ടീംമേറ്റ്സിന് ഫ്രീഡം വേണം. കാരണം ലൈക്ക് 4 players ആർ 4 ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലേയേഴ്സ്. ലൈക്ക് അത് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. ലൈക്ക് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഗെയിം സെൻസ് ഉണ്ട്. ഗെയിം സെൻസ് കാണിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Well, that's it. And meanwhile, flight ഞങ്ങളുടെ തല കൂടെ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആരും കുഞ്ഞില്ല, but still flight ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കൊണ്ടില്ല. So coming back again towards the match, we have the map path here on your screens. Zarki മുതൽ തീർച്ചയായും മിൽട്ട പവർ വരെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത്. ഒരു നല്ലൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് എന്ന് പറയാം, because it covers the northern hemisphere of Erangel map here. So beautiful ആയ Erangel map ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. And ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ we have UDOGXBRUTAL already taking the drop in Zarki. And they are towards the northern part of the map. Winter നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ യൂഷ്വൽ ഡ്രോപ്പ് ആയ സെവർണി ആൻഡ് ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ച് സൈഡിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. Meanwhile, we have a couple of squads in Georgiapol as well as hospital side. Georgiapol northern cities-ലേക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം സ്ക്വാഡ്സ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. I'm not sure why. Northern city seems to be pretty much empty. നല്ലൊരു ലൂട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് and easy northern rotations എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ്. But maybe they had some reason. Meanwhile, the first zone is actually capitalizing on the eastern side of the map, the northeastern side of the map ആണ്. So this makes a military base a no-go area and also no reply. Maybe അവിടെ പോയിട്ട് ലൂട്ട് അടിച്ചിട്ട് മാത്രം തിരിച്ചു വരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബ്ലൈൻഡ് is actually moving in towards Pochinki. അവരുടെ യൂഷ്വൽ ഡ്രോപ്പ് ആയ പൊച്ചിങ്കിലേക്കാണ് പോയിരുന്നത്. ബ്ലൈൻഡ് ന്യൂ ഇയർ ഓൾറെഡി there. And അവരുടെ കൂടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ക്വാഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് വേറെ സ്ക്വാഡ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ന്യൂ ഇയർ ഓൾറെഡി അവിടെ ഇറങ്ങുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. We have Williams, we have Kilua and Blaster ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. So these are the 4 members of blind team here for the day. So let's see what's going to happen. So immediately ഒരു Uzi കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 5 bandages out under. So let's look at again the rest of the teams map. Let's have a look at the map. എവിടേക്കാണ് ടീംസ് ഉള്ളത്, ആരൊക്കെയാണ് എവിടേക്കാണ് ലൂട്ട് അടിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടീം ബൈ ടീം. ഓക്കെ, FNXO is already here with 15 bandages. ഒരു M4 already immediately കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. And he is on the looting session again. He's marking an M4 for his teammate level 1 west. And also he has a few nades and painkillers. So utilities play an important role and they have to be devised within the team. Like ഒരു ടീം മെമ്പർ, ഒരു ടീമിൽ 4 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഇത്ര ലൂട്ട് വേണം. ഒരു മിനിമം ലൂട്ട് ഇത്രയാണ്, മാക്സിമം ലൂട്ട് ഇത്രയാണ്. മാക്സിമം ലൂട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആവാം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു മിനിമം എസെൻഷ്യൽസ് ഇത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടതാണ്. So saying that, I can see that these teams are already in a looting session. So Georgiapol side will already loot അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So team number 19, False 9 is already here. They had a really good and fantabulous day yesterday, topping the table. And let's see if they can actually maintain the momentum for the day as well. So saying that on the map here, we can see SQW in the water city. We have ZDC Shadow already in the school apartments. We have Blind RTR on a tussle in between the mansion and a shelter. I think it's a shelter area. So Obeyim out there, we have Blind RTR. Everybody's actually on a vehicle. They are actually moving around. So Gain Esports our തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ already vehicles എടുത്ത് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. So I think they might be having some initial fight over the vehicles, who will be getting those vehicles എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. And meanwhile, Milta region looks so crowded right now. 2 squads already there. Sai is already there, and B2R Dexter, we can already see him as well on the Milta region. So there you have a team FSN, TW Mario. We have 4STN Master OP and team FSN Future here. So E team ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, team number 14 and versus Sai Esports. Sai Esports had a really good day yesterday as well. നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ ആണ് അവർ കാഴ്ചവെച്ചത്. So this is Total War Esports. So Total War Esports ഇന്നലെ ആക്ച്വലി ഒരു വട്ടം എലിമിനേറ്റ് ആവുന്ന നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു Sai Esportsന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും. So ഇന്ന് അതേപോലത്തെ ഒരു റീക്യാപ്പ് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കണം. Master OP seems to be pretty much happy and confident here, actually pushing in towards Sai OP. And Sai ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ പോകുമോ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കണം. But meanwhile, Sai Esports, look at the distribution they have. മിൽട്ടയുടെ like western endൽ 3 പേരും, and one guy is actually having an off angle opposite towards the road, and he will be having eyes on everybody. നല്ലൊരു high angle actually capture ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Meanwhile, B2R Dexter on the western side, he is actually on the off angle for team number 14 here. So ഒരു 1v3 split തന്നെയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ടീംസും actually capitalize ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. But saying that ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് ഇനിയും ഇനീഷ്യലൈസ് ആവാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടി എടുക്കും. But Mario already having level 3 gears. Meanwhile, we are looking at Atlantisന്റെ Piccolo നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ level 2 gears ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ട്. 3 health kits, 7 bandages, 1 energy drink and 1 painkiller with him. Vehicles already captured ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. He will be moving on towards his team, and I think he's actually on a scouting rotation here. We can see him going far away from hospital എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ദൂരെ ആക്ച്വലി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ചോളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ഫുട്ട് ആക്ച്വലി ടുവേർഡ്സ് ദ സ്ക്വാഡ് ഹൗസ്. വൈപ്പർ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇവർ ഒരു യൂഷ്വൽ ഡ്രോപ്പ് ലൊക്കേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ദ സ്ക്വാഡ് ഹൗസ്. ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവർ ആക്ച്വലി വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് they will be planning the next move എന്ന് പറയും. SQW Wiki, the top fragger of yesterday of the grand finale day 1. We have him with 4 matches and 14 finishes, 43.8% contribution. 6 highest finishes he had in yesterday's one of the matches. So SQW Wiki, a total valuable player for the event so far, and he is actually looting in Water City. So ഇവർ വന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വാട്ടർ സിറ്റി ആണ് അവരുടെ ഡ്രോപ്പ് ലൊക്കേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. So meanwhile, old Orange Rock
ഡ്രോപ്പ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം. So they seem to be pretty much happy because level 3 helmet കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, level 2 vest കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, level 2 bag കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 4 health kits, 5 bandages, 4 energy drinks and 1 pen. Meanwhile, the first drop pick actually goes towards Atlantis Piccolo there. So first blood actually being drawn by Atlantis Piccolo. And അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും പിക്കോളോ വണ്ടി എടുത്ത് പോയത് വന്നിട്ട് ആക്ച്വലി ഒരു നല്ല കാര്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം, because he actually saw what he wanted and he actually got a finish for the team so far. SKW Mac, we can see him making a rotation. So എല്ലാവരും വന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് സോൺ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. They are moving up ahead from here because they have to move a lot. സോൺ വന്നിട്ട് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ മാപ്പിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. And let's see what's going to happen. Piccolo already taking out FORK-X Vamp-Ignite. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Piccolo already spotting them out. ഇപ്പോൾ ടീമിനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. Seth, Viper and everybody actually moving in with the different vehicles. So ഇവിടെ Piccolo actually hold ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. He is giving some proper cover fire. So നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് തന്നെ പറയാം. Now coming back again, there you have it. He has marked some different vehicles. So വേറെ എവിടെയൊക്കെ vehicles ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. So this Piccolo seems to be a scouter for the team so far. So Atlantisന് വേണ്ടിയിട്ട് Piccolo നല്ലൊരു സ്കൗട്ടിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വന്നു സ്പോട്ട് ചെയ്തു. He actually gave a call. His teammates came in for the support. And immediately they got one finish as well. So that was a really good result. They are in the first page of the scoreboard so far. So ഇന്നത്തെ ദിവസം this will be very important for them. Can they climb towards the top end? എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കണം. Meanwhile, let's see where Obey is. Let's see where Blind RTR is. What MALLUZ Edge is doing. Let's see the other teams where they are. So PSYx ന്റെ Rain Nexus കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. We have him with Thompson, level 1 helmet and level 1 vest മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു health kit and his utility seem to be very less here. Meanwhile, അവരെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒബേയുടെ ടീം ഓൾറെഡി കാണുന്നുണ്ട്. Blind Spy OP already there with Obey Chacha. And അവരുടെ ലൂട്ടിംഗ് സെഷൻ കൂടെ പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഡ്രോപ്സ് ആണ് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. സോ സ്പ്ലിറ്റ് ലൂട്ട് ഓൾറെഡി ബീങ് ഡൺ ഫ്രം ഒബേ ഹിയർ. സോ ഒരു 2v2 സ്പ്ലിറ്റ് ഒബേ ചാച്ച ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പൈ OP ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മീൻവൈൽ ഒബേ ബ്ലൂ ആൻഡ് മെട്രിക്സ് മേ ബി ടുഗദർ ആസ് വെൽ. മീൻവൈൽ ZDC ബീസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കാണ്. They are in the school building. So pretty much happy here with the loot section. I think okay 6 health kits ഉണ്ട്. ഹെൽത്തിന്റെ കണക്കിലെല്ലാം ഉണ്ട്. ബട്ട് ഹെൽമെറ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഷാഡോ is actually in the water. I'm not sure where he is. Spy OP സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സൈഡ് PSYxNEXUSനെ and he actually takes him down. ഒരു നോക്കൗട്ട് ഓൾറെഡി വന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. And this will be a fight to be seen because Obey already getting that first knockout that they needed. Blind Spy OP getting that first knock. But meanwhile, SleepNexus Nade actually. Oh my god, that was a really ill time. Nade unable to actually catch Blind Spy OP. So ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്പൈ ആക്ച്വലി വെച്ചടിക്ക് ഒരു നോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഉടനെ പുഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു സാത്തൻ? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് വൺ നോക്ക് പുഷ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മുടെ ഉപയോഗം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു ഫസ്റ്റ് നോക്ക് ഇട്ടു അവർ മറ്റേ ടീം ഡൗൺ ആണെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ വേഗം പുഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ലൈക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലേയേഴ്സ് സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം സ്പൈ OP കയറുന്നുണ്ട്. സ്പൈ OP അഗൈൻസ്റ്റ് സ്ലീപ്പ് ഒരു 1v1 ഫൈറ്റ് ആണ്. സ്പൈ OPയുടെ നൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ഹെഡ് ഷോട്ട് അവിടെ നോക്ക് ചെയ്തിരുന്നുണ്ട്. ഇവോസ് തൊട്ട് ബാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇവോസ് അഗൈൻസ്റ്റ് SleepNexus എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ അവിടെ ഇവോസ് അവിടെ പ്രോപ്പർ കവർ ഫയർ സ്പൈന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഇത് അവിടെ മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയർ നെക്സ്റ്റ് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് മാൻ ഗോഡ് നെക്സസ് ആണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടി അലവായിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഒരു പ്ലെയറെ നോക്ക് ഇട്ടു കൺഫേം ആക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് സ്പൈനെ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിവൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ഫോർ ദ പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ്. യെസ് ഒബ്വിയസ്ലി ടൂർണമെന്റ് ആണ്. അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ഗോഡ് നെക്സസ് ഷുഡ് ഗോ ഫോർ പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ്. അത് തന്നെയാണ് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So he'll be trying to get as many position points as possible because like as of now first fight la kills on thanne illa. But right now switching back to SQW. SQW യുടെ ഡ്രോപ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വാട്ടർ സിറ്റി ലൈക്ക് എൻ്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ട് ആണ് ഒരു മാപ്പിൽ Erangel മാപ്പിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. സെൻട്രലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും റൊട്ടേഷൻസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ആ ഒരു ടീമിന്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നല്ലൊരു ഡ്രോപ്പ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് SQW ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദേ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദെയർ റൊട്ടേഷൻസ്. സോ ഐ തിങ്ക് സോൺ യെസ്നയ സൈഡിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത കൂടുതലെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ അപ്പർ സൈഡ് ഓഫ് Erangel. Yes. So meanwhile, guys, zone actually ഒരു Yastia side like shift ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് സാത്തന്റെ ഒരു prediction. And meanwhile, saying coming back to the fight again, we had Obey actually getting those 3 easy finishes and Saile വന്നിട്ട് actually God Nexus മാത്രമാണ് last man standing. He actually went for the position points. There's nothing harm in that because ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കുകയാണ്. So team has to reach on the points table as well. So അതിനു വേണ്ടി പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ്. And let's see. Obey already getting those 3 finishes will be ensuring a really good loot. നല്ലൊരു സോൺ തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Now the next zone is actually closing in. Next zone എങ്ങോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ അഗെയിൻ ഒരു വലിയൊരു ഹാർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. We still have Yasnia Mansion Prison Shelter areas still in the zone. So let's see where the next zone is going to shift at എന്ന് പറയാം. വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ ഒരുപാട് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. Meanwhile we have Atlantis still on the outside of the zone I guess. And we also have FORK-X still on the outside end. So അവർ ഇനിയും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. So those two teams have to get into the zone as fast as possible because they are taking the damage.
And here we can see Tensai Dogla, the hashtag 2 on the top fraggle list from the day 1. So Tensai Dogla ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ level 2 helmet ഉണ്ട്, level 1 vest ഉണ്ട്, 3 health kits, okay, 6 health kits പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. But Tensai Kuro, one of the best assaulters of his team as well, we can see him. And Tensai Dogla already moving in with that buggy. He's actually giving those calls. Tensai Hunter already back endലുണ്ട്. And the buggy, okay, ഒരു flip ഒക്കെയാണ് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഗ്ഗിയിൽ. So that was a very good side flip. And look at that, Dogla seems to be pretty much happy with that flip. Tensai team is completely trying to get a really good hardcover location, and they are moving on to the nearest hardcover location that they have. And എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ്സ് അവർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് എ ഗുഡ് ലൊക്കേഷൻ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ ആക്ച്വലി ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ആണ്. ബട്ട് അൺലെസ് ബാക്ക് എൻഡിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ക്വാഡ് വന്നിട്ട് അവരെ സ്ലാം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ബട്ട് അതർ ദാൻ ദിസ് ലൊക്കേഷൻ സീംസ് ടു ബി വെരി മച്ച് ഹാപ്പി. മീൻവൈൽ SQW is actually taking a rotation on the western side, and അവർ ആക്ച്വലി അവിടെ സ്ലാം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. So saying that, there you have it. Tensai Dogla stats മോഡ് വന്നിരുന്നു, 4 മാച്ചസിൽ എത്ര ഫിനിഷേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട്. So this team, what they can do, it's waiting to be seen. F9 falls under Ronorak, Exodus. So this team actually had a really bad day on the day 1, first match. But other than that, Rak Lutapi was actually an addition for the team. Rak Lutapi, ഒരുപാട് matches, 5 to 6 finishes, which he was able to, get the team with a good number of finishes at the end of the circle. So അതിനകത്തെ Erangel match ആവട്ടെ, Miramar match ആവട്ടെ, എല്ലാ മാച്ചസിലും പുള്ളി actually തെളിയിച്ചായിരുന്നു. Like Miramar, especially with that M24, he actually got back-to-back knockouts എന്ന് തന്നെ പറയാം. And Tensai Mallu team ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും Tensai Mallu team ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷമിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ അവർ ഏതാ ടീം നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയിട്ടിരിക്കുന്നു. മീൻവൈൽ D&D Invaders already here in the dip. ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാണ് D&D Invaders എടുത്തിരിക്കുന്നത്. And they will be having Tensai here really close by. But meanwhile, Winter Esports, Ram 66 already taking a fight against UDOG Gary. And Gary goes down, and let's see what's going to happen because UDOG versus D&D Invaders. ഇന്നലെ ഒരുപാട് ഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. This day is actually really crucial for UDOG എന്ന് തന്നെ പറയാം, because they are on the bottom of the table and UDOG has to climb up. So this team has to get as many points as possible in today's match, because today's day is a disaster day for these teams on the bottom of the table. Meanwhile, Winexന്റെ Thug അവിടെ കാണാം, Titanനെ കാണാം, Blitzനെ കാണാം, Ramsനെ കാണാം, 4 പേരുമുണ്ട്. Garyയെ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും because he's so far from the team. Can they actually go for a revive? Or smokes already done, random smokes, but they are actually going on foot. I think they have to get some vehicle, man. And ഒരു 3-story buildings high cover actually ഒന്ന് cover ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. Beast നല്ലൊരു ടാക്സ് വന്നിരിക്കുന്ന half HP for him. And look at that. So coming again, so still now we are having some mid-range fights, Satan. I think teams are maximum survive ചെയ്തിട്ട് they are trying to make it to the 4th zone. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള rotations cut off ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, because that's what we saw yesterday as well. So zone is shrinking in 8 seconds. There you have it. ഒരു countdown timer start ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So 3rd zone will be coming in, and ഈ ഒരു zone ഇപ്പോഴും യാസ്നിയ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ പോകുമെന്നാണോ സാത്തന്റെ prediction? യെസ്, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ബേസിക്കലി ഇതൊരു പ്രഡിക്ഷൻ മാത്രമല്ല, എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ റൈറ്റ്, സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ റോങ്, അറിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. കാരണം യെസ്നെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ബിറ്റ് മോർ ബിൽഡിംഗ് ഫൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഒരു പ്ലേയേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സിസ്റ്റം വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പൺ ഫൈറ്റ്സിലേക്ക് ഇപ്പോഴും പലരും ആ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവർക്ക് ആയിട്ടില്ല. സോ ഹോപ്പ് ദേ വിൽ ഇംപ്രൂവ് ഇൻ ദാറ്റ് സിനാരിയോ. ബിൽഡിംഗ് ഫൈറ്റ്സ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി വി ക്യാൻ സീ ഒരു ക്രൗഡ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലാസ്റ്റ് സർക്കിലോട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും. So guys, those who are watching, come on, hit the like button, share and subscribe to the stream, and show your love and support for the teams who are playing here. Hashtag ഇട്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ടീംസിനെ ആക്ച്വലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. AKM with a single tap ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പൈനെ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ. AKM with a 3x single taps are being going on. Meanwhile, blind RTR ഇവിടെ നല്ലൊരു കോമ്പൗണ്ട്സ് ആക്ച്വലി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലൈൻഡ് കൂപ്സ്, ക്രേനിയാക്സ്, ടോണു ആൻഡ് ഡൂഡി. So 4 പേരും നല്ല കളിക്കാരാണ്, and they have taken each building here. Meanwhile, അവർ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രസന്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ്, and ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേറെ ആരുമല്ല, നമ്മുടെ SQW ടീമാണുള്ളത്. വിക്കി, മാക്, ഓർബോ ആൻഡ് മാഡ് OP. Mad OP was actually a really good gameplay yesterday, but Vicky actually did the most of the finishes, and he was able to get to the top fragging list. And then so ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഗെയിൻ അഫു, ഫ്ലഫി, മോക്ക്, and we have Vicky. So 4 പേരുമുണ്ട്. And all of these guys seems to be pretty much happy with the settlements they have. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് സോണിലാണ് അവരുള്ളത്. We have only casualties with Psychos Esports, UDOGXBRUTAL, and also ZODIAC and PSYxNEXUS. ഈ 4 ടീമിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് casualties ഉള്ളൂ. So we are still having 66 people alive and 18 teams still there on zone 2 here. 15 minutes കഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാച്ചിന്റെ. So almost closing towards 15 minutes. So let's wait and watch what's going to happen. തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ്സ് ഇനി 3rd zone and 4th zoneലാണ് വരാൻ പോകുന്നത്, because these teams will be trying to actually move as much as possible. Let's have a look at the map view again. So where the teams are, എവിടേക്കാണ് ടീംസ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, where they are moving in. Okay, there you have it. The teams are actually going towards the center. Meanwhile, Nix RECOIL, Devil RECOIL, RECOIL Esports
പകുതി നേരവും സോണിന്റെ പുറത്ത് തന്നെയാണ്. നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ടേക്ക് എനി ഫൈറ്റ്സ്. ദേ വിൽ ബി ഗോയിങ് ഫോർ ദ പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ്. ദേ വിൽ ബി ഗോയിങ് ഫോർ സർവൈവൽ പോയിന്റ്സ് as much as possible. ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്നലെ. And that was for the last match of the day. But let's see if that will actually work for them in today's match as well. So ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സെന്റർ ഓറിയന്റഡ് റൊട്ടേഷനിലാണ് ടീംസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഓൾമോസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെന്റർ ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ബട്ട് ദ സോൺ ആക്ച്വലി ടേക്സ് എ hard shift towards the bottom and shelter area and meta area side ആരും തന്നെ ഇല്ല. And we are out of Yasnia as well. And look at that. Now RECOIL Esports can actually go inside the zone really easy. None of them will be blocking them out. So 2v2 splitter ആണ് പോയിരുന്നത്. നാല് പേരും നാല് ഡിഫറെന്റ് vehicles ആണ് പോയിരുന്നത്. And they will be taking a U-turn. And we can see that our lifetime on the map itself, they will be moving into the zone. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോർത്ത് എൻഡിൽ നിന്നും വരുന്ന ടീംസിന് എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സാധാരണ. ബിക്കോസ് നോർത്തിൽ നിന്നും they have to take a complete 360 rotation. തീർച്ചയായിട്ടും റൊട്ടേഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ടു ഗുഡ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇപ്പൊ താഴത്തെ ഫുൾ സത്തേൺ ഏരിയയുടെ കൺട്രോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. മുകളിൽ നിന്ന ടീംസിന് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ പോയാലും അവർക്കൊരു ക്ലാഷ് വരും. നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. SQW വേഴ്സസ് അറ്റ്ലാന്റിസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ഫൈറ്റ്സ് എടുക്കാതെ ടീംസിനെ ഉള്ളോട്ട് കയറാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. സോ ലൈക്ക് അഗൈൻ നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് DND ഇവിടെ ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And there you have it. Blind Killua getting a knock on D&D Invader. Strange there. New Year actually monster down in the but Killua Strange in the finish is actually confirmed. Williams actually Kadime can finish. I think D&D Invaders getting eliminated here. And yes, we have it. Blind team actually clutch the and there you have it. Williams actually down and Blaster has been lost for the team so far. But now the finish our dip. Our actually Karastamaki smoke set actually they will be taking so much. Yes, exactly. So D&D Invaders actually a dipple തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ചിലപ്പോൾ മേ ബി ബ്ലൈൻഡ് വന്നിട്ട് നോട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാമിങ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അവർ ആക്ച്വലി എടുത്തായിരിക്കും അവർ നോട്ടീസ്. And there you have it. Blind team getting complete wipe out of D&D Invaders and they'll be eliminated with one finish so far. 18th positionil eliminate ആയിരിക്കുകയാണ്. Now let's move on. Blindന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ തന്നെ വേറൊരു ടീമും കൂടി ഉണ്ട്. I think that is maybe Side last man standing ആയ UDOGXBRUTAL ആണ് അവിടെ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഉള്ളത്. And he is not making any move. New Year actually boosting himself up with the Phoenix അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന RECOIL has been down and False 9 തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ ഒരു കാര്യമാണ്. Duty actually finishing him off. And this seems to be pretty much a problem for False 9 here because RECOIL has been showing so much of talent yesterday with his guns. And today, False 9 losing him so early in the match. Third zone started the blind team out of Piki RECOIL and Rams actually Nico RECOIL so RECOIL Esports zone now Winter Esports seems to be pretty much happy with that knockout. Our spot and Winters versus RECOIL Esports or fight on already point. So saying that like ipo vannittu almost mid range rotations തുടങ്ങി സാത്താൻ ബ്രോ. ആൻഡ് തീർച്ചയായും ഇപ്പൊ ടീംസ് വന്നിട്ട് ഒരു പറഞ്ഞപ്പോൾ ലൈക്ക് ഹാർഡ് കവർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സോൺ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടീംസിന്റെ അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും മാക്സിമം സോണിന്റെ എഡ്ജ് എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ മാക്സിമം ടീംസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഹാർഡ് ഷിഫ്റ്റില് ടീംസ് നേരെ സെന്ററിൽ കൂടെ റൊട്ടേഷൻ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. മേ ബി പ്രോബബ്ലി എഡ്ജ് ഹോൾഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സോണിലോട്ട് എങ്ങനെ കയറാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കായിരിക്കും ഓരോ ടീമിന്റെയും ലീഡ് ചെയ്യുന്ന IGLs. Yes, definitely. And meanwhile, RECOIL Esports already losing two of their members, Nico RECOIL and Nix RECOIL already being lost. Devil RECOIL and Alien RECOIL മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉടനെ തന്നെ ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സിന് വേണ്ടി നെക്സസ് സ്പൂക്കി അവിടെ വേറെ എവിടെ സ്ഥലത്ത് ഒരു M4 നോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And meanwhile, let's move on to the fights again. The different fights are happening. We have a Total War still alive. And സൈഡിലുള്ള സ്റ്റാൻഡിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കാണാം. ലൈവ് സ്റ്റാൻഡിങ്സ് ആണ്. ലൈക്ക് എത്ര ടീമിൽ ഏതൊക്കെ ടീംസ് എത്ര പ്ലേയേഴ്സ് അലൈവ് ഉണ്ടെന്ന്. ബ്ലൈൻഡ് ഓൾറെഡി ലൂസിംഗ് വൺ പ്ലെയർ ദർ. ഒബേ സ്റ്റിൽ ഹാവിംഗ് ഓൾ ദ 4 players. TENSAI Esports ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും തന്നെ RECOIL 2 പേര് ലൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Psychos the last man standing here which is UDOGXBRUTAL എന്ന് തന്നെ പറയാം. We have UDOGXBRUTAL 2 പേര് ഓൾറെഡി ഡൗൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. We have ZODIAC Esports with 1 man down. We have False 9 with 1 man down. D&D Invaders completely being eliminated. We have 4PSYxNEXUS with 1 man down and then False 9 RAC also having 1 man down. So ഒരുപാട് ടീംസിൽ ആക്ച്വലി 1 man down ആയിട്ടുണ്ട്. So that's why we are having still 17 teams in the lobby. 57 people മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും like ടീംസിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. So that means that third parties can happen really easy in this map in the zone onwards. നാലാമത്തെ സോൺ ഓൾറെഡി ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Let's have a look at the map right now where the fourth zone has fallen. So 618 meters towards the zone. Winter Esports have to take a move from here and they have gotten the call. ഉടനെ തന്നെ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരുന്ന actually they have started their rotation. Wind Blitz already കാറിൽ കയറിയിരിക്കുകയായിരിക്കും. Yes, he also starts to make the rotation right now. So this will be their position to actually move onto the map. So there you have it, the map view. So now the zone is actually taking a complete hard shift. Some RECOIL വന്നത് actually zone centralലേക്ക് ആയിരുന്നു and now they have to move on towards 500 meters towards the zone and അത് തന്നെ നടക്കുന്നത്. Blind RTR seems to be pretty much happy with the tip that they had. Brainiacs
ചോണു എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. മീൻവെൽ ZYNDARIN പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. He must be pretty much happy because റോഡ് സൈഡിൽ നടുക്കിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പുള്ളി ആ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് സോൺ ഒന്ന് വീണിരിക്കുകയാണ്. പുള്ളി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പൊട്ടനിൽ ലോട്ടറി കിട്ടിയ പോലെ ലൈക്ക് ഓക്കെ മോനെ ഈ മാച്ച് ഞാൻ മിക്കവാറും എന്തായാലും സർവൈവിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആൻഡ് മീൻവെൽ ZDC അവിടെ ഓൾറെഡി ട്രാവൽ ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. RECOIL Esports also moving in. Maybe is it a good time for RECOIL to actually move in എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കുന്നു. Yes, nobody is actually taking a shot at them. Meanwhile we have Obey Esports on the top and right. തീർച്ചയായിട്ടും അറ്റ്ലാന്റിസുമായിട്ട് ഒരു ഫൈറ്റ് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. SQW ഓൾറെഡി there on the top of that shelter. ആൻഡ് മീൻവൈൽ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് നേരെ പോയി സ്ലാമിനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ RECOIL Esports ബ്ലൈൻഡിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോയി സ്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് കിട്ടിയ വഴിക്ക് ഒരു കില്ല് വന്നത് വളരെ ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏലിയൻ RECOILനെ പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലൈൻഡ് ഡ്യൂട്ടി അവിടെ 4ST മാസ്റ്റർ അവിടെ അറ്റ്ലാന്റിസിന്റെ സേത്തിനെ പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വൈപ്പർ ഓൾസോ ഗോസ് ഡൗൺ. മാസ്റ്റർ പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് അറ്റ്ലാന്റിസ് ആൻഡ് അറ്റ്ലാന്റിസ് ഹാസ് ബീൻ എലിമിനേറ്റഡ് ഓൺ ദി 16th പൊസിഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം. RECOIL Esportsന്റെ ഒരു മെമ്പർ സ്റ്റിൽ അലൈവ് എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. Maybe he's alive, maybe he's down. I'm not sure. I'm still waiting for the statistics to come up. So until then, MALLUZ edge in the Thunder. An interesting choice. M24 in his hand with an 8x. So beautiful choice here. So MALLUZ can he get some headshots? And then we have one god, Thunder, Gambru, and AK. So naal perana MALLUZ completely open space and they are having an edge of the circle. This might be an interesting choice depending upon where the next zone is going to be. So other than MALLUZന്റെ മൈൻഡിൽ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സോൺ എങ്ങോട്ട് പോകും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അല്ലേ? അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഒബേ വേഴ്സസ് ടോട്ടൽ വാസ് ഒരു ഫൈറ്റ് നടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒബേയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരാൾ മാത്രമേ അലൈവ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ ഒബേ ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് ടോട്ടൽ വാസ് രണ്ടുപേരും അലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഇനി ഒരു 1v1 ആണ്. മറ്റാൾ നമ്മുടെ ഒബേയിലെ പ്ലെയറിന്റെ ഹെൽത്ത് വളരെ ലോ ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ബുള്ളറ്റ് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് ട്രൈയിങ് ഹാർഡ്. യെസ് അവിടെ ഒബേനെ അവിടെ വൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ടോട്ടൽ വാസ് കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ആൻ ഈസി വൈപ്പ് ഓൺ ടീം ഒബേ. നമ്മുടെ 4 പേരെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിവൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ വാസിനുള്ളത്. So that was a really good flight, and unfortunately, Obeyke on the tower on the slam and they could not actually hold it because Total War are actually having that position. But we'll gain Wiki like Nalo space on the M4 with the 4x, and MALLUZ Thunder actually putting up a nade. We pre-nade actually connecting the Nigel. Definitely he will be getting a knockout on Gain Wiki there. Gain Wiki already down to half HP. So what is going to happen? Look at that. Our nade actually connect down the lab. And again, we have TENSAI already taking out Winter as well. So Winter down again. ZYNDARIN knocking out Zoro Noob. And Zoro going to confirm here. But meanwhile, Zeolite actually ZYNDARIN down on the 13th position. So ZYNDARIN team in Vendi, 13th position and finish him. So that was a really good gameplay from ZYNDARIN trying to survive as much as possible. But meanwhile, Gain Esports, even a slam in Narthi and the Nigilum, they are being spotted from MALLUZ Thunder and also UDOG. And UDOG seems to be pretty much happy because they have the center zone right now. Zone the dot center around. So let's have a look at the map view again, or else a drone view. Let's see where the teams are. Let's see where the positions are. And SQW is still in this building. They'll be trying to make a move. And there you have it, the map view. So SQW is pretty much very close to them. And 50 meters and the red off spray excellently done from the SQW. Orbo getting him out. And the UDOG and the players in the trouble got on SQW. And they have them on their crosshairs. The Beast actually down. Force is still there. But TENSAI is actually closing in. TENSAI steal Beast in the kill out of steal. But TENSAI getting into single taps. Oh my god, that was an excellent gameplay from SQW here. Mad up getting down TENSAI Hunter. And Dogra also goes down, I guess. Sorry, TENSAI Ace actually goes down from B to 1 extra. Mac out of Dogra down. And this proves to be pretty much the fight that they did not want. TENSAI Esports coming around here, getting those 2 kills, but unfortunately their whole team is gonna get wiped out. Is that gonna happen? We'll have to wait because last one standing and to revive and then see the he's putting on smokes as much as possible. And what is going to happen? SQW Orbo, red dot sprays out the excellent stability, and that was a really good gun skills, unparalleled gun skills out of Orbo. And beautiful space. Now he'll be going on for the rotations. So our sprays, what are happy in our sprays kanan satane endu thoni. തീർച്ചയായിട്ടും SQWന് കിൽസ് അവിടെ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹോൾഡ് ചെയ്ത ടീമിനെ അവർക്ക് വൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എനിക്ക് ഒരു അസിസ്റ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലൈക്ക് അവിടെ ക്ലാഷിങ് ചെയ്ത ടീം നമ്മുടെ TENSAI ടീമിനെ മാക്സിമം ഡാമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും SQWന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് കിൽസ് എല്ലാം അവരുടെ സ്റ്റീലായി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക് സം അതർ ടീം വാസ് ഓൾസോ ദെയർ. പക്ഷേ എന്തായാലും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വാസ് അവിടെ സ്കോറിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് MALLUZ അവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഹെഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ നോക്കാം ഈ ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നുള്ളത്. ഐ തിങ്ക് പ്രോബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വൺ ഗോഡ് വിൽ ഗെറ്റ് മോർ വാല്യൂ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആള് എന്തായാലും ആളവിടെ ഹെഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം.
Well, there you have it, and ZYNDARIN Esports already here doing a zone block on all the teams that he can find. And yes, Blind RTR also goes down there. Blind KDX or down Witcher kayil ninnum, and Exodus avade TENSAI Dogle actually 1DKT actually finished ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Meanwhile, we have the top tracker so far in this game right now. New Year getting 3 finishes, Master OP with 3 finishes. We have one God with the 2 finishes, Mario with 2 finishes, and Dexter with 2 finishes. This is the current top tracking standings of the current match. Blind Williams out of the പൊളിച്ചടിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Blaster wicket goes down. Right side out a fork at a Zeolite down ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. But when MALLUZ AK കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. There you have it. Use of utilities being done. One god like Noida vandirikkunnu, but he's still holding on. But AK, can he actually put in 1 or 2 nades? Because Total War Esports, Obeyne eliminated. They have got into the zone so close, but ഒരു ചെറിയ ridge മാത്രമുണ്ട്. They are putting in smokes as much as possible. ഒരു smoke tunnel അകത്താണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. But a few nades can actually get all those kills. But now both of these teams do not have the zone. രണ്ട് പേർക്കും സോണിലേക്ക് പോയി പറ്റും. Around 150 meters സോണിലേക്ക് പോയി പറ്റും. And looking at it now, Blind is actually having the zone. Kilua, Williams and New Year, these guys are actually here, and they have the opposite team on their markers. SWWK is the last man standing, and it takes a 1v1, and he goes down. Blind completely eliminating them, and 11 finishes for the team so far. Look at that. They are going crazy right now. New Year with 5 finishes, so come back in the Varnalidanam. So today, Blind is actually giving a comeback today. The first match itself, they are actually making a statement. 11 finishes so far in the game, and they have the zone as well. They can actually easily zone block all the other teams. They have a pretty much good cover. Nallu Luton are getting now because SQW are completely our eliminating. Grenadier is D2 or Dexter in the one, he's getting all those knocks out of that grenade. Meanwhile, MALLUZ AK out of back-to-back knocks. AK is still there behind that cover. Meanwhile, Mario actually putting out a full 6x here with M4 and unfortunately not able to get any knockouts off that MALLUZ edge there. But meanwhile, AK and the Demigod still there on the top, and there you have it. A double pick. He did not realize it, and unfortunately, Mario goes down. Fluffy Zoc over easy Zine down with that M4. Master OP still here. The last man standing for his team. Will he be able to make any comeback? I don't think so because he's pretty much far away. But Ippo Ella teams, 6 teams alive, 18 people are still there. They are moving into the zone. Last phase, 6th zone. So we have Blind here still again with 12 finishes. Blind Williams out again. Forest and Master OP spot immediately kill, and he will be confirming that kill as well. So that will be the 13th finish for the team, I guess. Blind is making a comeback, guys. So come on, those who are guys watching, hit the like button, share and subscribe to the stream. #BlindOP in the chat section, guys, and let's make it count. So even again, I think this is a really easy situation for Blind to actually make a chicken dinner. What do you think, Sairan? In the തോന്നുന്നു Blind easy ആയിട്ട് dinner അടിക്കുമോ? അവിടെ ഗെയിനിന് ആക്ച്വലി പൊസിഷനിങ് വൈസ് ഗെയിനിന് സോണിൽ ജസ്റ്റ് എഡ്ജ് ഉണ്ട് എന്നെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്ലൈൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗെയിൻ ആ ഒരു ഫൈറ്റിലെ വിന്നേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ മാച്ചിലെ വിന്നേഴ്സ്. കാരണം മാൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗെയിനാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. 4 players ഐ തിങ്ക് അവർ സർവൈവിംഗ് ആണ് ഇപ്പോഴും. നമുക്ക് നോക്കാം ഗെയിൻ അത് ഈ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് നോക്ക്, ദ ക്രൂഷ്യൽ നോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് നോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ നമുക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ബ്ലൈൻഡ് സർവൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി ലൈക്ക് ബ്ലൈൻഡ് do have a chance to get this winner. പക്ഷേ അത് again push ചെയ്യാണ്. Definitely. Excellent push from Gain here. Fluffy actually getting that opening on Blind. Made an opening there. Immediately gained mock on the peak, jump. He actually made them suffer. He actually made them worry about it. But meanwhile, Gain will trade knock on the Gain. Vicky goes down. He has to do a double revive here. Meanwhile, with the right side, ZYNDARIN Esports can actually come in. Our smokes actually spotted there. Gain Afu. He will be zone blocking them. Moon Bear is still standing in Gain Esports. Fluffy, Gain Mock, and Gain Afu. Moon Bear Afu is actually holding out ZYNDARIN Esports. And meanwhile, Mock will be trying to do a revive as well as Blind in a hold off. New Year revive, he will be healing himself up. So again, 3v3 fight, 3v4 fight, ensure our side the F9. False 9 once again coming towards the top 4 positions. Look at that. False 9 getting those crucial position points they need to actually maintain the lead. Now, ZYNDARIN, the last one standing, Extreme is actually spotted in that smoke, and random space with the AKM, he actually spots him out. Gain Afu, and yes, he knows the exact position for Extreme. Can he get this knockout? Yes, he does. He actually takes him out because Gain Wiki rushing a finishing ball. Gain Afu, Extreme Zine finishing. Meanwhile, Fluffy actually goes down with that fire from F9 Harish. Harish still proving it to be really hard for catching there. Our looking in like Harish position guess because he's on such a ridge and then so even a False 9 once again in the top 3 scenario and False 9 Harish making it count in the heal battles Harish, and now he's actually trying to get as many kills as possible. So ഇവിടെ gained ഒരു player already. But positioning ബേസിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നു ഗെയിൻ ആയിരിക്കും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ബിക്കോസ് ലൈക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഹയർ റേഞ്ച് ഉണ്ട്, ഡിപ്പെൻസ് ലൈക്ക് അവർക്ക് സോണും ഉണ്ട്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ബാക്കിയുള്ള ടീംസ് എല്ലാം ലൈക്ക് ലോവർ സൈഡ് ഓഫ് ആ ഒരു റിഡ്ജിന്റെ ലോവർ സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഒരു ക്ലിയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗെയിൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഹർഷിന്റെ പൊസിഷൻ ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ ആണ്. ലൈക്ക് ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ലൈക്ക് ഏത് ടീമിൽ ഹർഷ് നോക്ക് ഇടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആര് ഹർഷിന് ആദ്യം സ്പോട്ട് എന്നുള്ള വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മാച്ചിന്റെ വിന്നേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം.
തീർച്ചയായിട്ടും because Harsh will be the wild card here. ഈ രണ്ട് ടീംസും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹർഷ് ആക്ച്വലി കിൽസ് പിക്ക് ചെയ്യുമോ അതോ he will be wiping both of them out എന്നുള്ളത് കണ്ടിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു because they both know that there is some random player out there somewhere in the edges but എവിടെയാണെന്ന് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് അറിയില്ല because they cannot actually fire ഒരു ട്രിഗർ ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടീംസും ആര് ഫസ്റ്റ് ഫയർ ചെയ്യുന്നു അവരെ പൊസിഷൻ റിവീൽ ആവുന്നു ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ് നേഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ മോളീസോ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ട് ടീംസും ആക്ച്വലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് 3v3 ഫൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ 3v1 എന്ന് പറയാം 7 people remaining and this is the last zone guys 8th zone ആണ് and there you have it 30 minutes കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മാച്ചിൽ and what is going to happen slowly and steadily zone close ചെയ്യുന്നത് അഫു ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മീൻവെൽ ന്യൂ ഇയറിന്റെ നേഡ്സ് ഇതാ പോയിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലും 8th സോണിലും നേഡ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ന്യൂ ഇയർ ഇവിടെ and again a follow up nade again will this actually make some damage എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മീൻവെൽ ഹരീഷ് is actually doing a heal battle look at that guy even on Erangel he's actually counting on the heal battle അത്രയും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് he's trying to get his team to #2 if possible എന്ന് തന്നെ പറയാം and he will be like losing that trigger on the last first aid എന്ന് തന്നെ പറയണം like അവസാനത്തെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും തീർന്നിട്ട് വേറെ വഴിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ പുള്ളി ഫയർ ചെയ്യുള്ളൂ many ways he could not find it so he goes down by the play zone false 9 getting that third position എന്ന് തന്നെ പറയാം beautiful gameplay from Harish here and നല്ലൊരു gameplay നല്ലൊരു trigger display ആണ് പുള്ളി കാണിച്ചത് കിട്ടിയൊരു കില്ല് പുള്ളി ലൂസ് ചെയ്തില്ല he actually took him out but meanwhile Gain versus Blind who is going to win this match 3v3 fight right now on the last zone ആരാണ് ആദ്യം പോയിട്ട് ആരെ നോക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു here we have Kilua here 6 first aid ഉണ്ട് we have Gain Mock Gain Afu 0 first aid 0 bandages nothing is there helmet already still intact with level 2 but level 3 vest പകുതി മുക്കാലും ഡാമേജ് ആയിരിക്കുകയാണ് 3 പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് മാത്രമുണ്ട് he will be having to boost himself up as much as possible എന്ന് തന്നെ പറയാം because കയ്യിലുള്ളത് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് മാത്രമാണ് so ഡാമേജ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതായിരിക്കും meanwhile we have 3 men in Blind and 3 men in Gain so സാത്താൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് ഗെയിനിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു റിഡ്ജ് കാരണം വിസിബിലിറ്റി ഈസ് റിയലി പുവർ ഇഫ് അഫു ആക്ച്വലി ക്യാൻ ഗോ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ടു ദ റൈറ്റ് തീർച്ചയായും കുറച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ a helmet or else maybe the shoes തീർച്ചയായും കാണാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് മേ ബി ബാഗ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ ഊരിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഗെയിൻ അഫുവിന്റെ കയ്യിലും ബാഗ്സ് ഒന്നുമില്ല വെറും ഒരു ഗണ്ണും ആമോ മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മീൻവെൽ വിക്കി ഓൾറെഡി ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് there you have it multiple POVs being done നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡ്രോൺ വ്യൂ ഇവിടെ കാണാം 3 പേര് ബ്ലൈൻഡ് ന്യൂ ഇയർ ബ്ലൈൻഡ് വില്യംസ് ആൻഡ് കിലുവ ഓൾറെഡി there ഗെയിൻ അഫു മോക്ക് തൊട്ട് മുമ്പിൽ തന്നെ meanwhile the one off angle that we have is none other than Gain Wiki ennu parayam or totally off angle ആണ് left western side il karakkiyana and he will be the last person to actually come into the zone so saying that this is just a matter of seconds guys ആരാണ് ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് come on say it in the comment section ആരാണ് ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് is it going to be Blind or is it going to be Gain default who's going to win this match ഒരു prediction ആയിക്കോട്ടെ #ഇട്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ടീമിന്റെ പേര് പറയാ ആർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ടീമുകൾ മാത്രം 13 finishes Blindനുണ്ട് and Blind Kilua with 4 finishes so far 6 first aids 5 bandages 1 full med kit and 6 painkillers and we have there you have it again Vicky goes down Kilua is spotting again in all middle and Blind is actually getting that winner that was an excellently done buggy എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് actually confusion ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു and a buggy confusion വന്നിട്ട് actually first fire നമ്മുടെ Gain Vicky ആയിരുന്നു and immediately was being taken out and Blind getting that scintillating winner chicken dinner and perfectly done from Blind Esports എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സാത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും ന്യൂ ഇയർ അവിടെ ചെയ്ത ഒരു ഗട്ട്സ് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് സർക്കിൾ 3v3 ഫൈറ്റില് ആ ഒരു ഗട്ട്സ് കാണിക്കാൻ ന്യൂ ഇയറിന് ചെയ്ത ഒരു പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് മൂവ് ആ ഒരു ഒറ്റ മൂവിലാണ് കളി അവിടെ മാറിപ്പോയത് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഗെയിൻ ഒബ്വിയസ്ലി ലൈക്ക് പ്ലെയറെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നു ബഗ്ഗിൽ ഒരാൾ പോകുന്നു ഒബ്വിയസ്ലി ഫയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലൈക്ക് പൊസിഷൻ റിവീൽ ആവുന്നു ബാക്കിയുള്ള ലൈൻ പ്ലേയേഴ്സ് അത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ലൈക്ക് റിയലി വെൽ പ്ലേഡ് ആൻഡ് ഗെയിൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് ലൈക്ക് ദേവർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സോൺ ആ ഒരു പോർഷനിലോട്ട് ഗെയിൻ എത്തിയത് തന്നെ ലിറ്ററലി ലൈക്ക് ഒരു അഗ്രസീവ് മെന്റാലിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ് മാച്ച് നല്ലൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് മാച്ച് തന്നെയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ദാറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ് ആൻഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്ലൈൻഡിന്റെ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൽ തന്നെ ഒരു കംബാക്ക് ആയിരുന്നു അവിടെ വിത്ത് 15 kill or 17 kill dinner I guess and that was a really good one തീർച്ചയായിട്ടും points table they will be on the top 5 or top 6 I'm sure because ഒരു 30 points they have actually amassed here so 30 plus ന്റെ ഒരു jump എന്തായാലും അവർക്ക് അവിടെ കിട്ടും and after day 1 there was not much of a lead because the first team to be there was False 9 with 56 points but other than Blind was having around 10 to 15 points already there on the second page so തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു 30 points വെച്ച് they will be somewhere in the #4 or #5 position I guess എന്തായാലും ടോപ്പ് എൻഡിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് so let's hope that more comebacks will be on the way obey തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു comeback കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചായിരുന്നു but unfortunately they were not able to do it and Gain default also gave a comeback here on day 1 itself day 2 itself on the first match so തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു comeback ആയിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ടത് നമുക്ക് ഈ മാച്ചിൽ now let's move on to the finish graphs of what we have like എന്താണ് ഏത് ടീംസ് ആണ് എത്രയാണ് ഏതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് let's look at the points
Okay, and we'll be having all those in just a minute on your screens. So എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ ഒരു മാച്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങൽ മാച്ചിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു. സോണിന്റെ ഹാർഡ് ഷിഫ്റ്റ് കണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് സപ്പോസ് ടു ബി ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് ആൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുന്ന് ഒരു താഴോട്ട് ഷെൽട്ടറിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഹാർഡ് ഷിഫ്റ്റ് വന്നായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റീകോയിൽ ഇസ്പോർട്സ് ആക്ച്വലി ഗോട്ട് ഇൻ ടു സോൺ സെന്റർ റിയലി ക്വിക്ലി. പക്ഷെ എന്നിട്ടും പോലും ദേ വുഡ് നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് പൊസിഷൻ ബിക്കോസ് സോൺ അഗൈൻ ടുക്ക് എ ഹാർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റേൺ സൈഡ്. ഷെൽട്ടറിന്റെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഹാർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെന്റർ. അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് അവിടെ സോണിൽ പോലും ഇല്ല ആൻഡ് ദേ ഹാഡ് ടു കം ഇൻ ടു ദ സോൺ ആൻഡ് ദേ വർ ബീങ് വൈപ്ഡ് ഔട്ട് ആസ് വെൽ. ആൻഡ് സോൺ ബ്ലോക്ക് ഒരുപാട് ടീംസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ദേ വെർ എക്സലന്റ്ലി ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ആ ഒരു നല്ലൊരു കളിയായിരുന്നു കൺസേൺ. അഗെയിൻ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ false 9 the way they played it, even though they could not actually get a lot of finishes, they actually tried to maintain their team always. Definitely ഒരു 10 point buffer അവർ എപ്പോഴും ഈ മാച്ചിൽ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക്. ആൻഡ് ഹരീഷ് ഒബ്വിയസ്ലി ലൈക്ക് അവിടെ ഒരു പിക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലൈക്ക് ഹി ടുക്ക് ഹിസ് ടീം ടു ടോപ്പ് 3. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി വളരെ നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും. സോ ഹരീഷ് വാസ് ആക്ച്വലി ഏബിൾ ടു പ്രൊലോങ്കേറ്റ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ. ഓരോ സെക്കൻഡും വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്നലത്തെ ഒരു മിറാമാർ മാച്ചിലും ഹി വാസ് ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് എ ഹീൽ ബാറ്റിൽ ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കിയായിരുന്നു. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇറങ്കൽ മാച്ചിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഹി ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ലാസ്റ്റ് ഗൈ ടു ബി സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫോർ false 9 ആൻഡ് ഹി ആക്ച്വലി ബ്രോട്ട് ദ ടീം ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ. എത്രത്തോളം പറ്റും അത്രത്തോളം സർവൈവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് എല്ലാ മാച്ചസിലും false 9 is actually trying to be in the top 5 or not in the top 3. So അത് കാരണം തന്നെ അവർക്ക് വന്നിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് ടേബിളിൽ വിതൗട്ട് ചിക്കൻ ഡിന്നർ they have been able to maintain that momentum on the top. സോ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഡിന്നർ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ലീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now let's move to the top fragger guys. So let's see the top fraggers of today's match. The first match of day 2 has finished and there you have it. Blind New Year with 6 finishes on the top fragging list on the top end. We have Blind Williams already following him close with 5 finishes there. Blind Kilua already third position വന്നിരിക്കുകയാണ് with 5 finishes as well. We have Gain default and Gain Vicky already വന്നിട്ടുണ്ട് 4 finishes ഓടെ. And then we have F9 Harish with 4 finishes as well. So these are the top 5 top fraggers of the day of the match so far. And now let's move on to the points table. So ഇന്നത്തെ ഒരു പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ നമുക്ക് നോക്കാം എത്രത്തോളം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റും. So the points table on your screen in just a few seconds guys, and there you have it. So Rising Star season 1 day 2, there you have it. False 9 Rack still on the top of the table with 70 points there. They were at 56 and they have been able to get those position points. Look at that. That made them maintain that lead. So 70 points for them. Meanwhile, SQW have not been able to get much and 55 points. വെറും 2 പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റിയത്. So unfortunately, they are still in the hashtag 2 position. TENSAI Esports still holding the hashtag 3 position, 52 points. And we have ZYNDARIN Esports on the 4th position with 47 points. And top 4 ഒരു ചേഞ്ചും തന്നെ ഇല്ല സാത്താൻ ബ്രോ. But meanwhile, look at hashtag 5. We have Blind Esports, 45 points. ഒരു 15 points അവർക്ക് earlier ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു 30 points ഇപ്പോൾ അവർ എടുത്തായിരുന്നു. So that makes them come to hashtag 5 here. So 28 finishes ആണ് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. So look at the top fragging here. 32 kills ഓടെയുള്ള SQW ആണ് ഇതുവരെ അധികം finishes എടുത്തിരിക്കുന്നത്. And within a one match, Blind has actually comes in close towards 30 points എന്ന് പറയാം. So 28 finishes അവർക്ക് ഉണ്ട്. And Atlantis comes on the 6th position, 44 points. Or Psychos on the 7th position with 39 points. We have MALLUZ on the 8th position with 37 points. Winter FO on the 9th position with 35 points. So we have Blind already here and we can still see Gain default. ഇനിയും first page എത്തിയിട്ടില്ല, but they are somewhere there because our hashtag 2 position has actually brought them to the 11th spot, I guess, because I think before this match, Gain was actually somewhere on the bottom of the table. ഏറ്റവും ബോട്ടമിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു. And they have been able to climb it this much. So 30 points order, they are in the 11th position. Blind RTR meanwhile 10th position, 33 points order. Recoil official actually 12th position with 28 points. 4KXIgnite 26 points order, 13th position. D&D Invaders with 20 points on the 14th position. Total War with 20 points on the 15th position. Obey on the 16th position with 18 points. Zodiac Esports ആണെങ്കിൽ 17th position with 14 points. And UDOGXBRUTAL once again they tried to make a comeback. Unfortunately we are being eliminated as well. നല്ലൊരു സ്ലാമിൻസ് ആണ് അവരുടെ അടുത്ത് വന്നത് and unfortunately they could not hold it as well. So അത് കാരണം തന്നെ 12 പോയിന്റുകളോടെ they are in the 18th position. But look at them, like 11 finishes വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ 12 പോയിന്റിൽ 11 എണ്ണം ഫിനിഷിൽ മാത്രമാണ്. പൊസിഷൻ അവർക്ക് കരസ്ഥമാക്കാനേ പറ്റിയിട്ടില്ല. So do you think that they have to work on their rotations, Satan? What do you think? ഡെഫിനറ്റ്ലി. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ബ്ലൈൻഡിന് ഇപ്പോൾ കിൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് കുറവാണ്. സോ ലൈക്ക് കുറച്ച് ടീംസ് ലൈക്ക് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു റിലൈ ഓൺ ദെയർ അഗ്രഷൻ, ലൈക്ക് അവരുടെ ഒരു 4v4 ഫൈറ്റ് എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയിൽ റിലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് UDOGXBRUTAL also like I think like they are going for the finishes, but at the same time like അവര് കുറച്ച് സോണൽ റൊട്ടേഷൻ കൂടി ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ like they can definitely come up. ഇന്നാണ് ആ ഒരു ദിവസം. ലൈക്ക് ഇന്ന് മാക്സിമം എല്ലാ ടീംസും അവരുടെ മേലുള്ള പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളത്തെ ദിവസം, അതായത് ദ ഫൈനൽ ഡേ, ഡേ 3 ലൈക്ക് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് they can play their own game. ലൈക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് എവറി ടീം ക്യാൻ പ്ലേ their best.
തീർച്ചയായിട്ടും saying that we can already see here blind out, gain out, recoil out, ഇവരൊക്കെ കുറച്ച് പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് എല്ലാവരും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് മീൻ വൈൽ there should be a balance between the position points and finish points, guys. So ആ ഒരു ബാലൻസ് ആണ് എപ്പോഴും ഒരു ടീമിന്റെ വിജയം. That makes you climb the points table as much as possible. So അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ all these teams on the bottom of the table, they have to get this balance done. So let's move on to the next statistics that we have. Looking at it, we have the star of the match for the day 2 match 1, which was Erangel. We have star of the match, which is Blind New Year, going all out with 6 finishes there, and damage was 588. So nallora team play on the and Blind New Year getting that tag there with going all out. We have FSN Future, Total War and FSN Future ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് with best company and ഒരു ടാഗുമായിട്ട്. So ഒരു അസിസ്റ്റും 3 റിവൈവുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So he is a very valuable asset for the team. And health restored was 221. Survival time was 23.9 minutes. And we have Blind Killua there as a finisher. Final elimination കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Blind Killua ആണ്. With finishes is 5 and assists വന്നിട്ട് ഒരു അസിസ്റ്റും. Distance traveled is 7,538 meters. And survival time, look at that, 30.7 minutes. So excellently done. So these are the star of the match on day 2, match 1 here, New Year, Future and Killua. So now let's move on to the finishes graph. So തീർച്ചയായിട്ടും finishes graph ബ്ലൈൻഡിന്റെ ഒരു മൗണ്ടൻ അവിടെ കവർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. So there you have it, Blind Esports on the left hand side. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ് Blind Esports. അവിടെ I think around 15 or 16 finishes they had it from this match. Obey actually തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 3 to 4 ഫിനിഷസ് അവർ എടുത്തായിരുന്നു. RECOIL Esports ഫിനിഷസ് ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയില്ല. SQW sorry, I mean like that's at I think TENSAI Esports തീർച്ചയായിട്ടും ഫിനിഷസ് കുറച്ചേ കിട്ടിയുള്ളൂ. Like I think 3 to 4 finishes as well for them. We also have ZYNDARIN Esports അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. Blind RTR അവിടെ കാണാൻ പറ്റും with 1 or 2 finishes. We also have we have Winter FO with just 1 finish there. We have Atlantis with 0 finishes there. We have UDOGXBRUTAL with 0 finishes there. D&D Invaders തീർച്ചയായിട്ടും like 1-2 finishes മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. 4PSYxNEXUS actually 3-4 finish എടുത്തായിരുന്നു. We have Gain Default with the second highest finishes apart from Blind Esports എന്നാണ് പറയാം. So അവരും ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്. And that was it on the finishes graph. So Total War കുറച്ച് finishes എടുത്തായിരുന്നു. So this is just a pictorial representation of how the match went. So എത്രത്തോളം finishes ഏതൊക്കെ ടീംസിന് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് with their logos. So looking at it, seems to be pretty much happy. Blind actually getting the most finishes out of it. So now the second match will be Miramar, and again mentality കുറച്ച് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. DMR and sniper action ഒരുപാട് വരാവുന്ന ഒരു മാപ്പാണ്. And this map is pretty much hard out because mid range to long range fights ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും. And ടീംസിന്റെ റൊട്ടേഷനും ഈസി ആയിട്ട് സ്പോട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓൺ എ മാപ്പ് ലൈക്ക് എവിടെയൊക്കെ ആരൊക്കെ ഹൈ ഗ്രൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കും അവിടെ. ബിക്കോസ് എന്റെ ഒരു ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ വേറൊരു ഹൈ ഗ്രൗണ്ടും കൂടി ഉണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി മാറുമ്പോൾ ലൈക്ക് എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലെവലിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് എരങ്കൽ മാച്ചസ് കളിക്കുന്നു ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് മിറാമാർ കംസ് ലൈക്ക് 1 in 3 മാച്ചസ് എന്നാണ് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 in 2 മാച്ചസ് വരെ മിറാമാർ വരുന്നതായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മിറാമാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് വെക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടാവല്ലോ. സോ അതിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുക? തീർച്ചയായിട്ടും റിഡ്ജ് പ്ലേ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കണം. ഒരു ടീമിന്റെ എത്രത്തോളം റിഡ്ജ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാവുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ആക്കുന്നിടത്തോളം മിറാമർ അവർക്ക് ഈസി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഇറാങ്കൽ നോക്കണം, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 1 or 2 ബിൽഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വല്ല ഹാർഡ് കവേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് ഇറാങ്കൽ മിറാമറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പക്ഷെ മിറാമറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാറില്ല. ചിലപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ റിഡ്ജ് പ്ലേസ് ആ ഒരു സ്നൈപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് DMRs മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് വരുന്നത് തന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. There will be ridges, but at the same time, like ആ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഡാമേജ് ആയാൽ പോലും വളരെ കുറവാണ്. സോ റൊട്ടേഷൻ ഒന്നും ഈസി അല്ല. You have to hold, you should know how to play. ആ ഒരു റിഡ്ജസ് എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്തായാലും ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. So saying that, now let's see how these teams actually fare out in Miramar, because Miramar തീർച്ചയായിട്ടും competition വളരെ high ആയിരിക്കും. And saying that the bottom teams and also the teams who were in the like lagging on the points table, അവർ തീർച്ചയായിട്ടും comeback കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതി ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്പൺ ഏരിയ ഫൈറ്റ്സ് വളരെ അധികം ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ഇന്നലത്തെ ഒരു തേർഡ് ആൻഡ് like സെക്കൻഡ് മിറാമാർ മാച്ചിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഗൺ ഫൈറ്റ്സ് ഒരുപാട് കൂടുതലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ടീംസ് ആർ ട്രൈങ് ടു ബി മച്ച് മോർ അഗ്രസീവ്. കിട്ടിയ ഫൈറ്റ്സ് ഒന്നും ലൂസ് ചെയ്യാതെ they were trying to take down 4v4 fights. And എത്രത്തോളം ഏർലി എലിമിനേഷൻസ് കിട്ടുമോ ദാറ്റ് മേക്സ് ദം റിയലി ഈസി ടു ഗെറ്റ് ദ ലൂട്ട്. അത്രയും തന്നെ റൊട്ടേഷൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദേ ക്യാൻ ലൂട്ട് ഇൻ സച്ച് എ ഷോർട്ട് ടൈം ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ. കാരണം 2-3 എലിമിനേഷൻ ഏർലി എലിമിനേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേക്സ് ദം പ്രീറ്റി മച്ച് കോൺഫിഡന്റ് ഓൺ ദ റിമൈനിങ് ഓഫ് ദ മാച്ച്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ തന്നെ ഒരു 3 ഫിനിഷ് കിട്ടി, നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡീസന്റ് ഒരു സർവൈവൽ ടൈമും കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ആക്ച്വലി മേക്ക് ഇറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ടോപ്പ് 5 എന്നാണ് പറയാം. സോ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആയിരിക്കും, സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും ടീംസിന്റെ. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് വിച്ച് ടീം ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു മേക്ക് എ കംബാക്ക്.
മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടീംസ് മിക്കവാറും ഇന്നലത്തെ ഡ്രോപ്പ് ഫൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം അപ്പൊ തന്നെ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ് ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പല ടീംസിനും. സോ അവരൊരു സേഫർ സൈഡ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്ത് റൊട്ടേഷൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാകുന്നില്ല. കാരണം ഒരേ ടീംസ് തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത് 3 ദിവസവും. സോ അവർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. സോ ആ രീതിയിലൊരു പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോംവർക്ക് നമ്മുടെ ടീംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സോ അതനുസരിച്ച് ഒരു ഡിഫറൻസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നലത്തെക്കാട്ടിലും ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. Yes, definitely. And that was it. And this is what we had on match 1, Erangel. And now, guys, those who are watching on the stream right now, kindly do hit the like button, share and subscribe to the stream. You are watching Rising Stars Season 1 Grand Finale Day 2 here, along with Blind Satan, as well as this is Kronos. And we are hosting it for you guys. And we will be back again for match number 2, which will be Miramar. And until then, we'll be taking a short break. So don't go anywhere. Stay tuned, guys. We'll be back. Like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself?
yourself. I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so So hey guys, welcome back, and after a short break we are here again with day 2, match number 2, which will be in Miramar. So Miramar ഇപ്പോൾ ഇനിയും കുറച്ച് നേരത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ കണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് the flight path has actually started and we'll be able to see the flight path in just a few seconds. There you have it on your screen. Miramar the map of flight path, and this flight path is actually going from El Pozo towards Impala. We have El Pozo, Power Grid, Pecado, La Bendita, Los Leones, Impala already on the flight drop locations here. Monte Nuevo seems to be a pretty much interesting drop as well. Meanwhile, Hacienda del Patron, we have San Martin Graveyard, Mena Generalized Junkyard on the side. We also have Crater Fields, also an optional place to actually take a drop. But we'll be having Torre Ahumada, Campo Militar, Tierra Bronca, Cruza del Valle, and El Azar pretty much far away from the flight path. And teams will actually have to look for some vehicles to actually take these far away drops. ബട്ട് ഇന്നലെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കണ്ട കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് നമ്മുടെ റീകോയിൽ Esports ഒക്കെ വന്നിട്ട് സോണിന്റെ ഏറ്റവും ഫാദർ എൻഡിൽ പോയിട്ട് ആക്ച്വലി ലൂട്ട് എടുക്കായിരുന്നു, ആൻഡ് ദേ വെയർ നോട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ സോൺ ഈവൻ അണ്ടിൽ ദ 4th zone എന്ന് തന്നെ പറയാം. So hopefully, let's see what is in store for today's matches in this Miramar match for the remaining teams. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ടീംസ് വന്നിട്ട് ഏർലി ഫൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംബാക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കായിരിക്കും. ഇന്നലത്തെ ഗെയിം പ്ലേ ആക്ച്വലി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സാത്തൻ പറഞ്ഞ പോലെ. ആൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ഒരു മിറാമാർ മാച്ച് ദേ വിൽ ബി വിത്ത് പ്ലാൻസ്, എവിടെയൊക്കെ ആരൊക്കെ റൊട്ടേഷൻസ് ഇറക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. So let's see, let's wait and watch what's going to happen. And meanwhile, coming back again to Blind Williams here, and they are taking the drop. So there you have it on your screens. Blind Williams, New Year, Blaster, and Kilua. 4 പേരും വന്നിരിക്കുകയാണ്, and all 4 of them are trying to get some pretty much good loot. And there you have it, UMP already being preferred. So UMP, as I said, a close range beast, and also if you can count the bullet drop as much as possible, it is a really good decent mid-range weapon as well. And people are preferring it over AKM or M4 these days in Miramar map because nallur stability and nallur high powered close range weapon on UMP. And there you have it, PSYxNEXUS also taking an UMP in his hand with M16A4. So innale nammal kandarnu PSYxNEXUS inde kayil oru M16A4 undairunnu. He is preferring that as a DMR, ഒരു സെമൈ സ്നൈപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ പുള്ളി യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ. ആൻഡ് ദേ യു ഹാവ് ഇറ്റ് അഗൈൻ വൺസ് അഗൈൻ ടേക്കിംഗ് ദോസ് ഫൈറ്റ്സ്. ഇന്നലെയും കണ്ട ഫൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു റിമൈനിങ് ഫൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് PSYxNEXUS വേഴ്സസ് ZYNDARIN Esports. So ഇന്നലെ ZYNDARIN Esportsനെ വൈപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു, ആൻഡ് ടുഡേ വിൽ ഇറ്റ് ബി സായ് Esportsന്റെ ഒരു ടൈം ആയിരിക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ലൊക്കേഷൻ സീംസ് ടു ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഹിയർ. REINXS കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫാർ അവേ ഫ്രം ദ ടീം. ഒരു ടോട്ടൽ സ്പ്ലിറ്റിലാണ് ഉള്ളത്. ഒരു ലൂട്ടിംഗ് സെഷൻസ് ആണ് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. കോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെ പുഷ് വന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ലെവൽ 2 ഗിയേഴ്സ് കയ്യിലുണ്ട് പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ, ആൻഡ് ഒരേ ഒരു ഹെൽത്ത് കിറ്റ് മാത്രം. ആൻഡ് കിട്ടിയത് വെച്ചിട്ട് പുള്ളി ഓൾറെഡി പോയിട്ടിരിക്കുന്ന ടീമിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. He knows that there is no knockouts being done, but meanwhile പുള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അറ്റ്ലാന്റിസിന്റെ ചോളനെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. They are also taking some looting sessions on the side. So there you have it, number 16, Atlantis Cholan OP already there, and Atlantis already had a really good run over the first day, and even on the first match they had a really good run. Nalloru kills അവർക്ക് വന്നായിരുന്നു, but unfortunately being eliminated by Blind. But ഈ ഒരു മാച്ച് can they make a comeback എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാണേണ്ടതാണ്. And they had a really good ticket run as well yesterday.
let's wait and watch what's going to happen in this match. Obey Chacha meanwhile with Blind Spy, OP Blue and Evos. So 4 പേരും കൂടെ ഉണ്ട്, and all of them in Picado, and pretty much uncontested so far, and they seem to be happy with the loot they have. ഒരു DBS ഒരു UMP ആണ് കയ്യിലുള്ളത്, and again they have level 2 gears and level 1 bag, 2 health kits, 10 bandages, 2 energy drinks കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സിംഗിൾ ടാപ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നവർ തൊട്ടടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ റിയലി റിയലി ബാഡ് വേ. എപ്പോഴെങ്കിലും സാധാരണ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ 16 ടീം ലോബി ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ, ലൈക്ക് ഹൈ ടിയർ ലോബി കളിക്കുമ്പോൾ, ലൈക്ക് വെടിവെച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ആരും വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? ഇല്ല, ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ അല്ല, പക്ഷെ ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് സർക്കിൾ വല്ല പുഷ് എങ്ങാനും ഡയറക്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ് പുഷ് വരാതിരിക്കാൻ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ലൈക്ക് ബേസിക്കലി എനിമി അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്, ജസ്റ്റ് അവരോടൊന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട്, നമ്മളോട് ഉണ്ട് പുഷ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ. പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കണ ഈ മാച്ച് ഒരു മിറാമർ മാച്ച് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടീംസിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ചലഞ്ചാണ്. എറാങ്കലിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ച പോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിഫറെന്റ് പ്ലേ സ്റ്റൈലാണ് ഇതിന്റെ. സോ അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോ സെക്കൻഡ് ചാർട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന യുഡോഗ് ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ UDOGXBRUTAL ആയാലും ഒബേ ആയാലും ഇവരുടെ ടീമിനൊക്കെ കംപാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് മിറാമർ. ലൈക്ക് അവരെങ്ങനെ ഇത് ക്യാപിറ്റലൈസ് നോക്കാം. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ സിൻഡറിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് സൈക്കോസ് ആയിട്ട്. സിൻഡറിന് ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് 4th പൊസിഷനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പേജ് നിൽക്കുന്ന ടീം ആ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കും, ആ റിസ്ക് എടുക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മൈൻഡ് ഗെയിംസ് റൈറ്റ് നൗ. എങ്ങനെയാണ് അവര് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും സാത്തൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഡേ 1 നല്ലൊരു പൊസിഷൻ കിട്ടിയത് കാരണം തന്നെ ദേ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദാറ്റ് ആഡഡ് കോൺഫിഡൻസ്. ഒരു ടീമിനെ ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത. ബിക്കോസ് ഒരു മാച്ച് മോശമായി പോയാലും അവർക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ലൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കണക്ക് വെച്ച ടീംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ആദ്യമായി ഒരു ഫൈറ്റ്സ് എടുക്കാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ അധികമാണ്. ആൻഡ് അഗൈൻ വൺസ് അഗൈൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ സെക്കൻഡ് പേജ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ, ലൈക്ക് ഒബേ ആവട്ടെ ആരായാലും they need that one match, ഒരു ഡിന്നർ, ലൈക്ക് ബ്ലൈൻഡ് അടിച്ച പോലെ ഒരു 15 kill ഡിന്നർ ഉള്ള ഒരു മാച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ they can actually climb it to the top page. and അത് കഴിഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ they can actually set their plans in motion. ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. and all they have to do is like climb slowly and steadily. so അതൊരു സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ അവർ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് സംതിങ് ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് റൈറ്റ് ഫോർ ദം. ആ ഒരു പ്രഷറിലാണ് ഇപ്പോൾ അവർ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊന്നും ആ ഒരു ബബിൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ മാച്ച് മതി. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ലൈക്ക് they can find it. തീർച്ചയായിട്ടും. So now once again we have the map view already on our screens, and looking at that map actually ഒരു southern സൈഡിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാപ്പ് ഈ മിറാമാറിന്റെ. and we can see that gain default is actually having a 2v2 split അവിടെ, and we also have Atlantis on a very good split there on the middle. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ സെൻട്രലാണുള്ളത്. It has to be seen whether they will be still be able to maintain that position, because SQW is actually on the southern side of them. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫൈറ്റ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ അധികമാണ്. ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഹാവ് ZYNDARIN Esports ഓൾറെഡി ഇൻ മോണ്ടിന്യൂവോ. സോ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സിൽ ആക്ച്വലി സൈനെ വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അവർ ആക്ച്വലി വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആക്ച്വലി പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് സൈ ലുക്ക് അറ്റ് ദം ഓൾ 4 members still alive, and they had to make an early rotation because ZYNDARIN പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. and they had to come out of Montenuvo, and now look at them, they are actually going towards Chumasera and the remaining outlines. so ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ആക്ച്വലി they will be moving into the circle എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇപ്പൊ സർക്കിളിൽ തന്നെയാണ് ഇനിയും ഒരു നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. and now coming back again to Miramar map, നല്ല ഹൈ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഹൈ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് പറയக்கூடிய ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ കാണാത്ത ഒരു കാര്യം, ലൈക്ക് ആ ഒരു ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു മൗണ്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആരും തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ 2 മാച്ചസിലും ശരി ഇന്നത്തെ മാച്ചിലും ഇപ്പോ ഇതുവരെ ആരും കയറി തരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ലൈക്ക് അത് ആക്ച്വലി ഒരു നോർമൽ പോയിന്റ് അല്ലേ, ലൈക്ക് ആരും എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എടുക്കുന്ന അത്ര നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ സാധാരണ. തീർച്ചയായും ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് സോൺ എങ്ങനെ ആ ഒരു റിസ്ക് വരും. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു ലൈക്ക് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഹാർഡ് ഷിഫ്റ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ലൈക്ക് ഒന്ന് സദേൺ ഹാർഡ് ഷിഫ്റ്റ് വന്നു, പിന്നെ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഹാർഡ് ഷിഫ്റ്റ്. സോ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലായിരിക്കാം ലൈക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ കയറിയിട്ട് സോൺ എങ്ങാനും പോയാലോ എന്ന ചിന്തയിലായിരിക്കാം എടുക്കാത്തത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി സോൺ വിൽ പ്ലേ എ പാർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ്. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ഇപ്പോ സൈക്കോസ് ആയാലും പോലും സൈക്കോസിന്റെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ലൈക്ക് അവർക്കൊരു ഏർലി കാഷ്വാലിറ്റി 3 കാഷ്വാലിറ്റീസ് അവർക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വന്നു. സോ ആ ഒരു ഇതിൽ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ലൈക്ക് ഒരു എനിക്കൊന്ന് #13 ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. സോ ഈ ഒരു മാച്ച് അവർ മാക്സിമം ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം ഇന്നലെ അവർ സിൻഡ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് എടുത്തെങ്കിൽ കൂടി ഇന്ന് അവർ എടുക്കാൻ റെഡി ആയില്ല. ദേ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ സോൺ, ദേ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ബെറ്റർ പൊസിഷൻ. സോ ലൈക്ക് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. Yes, definitely. And there you have it. Psychos in there. Finisher Nexus on his spots. Cholan OP there in that smokes. And our rotation hamper ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ vehicle already burst ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Cholan will be caught off here. And Piccolo already moving up ahead. He knows there was somebody else. So our rotations already pick off ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Vehicle already immediately down ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And D&D Invaders കാദിമ actually അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. And he actually takes on Cholan OP. And Cholan OPയുടെ kilലും already confirm ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And D&D Invaders നമ്മുടെ മാപ്പിൽ വ്യൂവിൽ കാണാൻ പോലും ഇല്ല. There you have it. He spots them out. Yes, petrol pump in the side actually D&D Invaders ഉണ്ട്, and they actually stole that kill. Immediately back off ചെയ്യുകയാണ് D&D Invaders അവിടെ. Are they coming to loot? We have to wait and watch. But
Now Nexus already spots him out. തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു കോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അവർ ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് അറ്റ്ലാന്റിസ് ഇവിടെ ഒരു റിവെഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് they are also pretty much poised here. സെത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു റേഡിയസ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിഡ്ജ് ലൈൻസിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്ലൈൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Piccolo already on down there. So Atlantis already losing. Cholan OP really early in the game. 18 teams are alive and 71 people are alive. So എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും നോക്കാം. And first blood has been taken out by D&D Invaders Kadima. And there you have it. So we will be looking at the map view again. Look at the other teams. എങ്ങനെയാണ് loot എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. Let's look at the loot, what they have. And the map view here, we have Winter already here in Graveyard area. San Martin's side is that is the Beast under and Blasto എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുകയാണ്. MALLUZ is actually coming in from LSR or later on, but meanwhile ZYNDARIN ഇവിടെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ Atlantis safe. And they have got Nexus getting some space, but unfortunately damage ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. But ഇപ്പോൾ Rain Nexus already on the downbridge. We also have Sleep Nexus also coming there. Psychos, will they be trying to make a push? Because Atlantis ഇവിടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് already കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. It could be a push, but we already saw yesterday Atlantis എത്ര നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഹോൾഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. They will be trying to do that again. And let's see if they can actually succeed. So again, ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആക്ച്വലി ഇന്നലെ ഒരുപാട് ഫൈറ്റ്സ് റൈസ് ആത്താനെ ലൈക്ക് 2-3 ഫൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ബിൽഡിംഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ദേ യൂസ്ഡ് സോ മെനി നേഡ്സ് മോളീസ് ലൈക്ക് നല്ലൊരു ഗെയിം സെൻസ് ആൻഡ് ഗെയിം പ്രസൻസ് അവിടെ കാണിച്ചായിരുന്നു ടീംസ് ഒക്കെ. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി പ്രൂവിംഗ് സം പോയിന്റ് ലൈക്ക് ദീസ് ടീംസ് ഹാവ് ബീൻ വാച്ചിങ് ഓൾ ദ നാഷണൽ ലെവൽ ടീംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ടീംസ് അവർ കളിക്കുന്നതൊക്കെ അവർ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻഡിവിജ്വലി സ്കിൽസ് ദേ ആർ ആക്ച്വലി മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് കൗണ്ട്. ലൈക്ക് ഒരുപാട് പേരൊക്കെ എന്താ പറയാ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ലൈക്ക് വെറും സൗണ്ട് വെച്ച് മാത്രം കളിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ദേ ആർ മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് അസിസ്റ്റ് ഓഫ് എയിം അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈക്ക് യു നോ ദേ ആർ മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഈവൻ റൂം സെറ്റിംഗ്സിൽ പോലും അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കളിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ലൈക്ക് ദേ വാണ്ട് ടു ഡെവലപ്പ്, ദേ വാണ്ട് ടു ഗ്രോ മോർ. സോ ഇങ്ങനത്തെ സ്കിൽ സെറ്റ് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി പ്രീ മാച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ബിഗർ ലോബീസ് കളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പൊ ഏതൊരു ടീം ആയാലും ലൈക്ക് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ലൈക്ക് വിൽ ബി ടു റെപ്രസെന്റ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആ ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ അവരുടെ ഒരു വെർത്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളവർക്ക് ഏതൊരു ടീമിന്റെയും ഒരു എയിം. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ആ ടൂർണമെന്റിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരെ കളി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ടീംസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് നമ്മളും ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ സ്പൈ ആയാലും സ്പൈക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയിമസ്റ്റ് ഓഫ് കളിക്കാനായിട്ട്. ബട്ട് ഹി പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് പ്രെറ്റി ഗുഡ് റൈറ്റ് നൗ. സോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലേയേഴ്സ് ആയാലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ടീംസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Yes, definitely. And meanwhile, we have SQW Vicky again with that knockout on D&D Invaders there. So തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ SQW Vicky വന്നിരിക്കുകയാണ് the top fragger of the matches so far എന്ന് തന്നെ പറയാം. And ഒരു സ്ലാമിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് SQW side. And Kadima goes down. Orbo actually comes in from the right. And then you have an AKM will actually knock on കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. And Raw also goes down. Invaders Strange മാത്രം last man standing. And he will be backing off immediately. And Strange pretty much far away. But meanwhile, UDOG അവിടെ back ൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. Will they take a fight? Orbo on the knock ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Yes, he goes down. But നല്ലൊരു ടൈമിംഗിലായിരുന്നു door slamming ചെയ്തത്. And that actually saved Orbo's life there. Illegal Strange activity, but Blind actually comes into the back. And this looks like Invaders Strange will be caught up as well. And yes, he does. And immediately Blind in the coops of the kill pick ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And he was pretty much happy to do it. But Blind in the side spot ചെയ്തത് കാരണം. And they are also getting some shots. But meanwhile, Mad OP, UDOG in there. Spot ചെയ്തിരിക്കുന്നു. And we have Beast actually knocking out Vicky there. Ippo, third party fights initialize ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. UDOG versus SQW. And this is what Miramar is all about. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് എടുക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റില്ല. And Gary also goes down. Mac out Beast down ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And I think UDOG has been lost. I'm not sure. Okay, no. Okay, we have Nexus already there. So UDOG the last remaining member ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. He's actually coming in. Vicky ക്ക് റിവൈവ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Vicky actually goes towards the top. And there you have it. Oh my god, he was actually waiting for it. Oh, Mac actually gets a knockout and he actually goes back. Mac in a beautiful game plan കണ്ടത്. Nexus knock ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Mac immediately jumps down. And UDOG has been eliminated in this match. And there you have it. 17th position ൽ UDOG നെ completely wipe out ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. SQW ഇവിടെ 6 finishes already for the team so far. And 4 പേര് ഇപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. 2 ടീമിനാണ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. D&D Invaders 3 പേര് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. And again UDOG നെയും ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ ബ്ലൈൻഡിന്റെ ഒരു പുഷ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. മാഡ് ഓപ്പിക്ക് നല്ല ഷോട്ട്സ് വരുന്നു. And Blind Esports, Blind RTR, not actually waiting for it to be done. Vicky already has space കൊടുക്കുന്നത് with an M4 and 3x. Will they be able to stop this onslaught from Blind RTR? Or will Blind be backing off? എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും കണ്ടേ പറ്റും. And Cranex already coming in. And we will have to wait and watch. Cholo actually goes out from that nade with Mad OP. ഒരു beautiful nade on by the pre-nade being done as much as possible because vehicles വരുന്നത് കണ്ടോടനെ തന്നെ nades already put in but Cranex and nade will that actually make it count? But Cranex a beautiful nade. Oh my god, that was scintillating nade from Mac there. Beautiful I see that though. Why Craniac did not even hear that nade, I'm not sure. And Vicky net Choluna pick ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Duty വന്നിട്ട് Vicky down ചെയ്തിരിക്കുന്നു. One way ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And this seems to be a pretty much interesting fight here. Blind versus SQW. We have Mad OP and Max still standing here. Vicky and Orbo both are being down.
revive ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ Coops already revive ചെയ്തിരിക്കുന്നു, but back also goes down. Oh my god, Mad Op is the last man standing. It's a last one man standing. Coops is already still there for blind here, and can he make it out alive? എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടേ പറ്റൂ. Smokes ആണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും, but Mad is actually going back maybe for a revive. Yes, he's trying to revive Vicky out. He knows Vicky being a star player, he wants him to be revived. Time എടുത്ത് revive ചെയ്യുന്നതാണ് call, and Mac is already being finished. So Orbo and Vicky രണ്ടുപേരും തീർച്ചയായിട്ടും revive ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. And yes, Vicky revive ചെയ്തിരിക്കുന്നു immediately back endൽ. Okay, Coops is actually trying to pressurize here. Or a trigger discipline maintain ചെയ്യാൻ പോലും നോക്കുന്നില്ല because he doesn't want to give the time. But why no nades, no mollies, nothing has been done. I'm not sure. Maybe he doesn't have any. Look at it. He doesn't even have a first aid for himself. So Coops already with that AKM, and yes, he has spotted him, but unfortunately missing that window. One HP for them, and he didn't do it. But Coops actually gets one more guy out. Kranex knocks out Orbo. Coops with the Mad Op in around here, and we have one man standing, which will be Vicky, I guess. Vicky will be the last man standing. Coops on the Mad Op in a finish. Vicky, where is Vicky? We have to wait and watch. And there you have it. One more fighter to Vicky. But in the end, SQW finally putting up a good fight. And Blind RTR clutching that fight with 2 men lost. Doody and Chonu being lost here. Kranex nodu parayana ivide ninnu adi kittum. So come inside. So nalloru fight aayirunnu. Even though they actually lost 2 men, 6 finishes for the team. And do you think that's a win situation? Endu thonnu Satane? ഡിപ്പെൻസ്. അത് നമുക്ക് ഇനി ഇവരെ കളി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ SQWന്റെ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ അവിടെ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ അവർ ഫസ്റ്റ് ടീമിനെ പുഷ് ചെയ്തു. യൂഡോഗ് അവരെ അതിന്റെ ബാക്കിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് അവരെ തേർഡ് പാർട്ടി ചെയ്യാൻ നോക്കി, അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു. അതിന് പുറമെ RTR വന്നു. ആൻഡ് RTR 2 കാഷ്വാലിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ SQW കാണിച്ചു. വെൽ പ്ലേഡ്. ലൈക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 8 ഫിനിഷസ് ആയിട്ട് അവർ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് 8 വാല്യുബിൾ പോയിന്റ്സ്. ലൈക്ക് അവർക്കൊരു ബാഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. ഒരു ബാഡ് ഗെയിമിൽ പോലും 8 points എടുക്കാൻ SQW സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ really good game play from SQW. Exactly, and that was not invited, right? They did not go for the fights. ഒരു ഫൈറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ back to back 3 fights ആണ് അവർക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നത് because that was all third party. And all the teams ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത്, how much they want those finishes എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് they are trying to make that comeback. So ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനിയുള്ള മാച്ചസും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിസൈഡർ ഡേ ആയത് കാരണം തന്നെ they want to make a statement. They are not going to lose out on that third party fights as much as possible. Or UDOG actually got eliminated. We had D&D Invaders being slammed in and eliminated. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡ് ആക്ച്വലി കെയിം ഇൻ ആൻഡ് സ്ലാംഡ് ഇൻ ആൻഡ് എലിമിനേറ്റഡ് SQW Esports. ഇതുപോലെ ഓരോ ടീംസും ആക്ച്വലി സ്ലാം ചെയ്ത് തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് because that much competition will be lesser on the last cycles എന്ന് പറയും. So 15 teams are alive, 57 people are still alive on this map. We have on the third zone 15 മിനിറ്റ് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. And there you have it. ZDC Beast already getting the shots from Gain Mock, and Gain already 1v3 split run. So compared to Erangel, we can see that ഇറങ്കലിൽ ഒരു തേർഡ് സോണോ ഫോർത്ത് സോൺ ആകുമ്പോൾ ആരും തന്നെ ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. 67 പീപ്പിളോളം അലൈവ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് കമ്പയർഡ് ടു മിറമാർ, ദിസ് ഷോസ് ദ ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദ ടീംസ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്ന് തോന്നുന്നു സാത്താൻ? മേ ബി ലൈക്ക് ആ ഒരു ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒരു ഗൺ പവർ ഒരു മാക്സിമം എഫർട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ആ ഒരു ഫൈറ്റ് SQW വേഴ്സസ് ആ ഒരു D&Dയുടെ ആ ഫൈറ്റിലായിരുന്നു ആ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചത്. പുറകെ യൂഡോഗ് വന്നു, RTR വന്നു. സോ ലൈക്ക് ആ ഒരു ഫൈറ്റ് കണ്ട് മാക്സിമം തേർഡ് പാർട്ടി കിൽ പോയിന്റ് സെക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരിക്കാം അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക. മേ ബി അതില് 1-2 ടീംസ് വൈപ്പായി പോയതായിരിക്കും. ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ടീംസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. മേ ബി സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും ആവാം സെയിം പോയിന്റിൽ അവർ ക്ലാഷ് ആവുന്നത്. Well, definitely that could be a reason. And also like ഇന്നത്തെ മാച്ചസും കണ്ടത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ സീക്വൻസ് ടീംസിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മിറാമാർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് എറങ്കൽ ഒരുപാട് മാച്ചസിൽ അവർ കളിക്കുന്നതാണ്, ലൈക്ക് ഈവൻ ഫോർ കോൺകർ പുഷ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഗുലർ ബേസിസിൽ അവർ ഡെയിലി നോർമൽ മാച്ചസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ കളിക്കുന്നതാണ്. സോ ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് സോ മച്ച് യൂസ് ടു എറങ്കൽ. And compared to Miramar, they were facing those trouble. But meanwhile, Fluffy's okay, but always spotted the ZDC Beast, and he takes him out with an M4 and a 3x. Beast did not even have a single clue that there was a team who was actually flanking towards him on the top end. Fluffy actually getting that easy pick on Beast there. Ipo Blaster endana cheyan podum thirchayum kande bettu. Mike is already there on the down end, and yes, he also gets spotted and he goes down as well. Fluffy in a position വളരെ critical ആയിരുന്നു because he was on the top end. He was able to get those 2 initial picks, and ipo again ഒരു low smoke അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. He wants to cover that angle. And നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഫ്ലഫിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നും. Fluffy is actually going in for the close, and Gain default will be trying to capitalize on the situation, but Mock is already knock ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. They will have to do a quick revive over Mock as well, but meanwhile Fluffy will be closing in. ഒരു nade already put ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Will this nade actually hit the mark? Blaster already spot ചെയ്തിരിക്കുന്നു, and yes, Blaster no nade. I think that nade can actually get the damage. Oh my god, that was a little bit of a damage. 25 damage കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, but unfortunately he was not able to get the knockout. But ZODIAC Esports
Oh, that was a really close call for them. And Blaster is still there, alive on the bridge. A molly being done from Fluffy Zoc. Okay, Blaster goes down and he gets a call. Fluffy is actually going for a 1v1. Shadow might do 1v1 upon the Fluffy. Will he be able to take it out? Yes, he does. Instantly out the ADS which he's actually finishing him up with that AKM and Vehicle Blast is another kills on the 4 finishes for Gain Default so far, and they will be having a really good loot as well. All of them are still there. Okay, Gain Mock already lose Gain Esports and even Tensai Tensai is already here, Kuro, Dogla and Hunter. So that was a really good fight from Gain Default, and this showed that Zodiac Esports initial they could not even make out the flank. Gain atra speed on a flank and they could not even identify it. So that's what I saw, Sada. യെസ്, തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ അവർക്ക് മോക്കിന്റെ കാഷ്വാലിറ്റി അവർക്ക് അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാമായിരുന്നു. ബട്ട് ലൈക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ ഒരു ഫൈറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ആയിരിക്കാം. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് 4 points ഫോർ ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ മാച്ച് നന്നായി പോയി, സെക്കൻഡ് എത്തി. പക്ഷെ ലൈക്ക് ഇപ്പോഴും സെക്കൻഡ് ചാർട്ടിൽ 10th പൊസിഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ആ ഒരു 4 points വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ടേക്ക് ദം ടു ദ ഫസ്റ്റ് ചാർട്ട്, ഐ ഫീൽ. കാരണം 1-2 മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ടീംസ് എലിമിനേറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. 14 ടീംസ് ആണ് പലവേ നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ മാച്ച് ഈ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 16 to 17 ടീംസ് ഓൾറെഡി അലൈവ് ആയിരുന്നു. സോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാപ്പിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും. So meanwhile, we have the top fraggers on the right hand side of the screen right now. We have Coops with 4 finishes, Mad OP with 4 finishes, and sharpshooter is Tensai Kuro. Over in Nallur stat out on Tensai Kuro getting the sharpshooter tag. Craniacs blinded the Craniacs already there with the 2 finishes on the #3. Mac already coming in on the 4th position with the 2 finishes. We have Kadima, D&D invaders, and then out type away. The Kadima is also on the #5 position with 1 finish. This is top fraggers and looking at it, Tensai Esports, Nallur gameplay and they can make a comeback to actually climb the rankings much more. Top 3 positions Tensai Esports that is because of the really good performance that they had on the first 3 matches of yesterday. So Kuro already with that mini 14, I think he must be having an 8x as well with him. So already he will be trying to scout out as much as possible to mid-range to long-range fights in the Lidikala. He is trying to go for that high ground where he can snipe as much as possible. And then Dogla is actually having an off angle there. So 1v3 split and 3 compounds already holding. We have Dogla somewhere else in the far away. We have Future already getting that knock on Devil Recoil. Recoil Esports versus Total War already happening somewhere else on the map. So everybody fight. Let's move on to the map view. Let's have a look at the teams. Meanwhile, Tensai is actually giving some tags towards MALLUZ edge on the right hand side. MALLUZ is in a spot. Hunter is actually giving those taps. So MALLUZ in the phase already Nallur tags. But meanwhile, Tensai Kuro is getting his buggy in line. Next rotation ready. Meanwhile, Recoil, Devil Recoil has been revived. So Recoil versus we'll be having a Total War, as well as we'll be having a 4XNEXUS. So these two teams will fight M16A4 being used. Next Recoil already M16A4 as a DMR used. So let's wait and watch what's going to happen. So 3 teams are in line and this seems to be in Los Leones. Zone they have to travel at least 200 plus meters. So meanwhile, Psychos finisher Nexus already here with that buggy. So 4 പേരും ഇപ്പോഴും intact ആയിട്ട്. In the first match they had a really bad run. എല്ലാവരും eliminate ആയിരുന്നു. God Nexus was able to take the team towards #13 എന്ന് പറയാം with 1 finish. But ഈ ഒരു matchil they are trying to make a comeback. They'll be trying to go for the position points. Meanwhile, 4K team will നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Zoro no people Vamp Ignite first തന്നെ pick ചെയ്തായിരുന്നു on the first blood. Nexus Spooky already ഉണ്ട് and 4K Zeolite already there. Meanwhile, Blind Queen X or Nade വഴി F9 Ronorak knock ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So F9 esports അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമുക്ക് നോക്കണം. Meanwhile, Obey Chacha gets knocked out by Blind Williams there. So Blind, Obey and F9, all the 3 teams are somewhere there on the middle. So Blind RTR, F9 would have fighted Blind Esports, Obey would have fighted Blind Spy Obey knocks out Williams there. This happened yesterday as well. In the middle of some Coops out of Rakul, Tabi knocking ball. But even more fights Recoil versus 4K. And look at that. Williams will revive, easy revive for come. Blast will be trying to give a revive. Meanwhile, New Year Blast Kilo move very full. Williams will easy revive for come. Obey blue over spot Kilo is trying to give that knock. UMP with that holographic side. But Kilo headshots on one super fire shots. Evos is actually down. And a B2 Dexter knocks out Zoro. No, he was in a finish. Obey Blue and again Vicky finishes and Gain actually comes out from the back end. He was blinded ready to damage. And yes, Gain Vicky getting all those kills. Now it's going to be Blind versus Gain Esports. Gain default to might on fight with Rep. And Blind must be pretty much disappointed with it because 3 kills our miss.
They had that initial engagement with Obey, but unfortunately could not capitalize on it. Fluffy not spotted the Blast getting that initial knock over Fluffy, and AKM with the red out already going to be again. Oh my god, M4 with the 4x, he could not change the spokes. 1 HP for Blaster here. He's giving that call. 1 HP on the but unfortunately third party is on the again. Look at that. When Rams actually knocks on Fluffy, and Rams is the Blaster knock is going to side next is Devil Trickle knocking and Gain Afu finishes off Blind New Year. And that was something else because of ഒരുപാട് third party fights വന്നു സാധാരണ because Blind versus Obey അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ Gain Esports ബാക്കിൽ വന്നു Blind Obeyനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു and then we had Winter Esports on the side Blindനെയും Gainനെയും രണ്ടുപേരെയും തീർച്ചയായിട്ടും ഡാമേജ് കൊടുത്തിരുന്നു and they were able to take out that competition. തീർച്ചയായും അവിടെ ഒബേയുടെ ഫൈറ്റ് വന്ന സമയത്ത് പോലും അവിടെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ ഗെയിൻ കയറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗെയിനും ഒബേയും ബ്ലൈൻഡുമായിട്ട് ട്രാങ്കുലർ ഫൈറ്റിനിടയിൽ അവിടെ ആദ്യം ഒബേ വൈപ്പായി പോയി. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഗെയിനായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിൽ ബ്ലൈൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് കൂടെ പുഷ് ചെയ്തു. ബട്ട് അവർക്ക് അത് അറിയണമായിരുന്നു ലൈക്ക് അപ്പർ സൈഡിലും ടീം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. കാരണം കുറെ നേരമായിട്ട് അവിടെ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. സോ മേ ബി ലൈക്ക് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കാം. ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്കിന്റെ പുറത്ത് അവിടെ ടീം വൈപ്പായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഗെയിൻ ഓൾസോ വൈപ്പായി പോകുന്നു തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് 9 ടീംസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈവ് ലിസ്റ്റിൽ. I think Blind RTR is still there. Tranex ഇടയ്ക്ക് മോളിൽ കൺഫേം ആവുന്ന പോലെ തോന്നിയായിരുന്നു. But we'll have to see. Yes, I think Blind RTR is still surviving in the lobby. 9 teams remaining. Tensai Ace out of MALLUZ edge in a spot. Thunder goes down with that M4 spray. Dogla is actually moving on to the zone. He knows that this is not enough. Korchum Kudi center like yes, this seems to be a pretty much good range because of a drop in the cover and he is pretty much finding this really good place. Sai in the Rain Nexus out of knock. Meanwhile, Total War the future actually knocks out Rain Nexus in a trade knock. Rain Nexus Master OP finish. Atlantis in a spot. Blind Coops. Blind RTR last remaining member which is Blind Coops, and look at that 10 finishes for Blind RTR. So എവിടേക്കോ എന്തൊക്കെയോ ചേഞ്ച് നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് എവിടേക്കോ എന്തൊക്കെയോ കുറെ നേട് പൊട്ടി കുറെ കിൽസ് എടുത്തിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് RTR because I was able to see the kill feed Blind Craniaxന്റെ kill feed അവിടെ കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ like as well as like Nadesൽ ഒരുപാട് പേര് knock out ചെയ്യുന്ന kill feed കണ്ടത്. MALLUZ actually Gambro and AK knocking out Tensai Esports there. Will Tensai Esports be eliminated എന്ന് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു because 9 teams remaining and 25 people are there on the 5th zone. 25 minutes ആവാൻ പോവുകയാണ് ഈ Miramar mapന്റെ. And look at that extreme Zyn comes from the back. Winter and the Rams down here. Sai SleepNexus already there. Oh my god, Rain Nexus is beautiful nade, but unfortunately he's still holding on. 1 HP for him. Immediately heal cheyana cheyna pulli. B2 or Dexter on the far angle. FS and Future also on the far angle. They have a little bit of the zone, but they have to move in like 10 to 15 meters. Signed God Nexus നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും zone ഉണ്ട്. He has a really good wall. തീർച്ചയായും നല്ലൊരു കവർ ആണ് ഇവിടെ സൈക്കോസിനുള്ളത്. And can they make the most out of it? Because last match they could not make, to the top of the table. But this match they can actually make a comeback. 4 finishes already. Kailo to finisher Nexus Matan Lucy the Globe. Sai SleepNexus, God Nexus, Rain Nexus. 3 പേര് ബാക്കിയുണ്ട്. And look at that. They will be trying to hold it down. Artificial covers ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. Buggy വെച്ചിട്ട് covers എടുക്കുകയാണ്. But he's getting those molly from back to back. Tensai Esports ഇപ്പോഴും അകത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Tensai Esports. Dogla is already there. Hunter is also coming in. Dogla spotted in the future name. He will be taking him out. And there is one more guy from Total War. The last man standing. എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം. Vinex Titan on the dominated target. Slice SleepNexus ഇവിടെ already ഓടി the cover കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്ന God Nexus. Can he actually make it do it? And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ smokes are being used to the maximum. Future goes down. Tensai Dogla gets the confirmation of the kill. B2 or Nexus still remaining here. Dogla is actually moving in. പടിപടിയായിട്ട് പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ തിങ്ക് Tensai Esports നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് because they are having the high ground right now. എനിക്ക് തോന്നുന്നു Tensai Esports can actually catch this out. What do you think, Siddharth? തീർച്ചയായിട്ടും Tensai Esports ഓൾറെഡി ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കവർ ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ആ കോമ്പൗണ്ട് കവറിന് മുകളിൽ വന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹയർ റിഡ്ജ്. ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടീംസും ടെൻസൈനെ കമ്പയർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ലോവർ റിഡ്ജിലാണ്. സോ ദേ ഹാവ് ദാറ്റ് ഫെയർ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ബട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഡോഗ്ലേക്ക് തൊട്ടടുത്ത് ഡെക്സ്റ്റർ നിൽക്കുന്ന കാര്യം അറിയില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം ലൈക്ക് അവർ ഫൈറ്റ് ലേറ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. സോ ഡെക്സ്റ്റർ ഓൾറെഡി ആ ഷാക്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ലൈക്ക് സൈക്കോസ് Esports സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പൺ ഔട്ട് വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ലൈക്ക് MALLUZ ഓൾസോ ഹാവിംഗ് ലൈക്ക് ദ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ. ലൈക്ക് ഒരു പ്ലെയർ ഓൾറെഡി പുറത്തുനിന്ന് ഹീൽ ബാറ്റ് ആണോന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് ലൈക്ക് ഹീസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സോൺ. സോ ഓക്കെ ടെൻസൈക്ക് ലോങ് എന്ന് ഷോട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓക്കെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് നോക്കായിരിക്കുന്നത് ടെൻസൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. Tensai 2 players knock ആയിട്ടുണ്ട്. Oh my god, and ZYNDARIN Esports is not making it easy for Tensai Esports എന്ന് പറയാം because ZYNDARIN easy actually trying to get those knocks and Kuron spot ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് and he is trying to give those stabs with that M16 A4 with the 4x and ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 finishes ഉണ്ട് ZYNDARIN Esports and Psychos അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ back to back kills എടുത്തു പോയിരിക്കുകയാണ്. Atlantis already here on the right end. ZYNDARIN ഒരു നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Atlantis ഇവിടെ they are not in the zone and they have to move in 39 meters സോണിലേക്ക് പോയേ പറ്റൂ. They have to make a smoke tunnel out of it. Vehicles എല്ലാം തന്നെ burst out ആയിരിക്കുകയാണ്. ആ vehiclesന്റെ കവറിലാണ് അവർ actually ഇരിക്കുന്നത്. Will Atlantis be able to clutch into the top 3 position? നമുക്ക് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Meanwhile, Tensai Dogla also goes down because Psychos actually മുകളിൽ കയറി വന്നിരിക്കുകയാണ്. They knew this was the time for them to actually capture it. Psychos കഴിഞ്ഞ സോണിന്റെ സെന്ററിലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും
Now in this zone, 7th zone, they have to travel, and yes, Psychos, look at them, vehicle already vandu God Nexus, Rain Nexus will be trying to move in. സോ സിൻഡറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഓൾറെഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4th പ്ലേസിലാണ്. സോ ഈ ഒരു മാച്ച് അവർ ഡിന്നറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദം. ലൈക്ക് ഒരു ടോപ്പ് 2 പൊസിഷനിലോട്ട് അവർക്ക് എത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 70 ലൈക്ക് നല്ലൊരു ലീഡ് 15 പോയിന്റ്സോളം ലീഡ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ F9 ഉണ്ട്. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ലൈക്ക് F9 ഈ മാച്ചിൽ എത്ര പൊസിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു, എത്ര പോയിന്റ് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ബട്ട് Z1 ഹാസ് എ റിയലി ഗുഡ് ചാൻസ് ടു കം ഓൺ ടോപ്പ്. Yes, exactly. Meanwhile, TENSAI Kuro, the last man standing from TENSAI Esports, gets eliminated as well. So there you have it. Atlantis coming into the top 3. We have ZYNDARIN also on the top 3, and along with Psychos, ZYNDARIN does rush actually getting that knock on Atlantis here, and Psy got the Nexus already there. But now God Nexus even has to zone land. He will be trying to spot him out, and yes, he takes down Atlantis here, but unfortunately gets eliminated. And Atlantis still trying to make it out into the open. But ZYNDARIN getting that win up in a chicken dinner. Beautiful gameplay out of ZYNDARIN. They actually waited patiently over that last zone. Ellarum fight edukette verate ennu parantane wait cheyidirikayirunnu, and that actually proved it to be really good. TENSAI Esports enthane parnalum high ground undayirunnu ennengilum backil ninnum ZYNDARIN actually made a change because they were able to get that double knockout. TENSAI Kuro and Ace rendu perkum vandittu bayangara pressure aayi, and they were not having enough cover to actually hold that off, and they were on such a high reach that it was a really good view for ZYNDARIN Esports, and they were able to make them pay for it, and easy pick off it. ലാസ്റ്റ് നിമിഷം സോൺ അഡ്വാൻറ്റേജും സിൻഡറിൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഈസി ഡിന്നർ ഫോർ സിൻഡറിൻ. ലൈക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്ത ലൈക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മൂവ് ആയിരുന്നു ആ മാച്ചിൽ, ആൻഡ് ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ്. Yes, exactly. And now we are again at the caster's desk. So that was a really good match on Miramar. So ഒരുപാട് early fights നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. Blind RTR showed a really good capability. 10 finishes തോടെയാണ് അവർ പോയത്. Meanwhile, SQW was one of the teams who got eliminated early. 8 finishes തരുന്ന അവർ പോയായിരുന്നു. And we had some really good third party fights like Obey versus Blind അവിടെ പോയായിരുന്നു. അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഗെയിൻ വന്നായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് വിന്റർ ആക്ച്വലി ഗെയിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. We had so many third party fights that shows the intent of the teams. ലൈക്ക് ഇന്നത്തെ ഡേ 2 ഡിസൈഡിങ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീംസ് എത്രത്തോളം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഫൈറ്റ് കണ്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ നോട്ട് ട്രൈങ് ടു ഗോ അവേ ഫ്രം ഇറ്റ്, ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ്, ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ആസ് മെനി പോയിന്റ്സ് ആസ് പോസിബിൾ. കിട്ടിയ ഫൈറ്റ്സ് ഒരിക്കലും ലൂസ് ചെയ്യാതെ ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് മച്ച് പോസിബിൾ. ബിക്കോസ് ഇന്നലത്തെ മാച്ചസിൽ ദേ വർ ട്രൈങ് ടു ഗോ ടു ദ സേഫർ പ്ലേസ്. ബിക്കോസ് ഇന്നലെ ഫൈറ്റ്സ് വന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വർ ട്രൈങ് ടു ഡിസെൻഗേജ്, കൂടുതൽ നേരം സർവൈവ് ചെയ്യാനും നോക്കിയിരുന്നത്. ബട്ട് ഇന്ന് ദേ വാണ്ട് ടു ഫിനിഷ് പോയിന്റ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദേ വാണ്ട് ടു ബി ക്ലൈംബിംഗ് ദേ വാണ്ട് ടു ക്ലൈംബ് ദി പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മാച്ചസും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. So we have to wait and watch what's going to happen. And also നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ആരാണ് ടോപ്പ് ഫ്രാഗർ, ലൈക്ക് ഹൂസ് ദ ടോപ്പ് ഫ്രാഗർ, ഹൂസ് ദ ലൈക്ക് ഹയസ്റ്റ് ഫിനിഷേഴ്സ്. ഫിനിഷ് ചാർട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് ടീമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിനിഷുമായിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ വി വിൽ ബി സ്റ്റിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദോസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ച് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് സാത്തൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഡിസൈഡഡ് ഡേ ആയത് കാരണം തന്നെ ലൈക്ക് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ഗോ ഫോർ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ്. ലൈക്ക് പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് കൗണ്ട്. ഏതൊക്കെ ടീംസ് എവിടെയൊക്കെ റൊട്ടേഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ടീംസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അവരുടെ ഡ്രോപ്പിൽ കയറി ലൈക്ക് സ്ക്വാഡ് വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വരെ നോക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇനി ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സാത്തൻ എന്ത് തോന്നുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ സിൻഡറിനും സൈക്കോസും സെയിം ഡ്രോപ്പിലായിരുന്നു ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്റെ ടീം അവിടെ നിന്ന് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു, രണ്ട് ടീമും ടോപ്പ് 3 എത്തി. സോ ലൈക്ക് ദിസ് ഡേ ലൈക്ക് മാക്സിമം അവർ പോയിന്റ്സ് ബഫർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ടീം അവരും തമ്മിലുള്ള ബഫർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മേ ബി നാളെ ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ഇന്നൊരു ടീമിനെ ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് എടുത്താൽ മാത്രമേ തനിക്ക് ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നിക്കുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി ടീംസ് വിൽ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്, അതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ടീംസിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ആ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുകയാണ്. ബാക്ക് ടു ബാക്ക് തേർഡ് പാർട്ടീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഫൈറ്റിലോട്ട്. സോ ലൈക്ക് ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബാക്ക് ഓഫ്. ലൈക്ക് ഈ ഒരു ദിവസം അവർക്ക് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. ദേ വാണ്ട് ടു ഗെയിൻ മാക്സിമം പോയിന്റ്സ്. ഇൻ കേസ് 2-3 കാഷ്വാലിറ്റീസ് വന്നാൽ പോലും ദേ വാണ്ട് ടു സെക്യൂർ ദാറ്റ് 4 kill points എന്നുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി വെച്ചാണ് ടീംസ് കളിക്കുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. Yes, exactly. And now we will be having the top fraggers of the last match. So തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ top fraggers ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. So we have Blind Coops already there on the top fragging list on the top end with 6 finishes. We have B2R Dexter with 5 finishes. And then we have ZYNDARIN Esports in the extreme ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് with 4 finishes. We have PSYxNEXUS from Blind with 4 finishes. And then SQW Mad OP with 4 finishes. SQW ന്റെ ഒരു ടീമേറ്റ് എങ്കിലും ടോപ്പ് ഫ്രാഗിംഗ് ലിസ്റ്റ് എന്തായാലും എപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട്. And that shows the like the gameplay they are doing, the number of damage that they are doing. That shows like how many fights they are getting engaged on every match basis. So this is the top fragging list of the day so far, guys. So ഈ 5 പേരാണ് ഇന്നത്തെ മാച്ചിന്റെ ഈ സെക്കൻഡ് മാച്ച് ഓഫ് ദ ഡേ 2 ലൈക്ക് ടോപ്പ് ഫ്രാഗേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ബ്ലൈൻഡ് കൂപ്സ്, B2R Dexter, Extreme, PSYxNEXUS and Mado. So now moving on to the next stats that we have will be the
will be the points table. So തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ points table നമുക്ക് നോക്കാം എത്രത്തോളം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാനിരിക്കുന്നു. And there you have it, false 9. Okay, F9 rack still there on the top of the table with 71 points, but ZYNDARIN actually getting that climb on the points table. Coming to the second position, 69 points because they'll be having only 2 points shy of the #1 position. Meanwhile, SQW മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് because of that early exit, but still they are still high on the finishers. 40 finish points ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, 63 total points അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. TENSAI Esports still on the #4 position with 62 points. ATLANTIS getting a climb with #5 position. Once again അവർ #5 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വീണ്ടും #5ലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് 59 points ഓടെ. We have Psychos Esports, നല്ലൊരു ക്ലൈംബ് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു മാച്ചിൽ. So 55 points ഓടെ they are on the 6th position. Blind actually on the 7th position with 47 points. Blind RTR തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ 8th പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് with 44 points, only 3 points shy from Blind main lineup എന്ന് പറയാം. And meanwhile Game Default #9 പൊസിഷനിലിരിക്കുകയാണ് with 43 points. This is the first 9 positions of the points table. Let's move on to the second page. ആരൊക്കെയാണ് എവിടേക്കാണ് ബോട്ടം ടേബിളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. So Gain also got some points here. And meanwhile look at that #10 position. Winter is there with 42 points. MALLUZ did not make a prominent comeback on any of the matches. So അത് കാരണം തന്നെ MALLUZ actually ഇപ്പോഴും #11 മാത്രമേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ടോട്ടൽ വാർ ഇവിടെ 6 മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 12th പൊസിഷനിലാണ് with 32 points. RECOIL ഒഫീഷ്യൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 13th പൊസിഷനിൽ with 29 points ആണുള്ളത്. We have 4XNEXUS 14th position with 29 points again. And we have D&D Invaders on the 15th position with 21 points. Obey on the 16th position with 18 points. ZODIAC Esports on the 17th position with 15 points. And then on the final position, we have UDOGXBRUTAL with 12 finish points. 12 total points. They could not get any finish point in this match and also did not get any position points as well. So our early zone fight, they actually came to do a third party. SQW wipe out ചെയ്യാം, our fight എടുക്കുന്ന ടീമിനെ wipe out ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ വന്നത്. But unfortunately, they got wiped out. And that actually made it really bad for them in this match. So our match കഴിയുമ്പോൾ UDOG is still on the bottom of the table. This means like they have to work something out. സാത്താൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബാലൻസ് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. They have to find it out and they have to make it count. So here we have the star of the match, which is Blind Coops going all out, 6 finishes, 2 bonus, and damage is 11,024. SQW Mad OP is the best companion. ഒരു അസിസ്റ്റ് 3 റിവൈവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. We have him with health restored 203 and survival time is 11.4. We have Blind Coops again as the finisher. Final elimination കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. We have him with 6 finishers. 2 assist and distance travel is 5,235 meters. We have him with the survival time of 17.5 minutes. So this is what we have as the stats for the star of the match. And once again, let's move on to the caster's desk or as the finish graph എന്ന് തന്നെ പറയാം. So ഇനി നമുക്ക് finish graphs ഇനി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. So let's wait and watch for the finish graphs. So again, coming back to the caster's desk. So that was a really good scintillating match, Satan. So പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ UDOG into Brutal ആ ഒരു ബാലൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ട്രൈ ചെയ്യണം. മേ ബി ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ഗോ സം അഗ്രസീവ്. ലൈക്ക് ഇന്നലത്തെ അഗ്രഷൻ ഒന്നും പറ്റിയില്ല. ഇന്ന് മേ ബി നമുക്ക് ഏർലി മാച്ചിൽ തന്നെ അഗ്രഷൻ കാണിച്ചു നോക്കാം. മേ ബി ആ ഒരു സിംഗിൾ മാച്ച് ഏത് മാച്ചാണ് അവർക്ക് ക്ലിക്ക് ആവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ട്രൈ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു നെക്സ്റ്റ് അപ്കമിങ് 1 to 2 മാച്ചസിൽ അവർക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. മേ ബി ലൈക്ക് ഒരു ഏർലി 4 kills കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു അഗ്രഷൻ ബേസ്ഡ് ഒരു ടീം ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു തുടക്കത്തിൽ കിട്ടുന്ന 4 points ലൈക്ക് ആ ഒരു 4 kill points അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും മോറലി. സോ ആ ഒരു 4 points ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി SQWന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ബട്ട് ലൈക്ക് മേ ബി നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ലൈക്ക് വി ക്യാൻ സീ എ കംബാക്ക്. By saying that the next match will be in Erangel, guys. So this was second match of the day. Day 2 ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടത് മിറമാറിൽ. So now we'll be moving on to the third match of the day, which will be in Erangel. And Erangel will be starting in just 10 minutes time. So don't go anywhere, stay tuned. Those who are watching the stream, kindly do hit the like button, share and subscribe to the stream. This is actually Kronos here, along with me is Blind Satan. And we are going to be the host for day 2 of Rising Stars. We have season 1 here with the prize pool of 1 lakh rupees being organized by Gaming Room and along with the Blind Esports. So ഇതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ എവിടെ പോരുത്, ഞങ്ങൾ ഡേ പോയി ഇതാ വന്നു.
the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? Where are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? Are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? Where are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? Are you waiting? So what the hell? So what the hell?
Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cops. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? Are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So hey guys, welcome back once again. Rising Stars Season 1 ന്റെ Day 2 we have the third match which will be starting, which will be in Erangel. So തീർച്ചയായിട്ടും Erangel will be starting in just 1 minute. Already ലോബിയിൽ എല്ലാവരും വന്നു കഴിഞ്ഞു. Match is already going to start. Flight path വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തല കൂടെ എപ്പോഴാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നത് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം. So saying that കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാച്ചസും പോയായിരുന്നു Day 2 ന്റെ വളരെ രസകരമായ മാച്ചസ് ആയിരുന്നു Erangel and Miramar, and this showed that teams എല്ലാം ഒരു കംബാക്കിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ബ്ലൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ഒരു ഡിന്നർ അടിച്ചായിരുന്നു, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മാച്ചിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ടീംസും വളരെ നല്ലൊരു അഗ്രഷൻ കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ആൻഡ് സൈക്കോസ് ആവട്ടെ, ലൈക്ക് വി ഓൾസോ ഹാഡ് ലൈക്ക് ZYNDARIN ആവട്ടെ, ആൻഡ് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ആ ഒരു ടോപ്പ് 3 പൊസിഷൻ വന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അവർ ഒരുപാട് ഇന്റൻഷൻ കാണിച്ചായിരുന്നു. TENSAI Esports ഓൾസോ ട്രൈഡ് റിയലി ഹാർഡ്. അവർക്ക് ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി ആ ഒരു 7th സോണിൽ, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി 8th സോൺ വരുമ്പോഴേക്കും ദേ കുഡ് നോട്ട് ഹോൾഡ് ദാറ്റ് ഹൈ ഗ്രൗണ്ട്. സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദേ വർ ബീങ് ഡിഫീറ്റഡ് ആസ് വെൽ. സോ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന Erangel മാപ്പ്, വിച്ച് ഈസ് ദി സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ടീംസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സോ എന്ന് പറയ വേളയിൽ ദ ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻ ജസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ്. സോ കാണുന്നവരെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും മറക്കാതെ തന്നെ ഹാഷ്ടാഗ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യുക ഏത് ടീമാണ് ഈ ഒരു മാച്ചിൽ ജയിക്കാൻ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നമുക്കൊന്ന് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ലെറ്റ് സി, ഹാഷ്ടാഗ് ബ്ലൈൻഡ് ആണോ, ഹാഷ്ടാഗ് ഒബേ ആണോ, ഹാഷ്ടാഗ് SQW ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാഷ്ടാഗ് TENSAI ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടീമാണെങ്കിലും ശരി, നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് കളിക്കുന്ന ടീംസിന്റെ ഒക്കെ പേര്. സോ യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു വോട്ട് ദം. ഒരു വോട്ടിംഗ് പോലെ പോട്ടെ, ലൈക്ക് ഏത് ടീം ജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാം. സോ ഫ്ലൈറ്റ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് ഓൺ ദി മാപ്പ് വ്യൂ. So where the flight path is going from, this is the third match of the day, Day 2 Rising Stars Season 1 in Day 2 Grand Finale Day 2 in third match ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So the flight path is actually moving from shooting range towards Peripaya. So ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പാത്ത് ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ മാപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് സ്റ്റാൾബർ മാൻഷൻ പ്രൊഷൻ, ലിപ്പോവ്ക മിൽട്ട പവർ, മിൽട്ട ഫാക്ടറി, ലൈക്ക് മിൽട്ട ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നോവോറെപ്നോയ് സീംസ് ടു ബി പ്രിറ്റി മച്ച് ഫാർ അവേ ഫോർ ദ ടീംസ് ടു ആക്ച്വലി ട്രാവൽ ബൈ ഗ്ലൈഡിംഗ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വെഹിക്കിൾസ് എടുത്ത് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് സൊസ്നോവ്ക മിലിറ്ററി ബേസിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ട്രാവൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ബ്ലൈൻഡ് RTRന്, ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ബ്രിഡ്ജ് ഓർ ഈവൻ ഡയറക്ട്ലി ടുവേർഡ്സ് മിലിറ്ററി ബേസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആൻഡ് വൺസ് അഗൈൻ വിന്റർ ഇസ് ആക്ച്വലി മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് സെവർണി, ആൻഡ് യൂഷ്വൽ ഡ്രോപ്സ് അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സൈക്കോസ് ആണെങ്കിൽ ജോർജപൂൾ നോർത്തേൺ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു. ബട്ട് മീൻ വൈൽ സാർക്കി സൈഡിലേക്ക് ഒരു ടീം പോകുന്നു നമുക്ക് കാണുന്നില്ല, വിച്ച് ഈസ് ഐ തിങ്ക് ഗെയിൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് അവർ വന്നിട്ട് ആക്ച്വലി സാർക്കിയിൽ പോകുന്ന ഒരു ടീമാണ്. ദേ ഐ കനോട്ട് സീ ദം ആക്ച്വലി മൂവിംഗ് ദർ. ആൻഡ് D&D Invaders ആക്ച്വലി ഒരു സെന്റർ ഓറിയന്റഡ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് മീൻവെൽ വി ഹാവ് Atlantis ആക്ച്വലി മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ വെസ്റ്റ് ആസ് വെൽ. അറ്റ്ലാന്റിസിന്റെ ടീം ഫുൾ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാം. ബ്ലൈൻഡ് മീൻവൈൽ പോച്ചിങ്കിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. മീൻവെൽ ദ ഫസ്റ്റ് സോൺ ഇസ് ആക്ച്വലി മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ നോർത്തേൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ.
And the teams who are taking the southern drop, like Blind, RTR, Obey, Cheri, and look at that. They are moving towards a military base. So our side will actually better than the rotation to Recoil Esports on the western side towards Primos. They will have to move out as well. And we have a 4XNEXUS. Our western side they have to move out. So Kilua with a shotgun already pointing in the Blaster, Williams, New Year, and Kilua. Now blind. So let's wait and watch what's going to happen. And this match again, our aggression than Satane. തീർച്ചയായിട്ടും മാക്സിമം ഒരു പോയിന്റ് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. ബട്ട് ലൈക്ക് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നോർത്ത് ജോർജോ ആരും പോയില്ല എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഈ മാച്ച് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാച്ച് നമ്മുടെ സൈക്കോസ് ഈസ്പോർട്സ് നോർത്ത് ജോർജോ പോയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ അവർക്ക് ഒരു ഏർലി കാഷ്വാലിറ്റി, ഒരു ഓബയുടെ ഒരു പുഷ് വന്നു, അവർ ഇറങ്ങിയ ഡ്രോപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അവിടെ അവർക്ക് ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി സ്പേസിന് വന്നു. ലൈക്ക് അവർ സ്മാർട്ട്ലി അവരത് നേരെ ഡ്രോപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റിയലി ഗുഡ്. ലൈക്ക് അവര് ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് മാക്സിമം പോയിന്റ് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ മെയിൻ അവിടെ RTR വേഴ്സസ് ഒബേ ഒരു ഫൈറ്റ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് സോനു ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ കൺഫേംഡ്. Yes. And meanwhile, with a future already fisted MALLUZ in the AK, and he actually finished him with a fist. So fisting and this seems to show the competitive nature of the teams right now. They don't want any drop clashes. Drop il vannal njan fist cheyum enna level or statement avade pointirikkunnu. So they have it first blood actually so on the spy cutter and a blind spy up getting that first knock. And meanwhile, spy again on a rampage. Duty also goes down. Blind RTR Duty ni wipe out and again with that PSS, he is confirming Duty here. And we have to wait and see those fights. What's happening? Military base sideline fight. Spy Obey actually third knockout. Grenade also being knocked out. Thompson which are all finishing the Spy on a killing spree. More finishes on it. I think Obey e match or buying a comeback because Spy semi-finals and maybe this is the start that they needed. Obey was waiting for it, and Spy seems to be in touch here. Look at that. Blind Coops is the last man standing, I guess. Move the down. Blind Coops is actually completely on the far end. He will be trying to wait and watch what's going to happen. Obeyed. Evo's on the outer side into the rotation. MALLUZ Gambro, meanwhile, Team FS and Future already knocking the I think he will be fisting himself out because AK and FSC there in the future. And Obey was already vehicular. Coops is not giving any position. And will Obey was actually slamming? Yes, he does. What is slamming one there? They want to wipe Blind RTR out. And is that going to happen? So, early wipeout numbers in the Parayundi Satane. Blind RTR against Obey. And we are seeing the last man standing from Blind RTR. So, meanwhile, Blind Coops already. Obey was knocking and that is excellently done. Blind Coops actually knocking out Obey Evos. And the last man standing. One finish already. Coops and this could be a comeback. But meanwhile, Obey Evos already location. Already the last man standing from Blind is actually here. So, Arin and Blind will push him on knock up. But if they push it, TENSAI will be looking to do a third party. And then Hunter, Ace, and Dogla. Coops in a kitty level 3 helmet already. And level 1 Western Dogla mini 14 already with a really good scope. തീർച്ചയായിട്ടും ബേസിക് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അവർ ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ടീംസ്. ഇപ്പൊ രണ്ട് ടീമാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പൊ ടെൻസൈയും അങ്ങോട്ട് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യാണല്ലോ. ഓൾറെഡി ഫ്ലൈറ്റ് പാത്തിന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സോ അവരത് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ലൈക്ക് ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷേ ലൈക്ക് സ്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതായിരിക്കാം. ബട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സീംസ് ടു ബി വെരി റിസ്കി ഫോർ ഒബേ. എന്തായാലും 3 kills ഓൾറെഡി ഒബേ സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഒബേ ഇസ് ഗോയിങ് ഫോർ ദാറ്റ് ഫൈനൽ കൺഫേം ഓൺ ബ്ലൈൻഡ് RTR. ദാറ്റ് സ്റ്റാമിന ആണ് അവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. So they did not want to lose that fight. And Blind Coops would have Spy Obey down in the and again Spy Obey going down, and this was not the start that they needed. And meanwhile Coops finally finished the and last man standing, which is Chacha, and if Pathurjan kill feeds continue TENSAI, will they be pushing in Kandar in and yes they do, and Obey getting eliminated. Oh my god, that was something that was not needed but from Obey here. They had that fight, they got that kills initially, but unfortunately they did not read the terrain. And TENSAI Esports capitalizing on it, they did not even show that their presence was there. And finally Dogla actually coming in with that spray and finishing Obey off. Endana Satane parayanullathu avade? Again, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരത് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ലൈക്ക് മോർ ദാൻ ലൈക്ക് 8 പാരച്യൂട്ടിന് മുകളിൽ ഓൾറെഡി അവിടെ കാണാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ വൺ ടീം. അവരെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് എ ബേസിക് മിസ്റ്റേക്ക്. ആ ഒരു കില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരിപ്പോൾ ഒരു ഗെയിം തന്നെ അവർ കൊണ്ട് കളഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ മേ ബി ലൈക്ക് ഒരു അഗ്രഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സോട് കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബേ ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി മേക്ക് എ കംബാക്ക്. And that was a really good fight that we had, but an unfortunate disappointment in the form of Blind RTR and Obey because rendu perim early match il thanne nammal lose ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
And looking at it, blind team ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്. Blaster and Williams making an early rotation here. New Year and Kilua സൈഡിൽ വേറൊരു കാറിൽ ആക്ച്വലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 2v2 സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്ലൈൻഡ് RTR എലിമിനേറ്റഡ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കൂടെ കാണാനുണ്ട്. #18 with 3 finishes. ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു കൂപ്സ് എടുത്ത ലാസ്റ്റ് 2 നോക്സും ഐ തിങ്ക് കൂപ്സിന് തന്നെ കിൽസ് ആയിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും RTR 3 കിൽസിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് കൂപ്സിന്റെ ആ ഒരു 3 points ലൈക്ക് RTRന് അതൊരു ബാഡ് ഗെയിം ആവേണ്ടതായിരുന്നു. ബട്ട് ലൈക്ക് ദേ ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് 3 points. ലൈക്ക് അവർക്ക് Yes, I think the last man Obey Chachene മാത്രമാണ് നമ്മുടെ TENSAI actually wipe out ചെയ്തത്. So that made the team get wiped out and Coops automatically a kill already കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. So blind RTR getting those 3 finishes out of the bag, and meanwhile UDOG team ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. They are doing the rotation right now. Nexus Brutal having 3 first aids, 9 bandages, and Kronos ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Same 3 first aids and 9 bandages and ഒരു adrenaline syringe and 5 energy drinks for him. So multiple vehicles അവർ rotation ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. They are on the side of this map, and ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ like multiple vehicles are rotation ഇടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ UDOG has to make some really good comeback because they haven't been able to make a statement so far. Beast, Nexus, everybody has to work out really hard. Meanwhile, F9, one of the teams which have been showing a really good consistent performance. Top 3 എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീമാണ് Exodus, Harish, Lutapi and Ronorak. They have been stupendous in this game so far. Finals in the day 1 and day 2 രണ്ടും തന്നെ അവർ നന്നായി തന്നെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. And without any dinners, they are holding the #1 position so far in the points table. Even with a lead of 2 points, they are still in the #1 position. So I should say F9 ഇവിടുത്തെ ഈ drop, Georgia Pool loot will be really really helpful for them to actually move to the zone. ഇപ്പോൾ അവർ സോണിൽ തന്നെയാണ്, so they don't have to make any hasty moves. They can actually wait for the teams to push in next zone, second zone, third zone, എങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ട് they can actually make their or plan their rotations എന്ന് തന്നെ പറയാം. So saying that, let's move on to the map view again. Let's look at the zones. Let's look at the teams who are there. So എവിടേക്കാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ടീംസ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. And there you have it. Gain default coming in from Mansion. They will be making a rotation into the zone. But meanwhile, center oriented ആയിട്ട് കുറച്ച് നല്ലൊരു ക്ലസ്റ്റർ തന്നെ കാണാനുണ്ട്. It is actually towards the school apartment side. And അവിടെ 3 ടീംസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. മേ ബി ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഫൈറ്റ്സ് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. But we have team Total War already in the southern side of the map. Farm side il അവർ വരേണ്ടതാണ്. TENSAI Esports on military base. They have to make it quick to get into the zone. MALLUZ edge നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they are outside the zone. Milta side, Milta factory side അവർ actually ഇപ്പോഴും കറങ്ങാടി നടപ്പാണ്. They are still looking for that loot section, and looting കഴിഞ്ഞിട്ട് they will be looking to get into the zone by the third zone, I guess. And meanwhile, we have Psychos also making the rotation, northern rotation ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് from Georgia Pool, and they'll be entering towards the northern part of Rozhok എന്ന് തന്നെ പറയാം. Winter ഇപ്പോഴും Severnil നിന്നും looting കഴിഞ്ഞിട്ട് they are actually somewhere in the middle towards Rozhok എന്ന് തന്നെ പറയാം. D&D invaders ഇവിടെ ഉണ്ട്. Will they be getting a slam in from UDOG? We have to wait and watch because UDOG already on the bottom of the table. Are they going to make a risk? എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയേ പറ്റൂ. We have to wait and watch about it because Beast already spotting smokes already reveal ചെയ്തിരിക്കുന്ന Beast position, but Beast actually going back towards those mountains. High ground തീർച്ചയായിട്ടും, but maybe Beast is actually going for the flank. Yes, UDOG wants to slam in. Beast ഒരു flank ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക്. സ്ട്രേഞ്ചിന്റെ പൊസിഷൻ അവിടെ റിവീൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Beast അവിടെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ Strange will he be able to get that knockout? Beast knock ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആയിരിക്കും. But Kronos getting that opening. Kronos gets that opening. Rao goes down. D&D invaders in a bit of a pressure. So എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടറിയണം. എന്ത് തോന്നുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും UDOG ലൈക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ലൈക്ക് അവർ കിൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒബ്വിയസ്ലി ലൈക്ക് ദേ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ദിസ് ഇനീഷ്യൽ ഫൈറ്റ്. വീണ്ടും അവർ ഒരു ചാൻസ് എടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ ലൈക്ക് ഇഫ് ദാറ്റ് ഒരു റിസ്ക് എന്തായാലും പേ ഓഫ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ബട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ് ഫ്ലാങ്ക് ഫ്രം ബീസ്റ്റ്. ആ ഒരു ബീസ്റ്റിനെ ഫ്ലാങ്കിലോട്ട് അവർ കുറച്ചുകൂടി ഫോക്കസ്ഡ് ആയ സമയത്താണ് ഇവിടെ ക്രോണോസിന്റെ ഒരു നോക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ അഗൈൻ ഡിലേയിങ് ദ ഫൈറ്റ്. ഒരു ത്രോബിൾസ് ഇട്ട് മാക്സിമം ഡാമേജ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ ആർ നോട്ട് സ്ലാമിങ് ഇൻ. മേ ബി ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ മനസ്സിലാക്കൊണ്ടായിരിക്കണം. നോ, ഐ തിങ്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മുടെ UDOG ക്രോണോസ് ആൻഡ് ബീസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് ഓൾറെഡി ക്ലോസിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. Well, definitely Beast already comes up from the right and Beast no cherry attacks on that, but Molly already on point ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. And that was an excellent Molly, but Winter in a Titan somewhere. ZYNDARIN might have fight എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Rush already goes down. Again a nade being done, but nade on point ആയിരുന്നില്ല, and he will be opening and going for a slam. Oh my god, beautifully done. ഒരു nade already ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്, and he steps back immediately. Beast already take down ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് Strange-നെ, and Mad OP ആണെങ്കിൽ ZDC Beast-നെ take down ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഫൈറ്റിൽ. So UDOG Gary already closes in. Ipo D&D invaders slowly and steadily they are backing off. Oh my god, he has spotted out a monster here, and ഇവിടെ D&D invaders a monster spotted ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Can he take some shots? Gary already ഇവിടെ നോക്കുകയാണ്, but monster goes down from Kronos here, and ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്. Can they capitalize on this? UDOG seems to be pretty much happy with the progress they have made. രണ്ടുപേരെ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, and the last man standing കദിമയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, and Kadima is still far away, but UDOG, look at that.
ക്വിക്ക് റൊട്ടേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫ്ലാങ്ക് ആൻഡ് ദെൻ അഗൈൻ എ പുഷ് ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബഗ്ഗി എടുത്തിട്ട് ബീസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഫ്ലാങ്കിങ് പൊസിഷൻ പോകുന്നത്. കദിമ is trying to escape, is going for the position points, but Beast actually flanking him off. തൊട്ടടുത്ത് കൂടെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്, but I think it's already gone. So Nexus Brutal monster kill finish ചെയ്യുന്നു. 2 finishes for the team so far and they will be trying to capitalize with 3. Yes, there you go. Blind Williams വിന്ററിന്റെ ബ്ലിറ്റ്സിനെ ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് വിന്ററിന്റെ ടൈറ്റൻ ടീം ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കണം വില്യംസ് ഇവിടെ. സോ 1v2 അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് സ്ലീപ്നെക്സസ് വിൻ ബ്ലിറ്റ്സിന്റെ സ്കിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സൈക്കോസ് കമ്മിങ് ഇൻ ഫ്രം സംവെയർ എൽസ് and Winter Roms actually വില്യംസിനെ ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കണം. New Year actually knocking out Win Thug and we have the fight between Blind Esports and Winter Esports somewhere there. And New Year out of the win Ram 66 finish with a headshot, and I think team Winter Esports is eliminated out of this lobby and the Tonunu, or is there someone else standing? And I think yes, they are eliminated. So Blast is the last man standing. Blind ഇപ്പോൾ 3 finishes അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് and knockouts ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും they were able to hold it down, but Sai SleepNexus ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു കിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി പുള്ളിക്ക്. But unfortunately, will they be able to push in? Our push വരുമ്പോൾ will they be able to try to do it? A third party എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു because they have given enough time for Blind to actually recuperate. ഇപ്പോൾ ബ്ലൈൻഡിൽ ഒരു 4-man സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ അവർ പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല സാധാരണ. തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ആ സ്ക്വാഡ് ഹൗസിലായിരുന്നു. സ്ക്വാഡ് ഹൗസിന് ഒരു ബെറ്റർ പൊസിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്ത് വന്നു. ബട്ട് ലൈക്ക് ദേ കുഡിൻ ക്യാപിറ്റലൈസ്. മേ ബി ലൈക്ക് ആ ഒരു ടീം വൈപ്പായ എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ അവർ കിൽ ഫീഡ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ലൈക്ക് എത്ര നോക്സ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നോക്സ് ബ്ലൈൻഡിൽ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് ദേ ഗോട്ട് 1 kill. ലൈക്ക് ദേ വിൽ ബി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ആ ഒരു പുഷ് എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. Well, definitely. And meanwhile, we have TENSAI Hunter here, TENSAI Hunter, Kuro, Dogla, and Ace. 4 പേരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. TENSAI Esports ഉണ്ട്. They are on the hashtag for position so far in the points table. So ഇവർക്ക് ഈ ഒരു മാച്ച് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ് because they will be trying to climb up the points table towards the hashtag 1 position. So വളരെയധികം ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. Meanwhile, we are looking at the map view right now. So almost all the teams are inside the zone except MALLUZ space. He's also climbing in. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിൻ ഈസ്പോർട്സിന്റെ ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട്. സോ ദേ ഹാവ് റീച്ച്ഡ് സെവറിനിൽ നിന്നും റൊട്ടേഷൻ ഇട്ട് അകത്തേക്ക് വരാണ് നോക്കുന്നത്. മീൻവെൽ അവരുടെ മുന്നിലുള്ളത് ZYNDARIN ഈസ്പോർട്സ് ആണ്. ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനി ഫൈറ്റ്സ് അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ മാപ്പ് ബിക്കോസ് തേർഡ് സോൺ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അവർ ഫൈറ്റ് എടുക്കേണ്ടതല്ല. ദേ ഹാവ് ടു സർവൈവ് മോർ എന്ന് തന്നെ പറയാം. 4K ടീം ഓൾറെഡി ജോർജ് പോളും റൊസോക്കിനും നടുക്കിലായിട്ട് അവർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഹാവ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് ടീംസ് നിയർ ഓൺ ദി വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഓഫ് റൊസോക്ക്. ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ SQW കംപ്ലീറ്റ്ലി സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ വാട്ടർ സിറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയാം. നല്ലൊരു ഡ്രോപ്പ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് അവരുടെ ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സോൺ. But will this make a center circle? Again, ആ ഒരു റിവർ, ആ ഒരു പാലം അതൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് തന്നെ സോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. എവിടെയായിരിക്കും സോൺ സാത്താൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സെൻട്രൽ ഷിഫ്റ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് തേർഡ് സർക്കിളാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. സോ തേർഡ് സർക്കിളിലേക്ക് പലപ്പോഴും സെൻട്രൽ ഷിഫ്റ്റ് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. ബട്ട് ലൈക്ക് നമുക്ക് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻസൈഡ് ഒരു റൊട്ടേഷൻ. ടെൻസൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മിലിറ്ററി ബേസ്ഡ് ആണ് ടെൻസൈ അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഐ തിങ്ക് ഫസ്റ്റ് ഓൺ ക്ലോസ് ആവുന്ന സമയത്ത് പോലും മിലിറ്ററി ബേസിൽ ബ്ലൂ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ലൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. അതിനുശേഷം റൈറ്റ് നൗ ദേ ആർ എക്സാക്ട്ലി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ. സോ ആ ഒരു റൊട്ടേഷനിലേക്ക് ആ ഒരു കാണിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ, ഒരു മാപ്പ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സോണിന്റെ ഒരു നോളജ് ഇസ് ലൈക്ക് റിയലി ഗുഡ്. കാരണം ആ ഒരു പൊസിഷൻ അവർ ഇപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് ഒരു ബെറ്റർ പൊസിഷൻ നെക്സ്റ്റ് സർക്കിൾ വന്നാലും ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക് ടെൻസൈക്ക് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു സോണിലോട്ട് കയറാനായിട്ട്. മീൻവെൽ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഗെയിൻ വേഴ്സസ് ZYN ഒരു സിൻട്രൻ ഒരു ഫൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സിൻട്രൻ എനിക്ക് 3 പേരെ കാണുന്നുള്ളൂ. ലൈക്ക് don't know if they had an early casualty. No, but I think Russian already early game il thanne wipe out ചെയ്തിരുന്നു. Like I think FSN future ആണോ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. Like Russian already pick off ചെയ്തിരുന്നു. So I think only 3 men standing from ZYNDARIN ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സാധാരണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം തേർഡ് സർക്കിൾ എങ്ങനെ വരും നോക്കാം. സെൻട്രൽ ഷിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ്, ഓൾമോസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഷിഫ്റ്റ് ആണ്, ലൈക്ക് ടു ദ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് എന്ന് പറയാം. So there you have it, the zone actually closing in on the central side, and now Rozok into ഒരു part മാത്രമേ സോണിൽ ഉള്ളൂ. And other than that we have that problematic area where we have the water, where we have the bridge. ആ ബ്രിഡ്ജും വാട്ടറും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Teams will be trying to finalize where to go. ഇവിടെ വന്നിട്ട് സോൺ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒരുപാട് പേര് കാർ ആക്ച്വലി സ്ലാമിൻ ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ചാൻസസ് ഒരുപാട് കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. വിച്ച് ആർ ഓൾറെഡി ഡൗൺ ടു 1 HP. ഒരു സിംഗിൾ ഡോട്ടിലാണ് പുള്ളി ഉള്ളത് ആൻഡ് സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു and he goes down. He did not even heal himself and I think that was a mistake from his side. Gain Wiki was able to get him down so easily. ഒരു ഈസി ഫിനിഷ് പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ പറയാം. Gain default അവിടെ എത്ര നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് he was able to make it count and ഇപ്പോൾ ZYNDARIN 2 പേര് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ.
if they read the kill feed, Atlantis Viper result the fight the UDOG and the Beast already goes down, and UDOG once again in the crosshairs. Atlantis might on a fight. Nexus already Atlantis in the Viper and knocking the let's watch that fight, what's going to happen. But meanwhile, gain into a push out point against the ZYNDARIN Esports. Is there's gonna be a wipeout? We have to wait and watch. But meanwhile, Psychos and Nexus already blind Killaway knocking the Blind New Year goes down, God Nexus. Sleep Nexus knocks out Williams, and finisher Nexus out a Blind New Year finish. What is happening there? 3 knockouts being done on an instant. ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള push out വന്നിരിക്കുന്നത്. So Blind versus Psychos happening somewhere else in the map, and Killua gets finished. Gary out of Atlantis in the Viper knock with that AKM. We can see that on the beautiful kill feed, and even again into a beautiful push out point, and they are trying to finalize it. And yes, they have eliminated here. ZYNDARIN Esports getting eliminated on the 15th position, and Blaster. Oh my God! Super and side God Nexus goes down, and Blaster is the last man standing, if I'm not mistaken. Sleep Nexus and Williams in the kill confirm and Blaster finishes the Sleep Nexus. Was he able to revive? What happened? We have to wait and watch. A Grenadier on the gain mock. Can we move on to the fight between Blind and Psychos and Nokanam? So is that fight finished? Psychos prevail or is Blind still alive? So we have 13 teams and 43 people still alive. 3 finishes are gain default. They have wiped it out. Emotes are happy to gain default. I think they're pretty much happy with this wipeout. And let's look at it. So future rotations, and there you have it. UDOG and so UDOG Gary already here along with Nexus, 2 men standing. They also had a fight. Beast and Kronos and they had a fight with Atlantis. Atlantis getting those 2 picks, if I'm not mistaken. And Seth Viper and Nexus open ended or buggy already. He is trying to prone down. Smokes use. I think he's pretty much caught off. This situation he has to back off as fast as possible. Hard cover, but he doesn't know where to go because zone center they don't know if it's going to be on the top end. They don't know if it's going to be on the bottom end. But meanwhile, cover fire Gary, but Atlantis does not give that angle. And Seth and Piccolo trying to give that proper cover towards Nexus. On the pick and okay, but Nexus actually going back. And meanwhile, Blind has been eliminated with 1 finish, guys. For confirmation, that fight has been over. Unfortunately, we did not cover it. So beautiful at peek and fire. Skill on Piccolo. He's actually giving a quick peek and fire. Gary actually gives that shots as well. Nexus joining in with Gary. Sniper will Atlantis be able to push? Because we also have 1 more team on the back end on the bridge. So now a triple threat fight and Atlantis already pick UDOG. So like I don't think like your time watch tower to push chance provided like back team number 23 Foka Ignite in all the fights selling gunshots are created so if I push on a chance about TENSAI like our wind to rotate like onto the other island like on the top side all day maybe like Psychos side to fight on chance no, but they are again going for the rotation like zone 4th circle already closing tight so I think they are going for the zone. Well, definitely. And meanwhile, TENSAI Esports already rotation. Meanwhile, they can also see RECOIL Esports on the western side. But TENSAI immediately cover they are actually holding out. They know 4th zonal proper cover buggies proper place with that cover. They'll be trying to hold this position. Level high ground. But meanwhile, on the right hand side, we also have F9 coming in close towards TENSAI. Competition because F9 will be trying to get this position as well. With a drop of maybe Dogla can actually get the drop done if he has the time. And level 3 gears already with Dogla, level 3 helmet into level 2 vest and level 3 bag on another. Let's wait and watch. Look at that beautiful drone view where we have it. So Zoro Noob already from team 23, but a back end holding position with meanwhile UDOG, Nexus and Gary. Both of them in the sniper tower. We have Atlantis and the 4 perum actually our compounds will hold it. But man OP spots out Nick RECOIL, gets him down with the DP spray. So excellent out of fight started again. SQW once again in the fray. Let's have a look at that fight. So SQW versus RECOIL Esports. Maybe if SQW can actually survive a bit longer in this match, they can finish the match with more finishes. And then game default the Mock and Fluffy, Mock, Vicky and Afu. All of them have to get into the zone. 215 meters zone, but in the front they have F9, but Rock Lutabe goes down because Fluffy's off. Actually gets a knock from M4 and opening go to the but Vicky goes down from Alien RECOIL there. Rent fights are going in the MALLUZ center of SQW. Bad open, so I think it's a triple fight. What is that?
ഒരു ഫൈറ്റ് പോയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് പുഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് F9ലേക്ക് ആൻഡ് F9 ഒരു നോക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ബട്ട് ഗെയിൻ മോക്ക് ഓൾറെഡി ഗോസ് ഡൗൺ as well. രണ്ട് നോക്ക് വീണിരിക്കുകയാണ് F9 is the last one standing and can they get the squad by being done. Gain Wiki comes from the opposite end. ഒരു ഫ്ലാങ്ക് ആണ് പോയിരുന്നത് and yes F9 goes on the last man എവിടെയാണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല and F9 last man I cannot see him. He's actually moving into the zone. He's going for that position points and yes he does. ആ ഒരു പൊസിഷൻ പോയിന്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ഓൾറെഡി നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് and he can actually do a really good zone block എന്ന് തന്നെ പറയാം and 3 men standing for gain എന്ന് പറയാം. They will be getting those 3 finishes, so 5 finishes for the team so far and ഒരു എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിച്ച് ഫൈറ്റും ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുന്നു in time in order to move into the zone. So നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു സാത്താനത്. തീർച്ചയായും again the last man for F9 is like Harish I guess. അതേ ഹരീഷ് തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് മാൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. But meanwhile like we are having a fight between TENSAI versus Psychos Esports like okay so Definitely, TENSAI versus Psychos Esports. ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Meanwhile, we are looking at Mario here. So Total War team in the TW Mario ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. M4 with level 3 gears already ഇവിടെ ഉണ്ട്. Meanwhile, the top fraggers for the match are here. Spy OP with 3 finishes, Sleep with 3 finishes, Scoops with 3 finishes, Mock with 2 finishes, and New Year with 2 finishes. These are the top fraggers for the match so far. But meanwhile, side PSYxNEXUS already knocks out TENSAI Hunter there. So Psychos versus TENSAI Esports already a point. Ace already tries to make some cover in that burnt out vehicle. And then he has to do a revive as well. And yes, he will be successful in giving that revive. But completely firing vanondrikana. Not just from Psychos, but also from I think that's another team. Rock Itapi F9 on Tondu. F9 right side undairunnu and yes they are actually giving those shots and paranja pole thana they are actually trying to give those shots. Meanwhile TENSAI vannittu ivada Sai PSYxNEXUS nu vedittu oru pre-nade irunnu oru half HP down aayittunde. So nalloru nade aayirunnu. He's actually confusing him with that buggy sound. PSYxNEXUS immediately avada stop cheyidirikana and he is moving back. Nalloru decision aayirunnu Sai Nexus inde aduthu. And let's look at it. TENSAI Kuro still completely being prone. They have to move into the zone 115 meters towards the zone. Let's wait and watch what's going to happen because TENSAI seems to be in a pressure. അവരിപ്പോൾ സോണിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടീംസ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് എടുത്ത് പറ്റൂ. റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം പിന്നിങ് ദം ഡൗൺ. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സാൻഡ്വിച്ച് എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് സിറ്റുവേഷനിൽ ദേ ഹാവ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ സ്മോക്സ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പ്രേസ് പോലും ഒരുപാട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ദേ ആക്ച്വലി മേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് അലൈവ്. മീൻവൈൽ ഗെയിൻ Esports ആയിരുന്നു അത്. ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് F9. സോ ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഇതുവരെ തേർഡ് ഫൈറ്റ് ആണ്. ഓ മൈ ഗോഡ് ദാറ്റ് വാസ് സംതിങ്. സോ M4 വിത്ത് 3x and ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പേസ് ആണ് കൊടുത്തത്. ഒരു ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് സ്പേസ് അവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോഗ്ല ഗെറ്റ്സ് ഫിനിഷ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഗെയിൻ ആഫ് കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു കിൽ. ഫ്ലഫി ഈസ് ഇൻ ഫോം ടുഡേ ബിക്കോസ് എല്ലാ ഫൈറ്റിലും ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലഫിക്ക്. And look at that, TENSAI already one man down and Gain Wiki already closes in. TENSAI Kuro Tottu mobile thanadu but Gain is not. Wiki is not taking that chance here. He wants to be sure of it. TENSAI Ace in the off angle location and he can actually finish off Wiki if he wants to. But he's backing off right now. നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാത്താനെ because he doesn't want to take the chance even though he knows that there is a team there. But this is chance എടുത്തില്ല. തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യുഡോഗ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ലാവിന് വന്നേക്കാണ്. യുഡോഗിന് നമ്മുടെ PSYxNEXUS ആണ്. അതെനിക്കൊന്ന് യുഡോഗ് വൈപ്പായെന്ന് തോന്നി. യെസ് യുഡോഗ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഡൗൺ. സോ PSYxNEXUS നമുക്ക് അവിടെ 2 players ഡൗൺ ആണ്. ആ പ്ലേയേഴ്സിനെ റിവൈവ് എടുക്കാൻ പറ്റും നോക്കി നോക്കാം. ബട്ട് ലൈക്ക് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് തേർഡ് പാർട്ടി ഷോട്ട്സ് ഐ ഗസ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അറ്റ്ലാന്റിസ് ആണ് തോന്നുന്നു ഷോട്ട്സ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് എനിക്കൊന്ന് DNTയുടെ ആ ഒരു സോളോ സർവൈവർ ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നല്ല സോളോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Definitely, the water actually becomes a prime medium here because his zone TENSAI Kuro. Oh my god, doing half HP and he gets down by the play zone. Ipo Ace inde kayil matramana ella ullathu and Kuro goes down as well and Ace ne pick cheyidirikana PSYxNEXUS ivide UDOGXBRUTAL getting eliminated as well. Finally they could not make it out of that bridge and UDOG getting completely eliminated because രണ്ട് squads are pushed. Atlantis already on that zone block idarnu. Now it's time for Atlantis to come out alive. Will they be able to make it out because Zoran spot cheyidirikana beautiful space out but unfortunately not able to do so. And ivide nokane spooky oru nalloru ball ഇവിടെ മോളിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് അവിടെ മാസ്റ്റർ ഓപ്പി നോക്കിയിരിക്കുന്നു. ഓർബോന്റെ ഒരു നോക്ക് ഔട്ട്. മാഡ് ഓപ്പി ഗോസ് ഡൗൺ ബിക്കോസ് SQW ഓർബോ നോക്സ് ഔട്ട് മാഡ് ഓപ്പി വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ഗ്രനേഡ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ദേർ? RECOIL മാരിയോ നോക്കിംഗ് ബോൾ. ഇവിടെ ഒരു 1v5 ആണ്. സോറോ ഗോസ് ഡൗൺ ഹിയർ. റാമ്പിക് ഇവിടെ അടുത്ത് വരാണ്. ആൻഡ് യെസ് അറ്റ്ലാന്റിസിന്റെ പിക്കോളോ ഗോസ് ഡൗൺ ഐ ഗെസ്. And what is going to happen? And Atlantis seems to be pretty much one man standing right now. And immediately ഇവിടെ സ്പൂക്കി വന്നിട്ട് ഒരു റിവൈവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. സ്പൂക്കി will be healing himself up. And Atlantis, Cholan gets down. Cholan is being finished. So എല്ലാവരും ഫിനിഷ് ആയത് നമുക്ക് കാണാം. So Team Atlantis getting completely wiped out here. Seth വന്നിട്ട് Zoronobne ഫിനിഷ് ചെയ്തായിരുന്നു. Vamp Ignite Sethനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു kill feed. And 4 finishes for 4K Ignite here. And Zoronobne മാത്രം ലൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവർ ഇത്രയും
ഫൈറ്റ് നടന്ന ശേഷം ഇപ്പൊ ഗെയിം ഡിഫോൾട്ട് മേക്കിംഗ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ സോൺ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ദാറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പ്രേ. റെയിൻ നെക്സസ് വിത്ത് ദാറ്റ് സിംഗിൾ സ്പ്രേ ഗെറ്റ്സ് 2 people down. നല്ലൊരു സ്പ്രേ ആയിരുന്നു അവിടെ, രണ്ടുപേരും നല്ലൊരു ഹാഫ് HP ഡൗണിലായിരുന്നു. മല്ലൂസ് ഗാംബ്രോ ഹാസ് ടു ഡു എ ഡബിൾ റിവൈവ്. സ്മോക്സ് ഇട്ട് പറ്റും, ബട്ട് ഗെയിം ഡിഫോൾട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഒരു കോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് സൈക്കോസ് is actually coming in to actually steal those kills. Can they do that? These guys are actually ruining the party, and yes they did. They finished them off. And Rain Nexus getting faced, Gambro and everybody, and that was something else. So super vital spray ആയിരുന്നു, immediately ഒരു push ആയിരുന്നു, and they wiped the squad just like that. OP ഓടുന്നതിന് പറയാം, നല്ലൊരു ടൈമിംഗ് ആയിരുന്നു സാധാരണ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ കണ്ടത്. തീർച്ചയായും SKW വേഴ്സസ് റീകോയിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, ഷാക്കിനകത്താണ് റീകോയിൽ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഷാക്കിനകത്തോട്ട് ഈ മോളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റീകോയിലിന്റെ എൻഡായിരിക്കും. യെസ്, ഒരു നേഡിൽ നമ്മുടെ മാഡോപ്പി തന്നെ റീകോയിലിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൈപ്പ് ആക്കിയാണ്. സോ SKW is coming on to top 5 teams with 4 kills. സോ എനിക്ക് ഒന്ന് ഓർബോനെ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കണം. I think Orbo solo. Yes, they are not going for the revive, I guess. നമുക്ക് നോക്കാം. Well, they have it gain default again, getting those finishes. Look at that, 9 finishes for gain default. They seem to be on a roll right now. Similarly, Psychosum ഒട്ടും കുറവല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഓൾറെഡി ഫിനിഷ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗെയിൻ ഓൾറെഡി സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി Rain Nexus and Sleep Nexus against Gain Mock. So ഇവിടെ 3 men standing ഉണ്ട് ഗെയിനിന്, but vehicles will be bursted out, I guess. ഉടനെ തന്നെ ഹീൽ ചെയ്ത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, ബിക്കോസ് ആ ഒരു വണ്ടി ബ്ലാസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാൻ ഡൗൺ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. And look at that, closer to the zone is actually Psychos here. And തീർച്ചയായിട്ടും അവർ വന്നിട്ട് 40 meter ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് സോണിലേക്ക് പോകാൻ. ബഗ്ഗീസ് ആൻഡ് വെഹിക്കിൾസ്, lot of utilities for them to be here. And SKW mad up with the last man standing. പറ്റാവുന്നിടത്തോളം he is actually trying to survive for the team, but unfortunately he was being eliminated by Gain. Yes, so top 2 team scenario 2v3. ഈ ലോബിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ഈ ഒരു മാച്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത 2 ടീംസ് ആണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് 2 പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ who do you think is going to win, Satan? സോ സൈക്കോസിനാണെങ്കിൽ സോൺ ഉണ്ട്, ബട്ട് ലൈക്ക് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് ഇഫ് ഗെയിൻ ഈസ് പുഷിംഗ് ഇൻ ടുഗദർ, ലൈക്ക് ഇപ്പൊ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ഫ്ലഫി ആൻഡ് മോക്ക് ഒന്നിച്ചാണ് കയറി വരുന്നത്. സോ ഏത് ടീമിൽ ഫസ്റ്റ് നോക്ക് വീഴുന്നോ അവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ആ നെയ്ഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. നെയ്ഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് പക്ഷേ മോക്ക് നല്ല ഡാമേജ് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് മോക്ക് ഗോസ് ഡൗൺ. സോ ഇറ്റ്സ് എ 2v2. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫ്ലഫി ആൻഡ് റെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 1v1 ആയിരിക്കും മിക്കവാറും നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ലൈക്ക് വിൽ റെയിൻ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് 1v1? അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, so ഗൺ സ്കിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് ആണ് സാധാരണ പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. നേരിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. Rain Nexus was able to go down, but Fluffy versus Rain, who is going to go down? Oh my god, that was beautifully done. ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്രൗച്ച് ഷോട്ട് ആണ് അവിടെ കണ്ടത് നമ്മുടെ Rain Nexusന്റെ. ഓൺ ദ ഗോൾ ഒരു ക്രൗച്ച് ചെയ്ത് ഷോട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു, and he was able to get it done. But Gain Afu already getting the advantage on Sleep Nexus. Yes, he gets it done. But now Gain Afu versus Rain Nexus, who is going to get it finished? And yes, Rain Nexus. OP or what? He did that 1v3 on that final zone, completely dominating over Gain default here. Psychos getting that winner chicken dinner that they needed in this match. So third match of the day, അവസാനം അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ ഒരു ഡിന്നർ അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. And not with any number of finishes. He actually got more than 10 number of finishes. So ആ ഒരു നല്ലൊരു കുതിപ്പ് അവർക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് comeback. This is what everybody wanted. This is what every team is actually looking for. They want to be there on the top of the table. So everybody is trying to make it done. സോ ഓരോ മാച്ചിലും ഡിഫറെന്റ് ചിക്കൻ ഡിന്നേഴ്സ് ആണ് വന്നത്. ഇന്നത്തെ മാച്ചിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് എടുത്തു, ഇപ്പൊ സൈക്കോസ് എടുത്തു, എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇപ്പൊ 7 മാച്ച് കഴിഞ്ഞു, 7ലും 7 ഡിഫറെന്റ് ചിക്കൻ ഡിന്നേഴ്സ് ആണ്. 7 മാച്ചിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ചിക്കൻ ഡിന്നേഴ്സ്. ഒരു ടീമിനെ പോലും വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ വട്ടം ഡിന്നർ അടിക്കാൻ അവർ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. So this says something. Yeah, basically സൈക്കോസിന്റെ ഒരു ഗെയിം സ്റ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക്. എനിക്കൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത ഫൈറ്റോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊന്നും ഒരാളെ കൂടെ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ എങ്കിലും അവരിലേക്ക് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് മല്ലൂസിനോട്ടുള്ള പുഷ്, ലൈക്ക് ഒരു 2 knocks കിട്ടി, സ്ട്രേറ്റ് അവേ 2 man ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും എത്ര പേര് മല്ലൂസിലുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും അവരത് പുഷ് എടുത്തു, അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്തു. ലൈക്ക് they took all the risk and it paid off. Like really good play from Psychos Esports. സോ നല്ലൊരു കോൺഫിഡന്റ് ഗെയിം പ്ലേ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ഫ്രം സൈക്കോസ് ആസ് ഓൾസോ ഫ്രം ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട്. ബിക്കോസ് അവരും ആ F9 വൈപ്പ് ചെയ്ത മാച്ച് ആവട്ടെ എല്ലാം, ലൈക്ക് ഹരീഷ് ട്രൈ ടു സർവൈവ് as much as possible, but still they were going in for that push. ഒരു ഫിനിഷ് വന്നു, ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് 2 ഫൈറ്റ് മാത്രമാണ് അവർ ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിയത്, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് they got that momentum. ആ ഒരു മൊമെന്റം കംപ്ലീറ്റ് മാച്ചിലേക്ക് അവർ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്തു. സോ ബോത്ത് സൈക്കോസ് ആൻഡ് ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട്, ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു. So nallor game player no, and hopefully let's see and let's hope that in the coming matches also you can actually maintain this momentum.
ആൻഡ് ഇതിനെല്ലാം മറ്റേ ടീമുകളും സമ്മതിക്കോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടറിയാം. സോ മീൻവെൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാറ്റ്സ്, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്റ്റാറ്റ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഫോർ ദ ഡേ സോ ഫാർ. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്റ്റാറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്നതായിരിക്കും. And there you have it. We have the top fraggers of the day. So far we have Sai Sleep here with 7 finishes. There Rain Nexus with 5 finishes. So ഇതെല്ലാം ലാസ്റ്റ് മാച്ചിന്റെ ടോപ്പ് ഫ്രാഗേഴ്സ് ആണ്. So ഇപ്പൊ നടന്ന Erangel matchന്റെ ടോപ്പ് ഫ്രാഗേഴ്സ് ആണ്. Rain Nexus with 5 finishes, and then we have Gain Afu with 4 finishes. We have Nico Recoil with 4 finishes. We have SQW Mad OP with 3 finishes. Again ആ SQW ന്റെ ഒരു പ്ലെയർ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ ഒരു ടോപ്പ് ഫ്രാഗർ ലിസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആൾ എന്തായാലും ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഇപ്പോ എങ്ങനെ അവരുടെ പൊസിഷൻ എന്തോ ആവട്ടെ, ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞ മാച്ച് എനിക്കൊന്ന് ഏർലി എലിമിനേഷൻ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ എങ്കിലും ടോപ്പ് ഫ്രാഗേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ മാഡോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അഗൈൻ ഇപ്പൊ ഈ മാച്ച് എനിക്കൊന്ന് തേർഡ് പൊസിഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. തേർഡ് പൊസിഷനിൽ എത്തി. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും മാഡോപ്പി തന്നെയാണ് ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് റിയലി ഗുഡ് ഫോർ ഹിം ആൻഡ് ഗുഡ് ഫോർ ദ ടീം. Exactly. So that means like he is contributing so much for the team and always being there in the top fragger list. എപ്പോഴും കാണാൻ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. And meanwhile, let's move on to the next stats that we will be having on this screen as well. So meanwhile, നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് സീസൺ 1ന്റെ 1 lakh പ്രൈസ് പൂളിൽ നടക്കുന്ന ഇവന്റ് ആണ്. സോ 1 lakh rupeesന്റെ പ്രൈസ് പൂൾ ഇവന്റ് 3 ദിവസമായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് 2ാമത്തെ ദിവസം. യു ആർ വാച്ചിങ് മാച്ച് നമ്പർ 3. ഇനി നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാച്ചസ് കൂടി ഉണ്ട്. 5 മാച്ചസ് ആണ് റിമൈനിങ് ഇനിയും. സോ ഇനി ലാസ്റ്റ് മാച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെയാണ് ബാക്കി 4 മാച്ചസും. സോ ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആരാണ് ഫസ്റ്റ് വിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ മീൻവെൽ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ മാച്ച്, സൈഡ് സ്ലീപ്പ് നെക്സസ് ഗോയിങ് ഓൾ ഔട്ട്. 7 finishes ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോണസ് 0-0 and damage was 900. So our damage output, he was actually able to convert those damage into finishes. Satane. So that shows it. Like kore perikku onnu like 1800 damage undavum, chalapo 3 finish undavullu. This shows that he was pretty much confident on his damage, on point ആയിരുന്നു, and he was able to convert it into finishes. ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് സൈക്കോസ് മാക്സിമം അവർക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ ചാൻസും അവർ ഈ മാച്ച് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സെക്കൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന SW ഓർബോ ആണ്. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ ബെസ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവാർഡ് പോയിരിക്കുന്ന SQWന്റെ പ്ലെയറിന് തന്നെയായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ലൈക്ക് ഹൗ അഗ്രസീവ് ദാറ്റ് സ്ക്വാഡ് ഈസ്. മാക്സിമം അവർ ഫൈറ്റ്സ് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ടീംമേറ്റ്സ് നോക്കാവുന്ന സമയത്ത് അവർ റിവൈവ് ചെയ്ത് മാക്സിമം വീണ്ടും തിരിച്ച് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ആ ഒരു ടീം വർക്ക് ആൻഡ് അഗ്രഷൻ ആണ് ആ ഒരു ടീമിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ലൈക്ക് SQW ഈസ് ഓൾസോ ടീം ടു വാച്ച് ഔട്ട്. ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ സൈക്കോസ് ഇപ്പൊ ഈ മാച്ച് ഡിന്നർ അടിച്ചു. ലൈക്ക് അവർക്ക് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ദം ടു ടോപ്പ് പൊസിഷൻ. ഈ ടേബിൾ ടോപ്പേഴ്സ് ആവാൻ സൈക്കോസിന് നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5th or 6th ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത്. മേ ബി ലൈക്ക് ദേ ക്യാൻ കം ഔട്ട് ഓൺ ടോപ്പ്. മേ ബി SQW സെക്കൻഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ. ലൈക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. വെൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഫേസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ലൈക്ക് ദ ടോപ്പ് 5 ടീംസ് ബാക്കിയുള്ള ടീംസിനെയൊക്കെ പിന്തള്ളിയിട്ട് ആ ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു രീതി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഓൾമോസ്റ്റ് വി ആർ ദേർ, ഹാഫ് വേ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സോ ദിസ് മീൻസ് ലൈക്ക് നാളത്തെ ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ടോപ്പ് 5 ടീംസ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും അവർ നോക്കുന്നത്. ലൈക്ക് വേറെ ആര് ഡിന്നർ അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് വി നീഡ് ദീസ് ടീംസ് ടു ബി ഔട്ട് ഓഫ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഫൈറ്റ് പോകുന്നത്. സോ ദേ വിൽ ബി ഇൻ ദോസ് ഫൈറ്റ്സ്. അതെ, സോ ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ സാത്താനെ? ഒരു ഡു ഓർ ഡൈ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ലൈക്ക് ഒന്നല്ല ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക. ലൈക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് അവരുടെ മുമ്പിലില്ല. ലൈക്ക് ഇഫ് ദേ വാണ്ട് ടു ബി ദ ചാമ്പ്യൻസ്, ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് ടു ഗിവ് ദെയർ ബെസ്റ്റ്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും പോയിന്റ് ടേബിൾ എനിക്ക് ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടോപ്പ് പൊസിഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് സാത്താനെ വിത്ത് 84 points and SQW തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ with 77 points. With that third position എടുത്തത് they got it counted on that position point, so they were able to balance it out. So 77 points on the team SQW on the second position. We have F9 Rack on the third position with 75 points. ZYNDARIN Esports with 69 points on the fourth position. We have a Gain Default with 65 points on the fifth position. We have a TENSAI Esports on the sixth position with 65 points. Atlantis on the 7th position with 63 points, and then Blind on the 8th position with 51, and then Blind RTR on the 9th position with 47. So look at that points table, guys. So 84 points on top position, and then we have 7th position with Atlantis on 63. ഇവർ തമ്മിലാണ് ഫൈറ്റ്സ് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് മാച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ മേ ബി വി വിൽ ബി ഷോർട്ടനിങ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ടു ടോപ്പ് 5 അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് 6 എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ 5th and 6th രണ്ടുപേരും 65 പോയിന്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് സീംസ് ടു ബി ദ ലോബി. ആൻഡ് ഈ ഒരു ടീംസ് തമ്മിലായിരിക്കും നാളെ കൈകോർക്കുന്നത്, നാളെ കരുത്ത് നോക്കുന്നത് അവര്, അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. സോ സൈക്കോസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൈക്കോസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് ബാലൻസ്, ലൈക്ക് 42 പ്ലേസ്മെന്റ് പോയിന്റ്സ്, 42 ഫിനിഷ് പോയിന്റ്സ്, രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ടീം. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അവർ ഫൈറ്റ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അവർ പൊസിഷൻ പോയിന്റ്സ് വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് കാഷ്വാലിറ്റീസ് അവർ ഒരു സമയത്ത് പോലും കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ അവരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. സോ ലൈക്ക് ദേ ആർ ഡൂയിങ് റിയലി ഗുഡ്. ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള ടീംസ് അവരായിട്ട് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ, അവരുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓവറോൾ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗോയിങ് ഗുഡ്.
Yes, definitely. And meanwhile, we have the second page of the points table, and look at that. MALLUZ is still on the 10th position with 43 points. Winter FO same points on our 11th position. And we have 4K X Ignite on the 12th position with 41 points. Total War, evidekyo endekyo palichi undu avarku, and they are trying to regain the momentum. 37 points on hashtag 13 level in maintain ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 14th position RECOIL official ഉണ്ട് with 35 points. We have D&D Invaders. ഒരുപാട് ഫൈറ്റ്സിൽ അവർ എൻഗേജ് ആവുന്നുണ്ട്, or they get slammed in, and because of that they have not been able to finish those fights. ആ fights finish ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ they have not been able to get any finishes. So 7 finishes മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, but still they are there on the 15th position. Obey വളരെ അൺലക്കി ആയ ടീമാണ് ഞാൻ കാണുന്നതായിരിക്കും, because both the days, yesterday and today, they have got out on really unlucky situations, and unfortunately they have not been able to find that momentum. So ഒരുപാട് like fights അവർ complete ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുണ്ടെങ്കിലും they have been taken out in mysterious ways. വളരെ മിത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവര് ഓൾറെഡി മാച്ചിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ 22 points ഓടെ they are in the 16th position. ZODIAC Esports, they are there on the matches. എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയുന്നില്ല. ബീസ്റ്റിനെയും അവരെയൊക്കെ എവിടെ കാണാൻ പറ്റും. They are alive until the third zone. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള റൊട്ടേഷൻസിൽ they still have to work on it, because they get picked off so easily. Or slam in and they just get picked off. I'm not sure what happened. Maybe they also have to work something out on their rotations. Meanwhile, UDOG into Brutal, 15 finish points and 16 total points, but they have not been able to survive at all. And more than 15 minutes, UDOG has never been in the match. So I would say that UDOG has to work on their surviving skills. Maybe they have to change something out. So let's see. It's all a matter of time. The team should be working it out. Meanwhile, the finished graph is already on your screen. And there you have it. Two teams who are actually squaring it off, which is actually blind there on the finished graph, as well as with I think gain default also there, and then we'll be having one more team, which will be the Psychos already nallori points ആണ് എടുത്തിരുന്നത്, and we'll be having Winter കുറച്ച് points കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. So this is the finishers graph that we had. I think ഇതിൽ ചെറിയ mistake ഉണ്ട് തോന്നുന്നു, because I think it's a mistake. Yeah, it's a mistake. Logos കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട്, because Psychos ഇടേണ്ട ഒരു സാധനം അവർ actually മാറ്റിയിട്ടു. So I think the production team has to rectify this. It's not blind who actually got the most finishes. It's Psychos and gain default who actually got the most finishes. Yes, exactly. So I think they have to rectify that. So ചെറിയൊരു പാളിച്ച ആർക്കും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് ആരും കാണരുത്. And saying that, coming back to the caster's desk, this is actually Kronos here. Along with me is blind Satan. So ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാത്താനെ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഹെഡേക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല, കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതല്ല, ഞാൻ തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് എന്താ വെച്ചാൽ സാത്താൻ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ. ഞാനിവിടെ കാസ്റ്റിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. സോ അത് കാരണം തന്നെയാണ്. സോ ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ പറയാതെങ്കിൽ കമന്റിൽ ഇടുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പിന്നെ ഫുൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം സാത്താനെ. പിന്നെ സാത്താൻ കടന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് അങ്ങ് കൈ കൊടുത്തു. So saying that, so third match വളരെ നന്നായിട്ട് പോയി സാത്താനെ. So how did you feel about it? തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസി അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഫാക്ടറാണ്. ലൈക്ക് ഡസൻ മാറ്റർ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിന്നർ കിട്ടിയോ 2 ഡിന്നർ കിട്ടിയോ ഡസൻ മാറ്റർ. ലൈക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ടൂർണമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോയിന്റ്സ് സെക്യൂർ ചെയ്യണം. ലൈക്ക് മേ ബി 8 അല്ലെങ്കിൽ 10 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഒരു ബഫർ കീപ്പ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ഞാൻ ഒരു മാച്ച് ഇറങ്ങുന്നത് ഇത്ര പോയിന്റ് മിനിമം സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയോട് കളിക്കണം. സോ ലൈക്ക് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഷോ ചെയ്ത കുറെ ടീംസ്, ഇപ്പൊ സൈക്കോസ് ആയിക്കോട്ടെ, SQW ആയിക്കോട്ടെ, F9 കുറച്ചൊന്ന് ബാക്കിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ലൈക്ക് നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് അവർ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ക്യാൻ കം അപ്പ് അഗെയിൻ. സോ അതേപോലെ തന്നെ ടെൻസൈഡ് റൊട്ടേഷൻ എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആണ്. ലൈക്ക് ദേ ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് ദ ഹയർ റിഡ്ജ് എല്ലാം. പക്ഷെ ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു സോണിന്റെ ഒരു എൻട്രി, ലൈക്ക് ഒരു 7th or 8th സോൺ എൻട്രിയിൽ അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങൾ വന്ന് അവർക്ക് അവിടെ മിസ്സായി പോവുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ടീംസ് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റീകോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സെമി ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ ലൈക്ക് നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്ത ടീമാണ്. പക്ഷെ ലൈക്ക് ദേ ആർ റൈറ്റ് നൗ ദ സെക്കൻഡ് ചാർട്ട്. സോ അവർ കുറച്ചൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടി അവരുടെ ഒരു മാപ്പ് സ്റ്റഡി. ഇപ്പൊ കാരണം 18 ഫിക്സഡ് ടീംസ് ആണ്. കാരണം ഓരോ ടീംസിന്റെ റൊട്ടേഷനും എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദേ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ കൗണ്ടർ പ്ലാൻ. സോ സെയിം വിത്ത് UDOGBRUTAL, മറ്റേ നമ്മുടെ ബ്രൂട്ടലിന്റെ UDOGന്റെ ടീം. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈക്ക് ഗൺ ഫൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4v4 ഫൈറ്റ്സ് ഇസ് നോട്ട് എ ടഫ് ടാസ്ക് ഫോർ ദം. പക്ഷേ എന്താ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ ആ റൊട്ടേഷനിൽ അവർ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലം, ലൈക്ക് മേ ബി ആ റൊട്ടേഷൻ അവർക്ക് വരുന്ന കാഷ്വാലിറ്റീസ് അത് അവരെ ബാക്കിലോട്ട് വലിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ ലൈക്ക് മേ ബി വി ക്യാൻ സീ എ വെരി ബിഗ് ഡിഫറൻസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ടേബിൾ. Maybe ഇങ്ങനെ കൂടി ആവാം, ബിക്കോസ് ഒരുപാട് ടൂർണമെന്റ്സിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കാസ്റ്റ് ടീം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദ ടീംസ് ഹു ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ സെമി ഫൈനൽസ്, ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി ലീഗ് ടൈപ്പ്, ലൈക്ക് ഒരു 3 ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ദേ ആർ പ്ലേയിങ് ഓൺ എ റൗണ്ട് റോബിൻ ഫോർമാറ്റ്. സോ റൗണ്ട് റോബിൻ കളിച്ച് വരുമ്പോൾ they always get that like good matches and bad matches. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗുഡ് മാച്ചസും അവർക്ക് കിട്ടും, അവർക്ക് പറ്റാവുന്ന ചില പാളിച്ചയായ ഒരു ബാഡ് മാച്ചസ് അവർക്ക് വരാവുന്നതാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ they are able to maintain that like position to qualify. So അങ്ങനെ ക്വാളിഫൈ ആവാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ബട്ട് in those round robin formats, what happens is that teams in the mentality change ആവാണ് into that league strategy. So at the end ഒരു ഫിനാലെ വരുമ്പോൾ, ഒരു top 16 teams അല്ലെങ്കിൽ 18 team ലോബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ they find it really hard to again come back, because they know like 12 matches ഉണ്ട്,
But if you don't maintain it on a consistent level, of course you are going to slide down. ആ ഒരു ലെവൽ അവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. I think the teams are still trying to struggle to keep it up. സോ അതിലേക്ക് അവർ ആക്ച്വലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ലൈക്ക് യുഡോഗ് ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ റീകോയിൽ ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വാർ ആവട്ടെ. They are there in the map, they are there somewhere. Obey ആവട്ടെ, like they are taking fights, but unfortunately not able to survive as much as possible. And I would say that they have to work out on their surviving skills. So more than 15 minutes, more than 20 minutes, or a target which they have to make it out. So അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ they will be able to prevail. സെയിം വിത്ത് ഒബെ ഓൾസോ. ലൈക്ക് ഒബേനെ സംബന്ധിച്ചോളം ലൈക്ക് ഇനീഷ്യലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു 3 picks കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ലൈക്ക് 3 points അവർക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി. ലൈക്ക് ദേ കുഡ് ഹാവ് ലൈക്ക് ബിൽഡ് സംതിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ അവർക്ക് അത് പറ്റിയില്ല. സോ ലൈക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്, ലൈക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫൈറ്റ്സ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫൈറ്റ്സ്, ഇത് ഏതാന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കണം. അവിടെ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഒബയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിലൊന്നും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് അവർക്ക് ലൈക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗുഡ് ഗൺ പവർ ഒരു ടീമാണ്. ലൈക്ക് സ്പൈ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് അതേപോലെ തന്നെ യുവോസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഗുഡ് ഗൺ പവറുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ ലൈക്ക് എവിടെ അവർക്ക് മിസ് ഔട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഏത് ഫൈറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ചൂസിങ് ഒരു അവരുടെ ശരിയാവുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Maybe like they can work it out. Yes, of course. So now saying that we'll be back again for the last match of the day. Last match of the day will be in Miramar, guys. So Miramar match ഇനിയും ഒരു 10 നിമിഷത്തിൽ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. So until then, don't go anywhere. We'll be back again with the caster's desk. So until then, we'll be taking a short break. Meanwhile, കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും മറക്കാതെ ഇന്നൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. This is actually Rising Stars Season 1 happening here for a prize pool of 1 lakh rupees and in association with Blind Esports as well as Gaming Room. So ഈ ഒരു event like possible ആക്കി തന്ന Blind Esports ആവട്ടെ and also Gaming Room ഒരു വലിയൊരു thanks, and also back end production staff നല്ലൊരു thanks. So saying that, we'll be taking a short break. Back to you in just a short time. Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? Where are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling. So വളരെ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്കിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് for the last match of the day, which will be in Miramar, guys. And once again, this Miramar is going to be crucial. So എന്ത് തോന്നുന്നു സാത്താൻ, ഈ ഒരു മിറാമാറിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനിരിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് സെക്കൻഡ് ഡേയിലെ ഫൈനൽ മാച്ച് ലൈക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ടീംസിന് സെയിം കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ്, ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ടീമിന് ഒരു കം ബാക്കിനുള്ള ചാൻസ് വളരെ ഇന്റൻസ് ആയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും. ആൻഡ് മിറാമർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ കണ്ടത് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് എന്താ പറയുക തേർഡ് പാർട്ടീസ് ആയിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടറിയാം ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മാപ്പിനെ ടീംസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്.
യെസ് ഐ തിങ്ക് മേ ബി ബോട്ടം ചാർട്ടിലുള്ള ടീംസ് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ അഗ്രഷൻ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് റാദർ ദാൻ ബീങ് മച്ച് മോർ പാസീവ് ഓർ മേ ബി ഇതായിരിക്കും ഒരു ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ദേ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഡു ഓർ ഡൈ ഓർ എൽസ് ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം പ്ലേ കൊടുത്ത് ദേ വിൽ ബി ട്രൈങ് ടു ഹോൾഡ് ഔട്ട് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ മേ ബി ഒബേ മേ ബി ഇറ്റ് കുഡ് ബി ലൈക്ക് UDOG ബ്രൂട്ടൽ ആരായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയേ പറ്റൂ ഈ ടീംസിന്റെ മുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിട്ട് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് finished the semi-finals on a high note. So, other than meanwhile, the flight path is actually there on your screen, guys. The flight path moving in from Montenegro towards Campo Militar, or totally വ്യത്യസ്തമായ flight path ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. And look at that. I think teams towards the bottom end ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്താണ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കാണണം because first zone അനുസരിച്ച് they will have to decide where to actually rotate. So we can see that F9 already moving in towards Valle del Mar. This seems to be a pretty much of a good change. ഒരു ഡ്രോപ്പ് ലൊക്കേഷന്റെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ സാത്താൻ എന്ത് തോന്നുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ടീംസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ലൈക്ക് ആ ഒരു ലോബിയിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഈസി റൊട്ടേഷൻസ് ഏതാണോ എന്നുള്ളത് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ബട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ ലൈക്ക് ഈ താഴത്തുള്ള എല്ലാ ടീംസിനെയും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ എന്തായാലും ഒരു നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഷിഫ്റ്റോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ലോസ്റ്റ് ഓൺ സ്മോളർ ടീംസിന് എനിക്ക് ഗ്ലൈഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. മേ ബി ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ വെഹിക്കിൾ. ബട്ട് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീപ് നെക്സസിന്റെ അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഫൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് സിൻഡറിൻ ആൻഡ് സൈക്കോസ് Esports. യെസ് സോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ്സ് അവർ ഇപ്പോഴും കളയുന്നില്ല. ദേ സ്റ്റിൽ വാണ്ട് ദ സെയിം ഡ്രോപ്പ്. മോണ്ടിന്യൂയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സ്ലീപ് നെക്സസ് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ സൈക്കോസിന്റെ സെക്കൻഡ് മെമ്പർ ഇസ് ഓൾസോ ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് യെസ് ഹി ഗോട്ട് ദാറ്റ് വെഹിക്കിൾ സംഹൗ. God Nexus ആയിരുന്നു ബട്ട് 10 HP ലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. UMP ഓൾറെഡി ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്സ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് God Nexus also അവിടെ വന്നിട്ട് 10 HP ഇരിക്കുമ്പോൾ Rain Nexus and Finish Nexus what are they going to do? And I think it's really hard for Sleep Nexus to be revived. അവർക്ക് റിവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാൻ പറ്റൂ. ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ്സ് ഓൾറെഡി എൻഗേജിംഗ് ആൻഡ് ZYNDARIN must be really happy on that first pick up. Sleep Nexusനെ പോലത്തെ ഒരു പ്ലെയറിനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ they will be like diminishing that gun power of Psycho's team really fast. And God Nexus again ഒരു ടാക്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Witcher Zin is actually pretty much happy to actually make a push. God Nexus is silently pushing for but there you have it. Witcher goes down but Izio actually gets a knock on God Nexus. And Ipol trade knocks after trade knocks actually going in. Rush actually knocks out Sleep Nexus completely there. Finish has already been done and God Nexus also being taken out from Izio. Witcher ne revive ചെയ്തേ പറ്റൂ. Witcher ne revive ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിനിഷറിന്റെ ഒരു നോക്ക് വന്നായിരുന്നു but unfortunately Finisher is the last man standing for Psychos here. I think Psychos ഈ ഒരു മാച്ചിൽ വളരെ വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആയ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ് ആണ് മിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാത്താനെ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇത് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡിങ്സിനെ ഒരുപാട് തന്നെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ മാച്ചിലാണ് അവർ ടോപ്പ് എത്തിയത് ആൻഡ് ദിസ് കുഡ് ബ്രിങ് ലൈക്ക് എ ഡൗൺഫോൾ ഫോർ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു കാരണം ഓൾറെഡി ടോപ്പിലാണ്, ലീഡ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് മേ ബി ഇഫ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ സേഫ് ഗെയിം ലൈക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ലൈക്ക് കാൺസേ ലൈക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 13+ kills ചിക്കൻ ഡിന്നർ അടിച്ചതിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസിലായിരിക്കാം ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ദിസ് ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ ലൈക്ക് അവിടെ എന്തോ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ല. ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹയർ അഡ്വാൻറ്റേജിൽ നമ്മുടെ സിൻഡറിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് സ്ലീപ് നെക്സസിനെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ഒരു പ്രഷറിലാണ് അവർക്ക് ഗോഡിനെ കൂടി നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ലൈക്ക് ഹി വെന്റ് ഫോർ ദ റിവൈവ്, ലൈക്ക് റിവൈവ് അല്ല ലൈക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ വണ്ടി സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ നോക്കി. ലൈക്ക് മേ ബി ഹി വാസ് ട്രൈങ് ടു ഗോ ഫോർ ദ റിവൈവ് യൂസിങ് ദാറ്റ് വെഹിക്കിൾ. പക്ഷേ അവർക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ബട്ട് ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് 2 players alive. തീർച്ചയായിട്ടും ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം സൈക്കോസ് ഹാഡ് എ ഫൈറ്റ് വിത്ത് ZYNDARIN ആൻഡ് അത് കാരണം തന്നെ ഈ ഒരു 2 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ദേ ഹാഡ് സോ മെനി ഫൈറ്റ്സ് ഇൻ മിറാമാർ വിത്ത് ZYNDARIN Esports. ആൻഡ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കഴിഞ്ഞ ഒരു മിറാമാർ മാപ്പിൽ മാത്രമാണ് രണ്ടുപേരും ഫൈറ്റ് എടുക്കാതെ ആക്ച്വലി ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയത്. ആൻഡ് ദേ ബോത്ത് ആക്ച്വലി ഫിനിഷ് ഇൻ ദ ടോപ്പ് 3 ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് ഇഫ് സൈക്കോസ് കുഡ് ആക്ച്വലി അവോയ്ഡ് ഇറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. Meanwhile, ZYNDARIN already knows that Nexus must be here, and yes, he tries to take that fight, but unfortunately, he goes down. The last man going out here, so Rain Nexus also being eliminated, I guess. Okay, Rain Nexus is the last man standing. Sorry, Finisher goes down. So Psychos and Rain Nexus ippum oral baaki undu, so he'll be going for that position points. So in the earlier match, it was God Nexus. Now Rain Nexus. Or surviving game ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് Rain Nexus now. Let's see how long he actually holds it out. So saying that, let's move on to the map view. Let's see the teams where they are. Obeyne കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ. So Obey was actually in a looting session. So Rain Nexusന്റെ കയ്യിൽ already 0 first aids ആണ്, 5 health kits and 1 energy drink മാത്രമേ ഉള്ളൂ. He'll be trying to get as much loot as possible and എത്രയും സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അത്രയും സൈലന്റ് ആയിട്ട്. But meanwhile he has to travel 1000 meters towards the zone എന്നും കൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. That is a very good distance that has to be covered by a single man. Meanwhile zone, look at the zone right now. Zone is actually in the top right corner covering LSR and Lost Leonas പോലും സോണിലില്ല. So the teams already on the western and the southern side have to make it towards the zone really fast. ഒരു 1000 മീറ്ററോളം തീർച്ചയായും ട്രാവൽ ചെയ്ത് പറ്റും. മോണ്ടിന്യൂവോലുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ZYNDARIN Esports have to make a move. ചുമ്മാ സൈഡിലുള്ള SQW they must be having some
pretty much good loot, and I would definitely love to watch what this team is going to do in this match. Valid Elmarluള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ like already F9 ടീമാണുള്ളത്. ഹരീഷ് TGC known for his surviving skills എന്ന് തന്നെ പറയാം. Let's see what is he going to offer us on this match, the last match of the day. Meanwhile, നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇംപാല സൈഡിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ടീം ഉണ്ട്, which is Total War. They seem to be pretty much uncontested. They'll be trying to move in as well. MALLUZ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം, because അവർക്ക് ഇതുവരെ ഒരു മിറാമാർ മാപ്പിലും അവർക്ക് സോൺ വന്നിട്ടില്ല. Every time they had to move and capture, and this time zone is actually falling for them, so they must be pretty happy. Oh ഈശ്വര, ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോവാതെ ഇവിടെ തന്നെ ലൂട്ട് അടിക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും സാധാരണ. തീർച്ചയായിട്ടും ടെൻസൈ സ്പോർട്സ് ഓൾസോ ലൈക്ക് വലിയൊരു സോണിന്റെ ഒരു ചങ്ക് തന്നെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ലൈക്ക് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് സൈഡിലേക്ക് അവർക്ക് ആ ഒരു സൈഡ് ഫുൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടി വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു F9 ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അവർ താഴത്തോട്ട് വാൽഡൽമറിലോട്ട് മാറി. ആൻഡ് ലൈക്ക് സോൺ അവർക്ക് നല്ലൊരു പണി കൊടുത്തു. ആൻഡ് അവർക്ക് നല്ല റൊട്ടേഷൻ തന്നെ കാണിക്കേണ്ടി വരും ലൈക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷൻ അവർക്ക് എടുക്കാനായിട്ട്. ബട്ട് ലൈക്ക് ഇഫ് ദേ ആർ ലൈക്ക് ലേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് എഡ്ജിൽ ആ ഒരു ക്രൗഡിന്റെ വോളിയം കൂടുതലായിരിക്കും. So let's see, like curious to see like how they will handle the situation. But RECOIL സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം like he should go for the position points, and like he is going for it. പക്ഷെ ലൂട്ടിന്റെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ like healings I think only 5 bandages, like വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ആൻഡ് അറ്റ്ലാന്റിസ് ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് മാച്ചിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു RECOIL അറ്റ്ലാന്റിസിലെ പിക്കോളോയും I think അല്ല ചോളനായിരുന്നു തോന്നുന്നു, ലൈക്ക് രണ്ടുപേരും അടുത്തടുത്തായിരുന്നു ലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ലൈക്ക് റൈറ്റ് നൗ സീയിങ് ദ സോൺ ലൈക്ക് they are going for the early rotation, like it is a very good thing. ആൻഡ് ബഗ്ഗി മറിഞ്ഞ് വൈപ്പറിന് ചെറിയൊരു പണി കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. സോ യെസ്, തീർച്ചയായിട്ടും ബഗ്ഗീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഇതാണ് ഒരു ടാൻറ്റമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കിൽസ് കംസ് ഇൻ ടു മാറ്റർ. ലൈക്ക് നല്ലൊരു ഡ്രൈവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത്യാവശ്യമാണ് എല്ലാ ടീമിലും. സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഡ്രൈവിംഗ് ഒരാൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബഗ്ഗി ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഡാമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈപ്പറിന്, ഹാഫ് HP ഡൗൺ ഫോർ ഹിം. ബട്ട് മീൻവൈൽ മൂവിംഗ് ടു ദ സോൺ, ദേ ആർ ആക്ച്വലി മേക്കിംഗ് ദ റൊട്ടേഷൻ ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് പോസിബിൾ. 600 meters സോണിലേക്ക് ഇനിയും പോയേ പറ്റൂ അറ്റ്ലാന്റിസിന്, ആൻഡ് ദേ ആർ മൂവിംഗ് ഇറ്റ് റിയലി ക്ലോസ്. ബട്ട് സോണിലേക്ക് ഉടനെ തന്നെ അവർ കയറുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാച്ചിൽ അവർ വന്ന അതേ ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് അവർ ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഏരിയ, സെയിം റൊട്ടേഷൻസ് ആണ് ഇവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു റൊട്ടേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മേ ബി ദേ ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് സം ഫൈറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് മാച്ച്, മേ ബി ദേ ആർ നോട്ട്. ആ ഒരു റോഡ് സൈഡ് ബിൽഡിംഗ്സിലേക്ക് അവർ പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്ലൈൻഡ് ടീമിൽ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റർ, ന്യൂ ഇയർ, കിലുവ ആൻഡ് വില്യംസ്, all 4 of them intact. They are scouting out all the hard cover buildings that they can take. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് 4 പേരും ഒരു ലൂട്ടിംഗ് സെഷൻ വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടാണ് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹാസിയന്റെ സൈഡിൽ നല്ല ലൂട്ടിംഗ് സെഷൻ പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. വില്യംസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് ആൻഡ് ബാൻഡേജസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് കിലുവ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ്. ഐ ആം നോട്ട് ഷുവർ വൈ. He'll be looking for some. And meanwhile ഇവിടെ ന്യൂ ഇയറിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And saying that Blast already has an AKM in his hand and looks pretty much happy with all the level 2 gears എന്ന് പറയും. UDOGXBRUTAL വെഹിക്കിളിൽ നിന്നും വീണിരിക്കുന്നു and he gets knocked out. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡ് ആക്ച്വലി എത്ര ഓരോ ലൈനപ്പും ലൈക്ക് ഏത് ലൈനപ്പ് കളിച്ചാലും അവർ പോച്ചിങ്കിയിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ അതോ എല്ലാരും വേറെ വേറെ സ്ഥലത്താണ് ഇറങ്ങുന്നത്? ഇല്ല, ഡിപ്പെൻസ്. ലൈക്ക് ഇപ്പോ ആർട്ടിആർ തന്നെ ഇപ്പോ മിലിറ്ററി ബേസ് ആണ്. ലൈക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലൈനപ്സിലേക്ക് കളിക്കുന്ന ലൈനപ്സ് അവർക്ക് അവർ ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ലൊക്കേഷൻ എടുക്കാം. ലൈക്ക് ഇന്നൊരു ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് തന്നെ വേണം, നമുക്ക് വാശി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ലൈക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചെടുക്കും. ആവശ്യം ലൈക്ക് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ. ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. Yes, തീർച്ചയായിട്ടും. And meanwhile, look at that blind Williams already with that M762 level 2 gears ഒക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. And 6 bandages കയ്യിലുണ്ട്, 4 first aids, 1 energy drink and 2 painkillers with him. And they are pretty much happy with Hacienda del Patron because it is currently in the zone എന്ന് തന്നെ പറയാം. And saying that 8 minutes and 45 seconds കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാച്ചിൽ. And multiple vehicles already there. തീർച്ചയായിട്ടും vehicles ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് എല്ലാ ടീംസിനും, because it helps you giving a quick rotation. It helps you to give a artificial cover. But meanwhile UDOGXBRUTAL goes out. I'm not sure what happened. UDOGXBRUTAL actually vehicle il ninnu veennadaayirunnu. And saying that UDOGXBRUTAL kill already confirm aayirikkanu. And look at that, or pre-nade already pointirikana. But meanwhile SQW MAD OP gets spotted. Nexus spooky കുറച്ച് space കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. MAD OP ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബഗിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് MAD OP അവിടെ. Was that a good decision? We have to wait and watch. Meanwhile SQW ന്റെ ബാക്കിയുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഒരു ഫാർ എൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമുക്ക് കാണാം. MAD OP has he been taken out? We cannot see the kill feed yet. Look at that, blind ന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പുഷ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. TENSAI already there and blind blaster already being taken out from TENSAI. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു complete push and blind blaster already being down. New year already അവിടെ ഉണ്ട്. ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? What is going to happen? Kudo already there. Douglas down to 10 HP. But meanwhile, Zoro Noob already closes in. Orbona down here. And two fights, multiple fights over point. Both the fights are happening everywhere. What is going to happen? Is Blind going to survive it? They had a building, but meanwhile, TENSAI is actually pushing in. But if I was at 4K, with a team with the SQW push here, so SQW is completely being sandwiched. Yella fights, multiple fights are being switched off. I would definitely like to see like what's happening. But Vicky, what is it? Vicky down to 1 HP. Oh my God! The bullet he could have been down, but Vicky has been their key player.
Vamp Ignite ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ മിസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞ സാത്തൻ. ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു SQWന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ഓർബോൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ പോലും ബാക്കി 3 പേരും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. മീൻവൈൽ റീകോയിലിന്റെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മാപ്പിൽ റീകോയിൽ ഈസ് കമ്മിങ് ഫോർ ദ തേർഡ് പാർട്ടി. 4K ഒരു നോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബട്ട് ലൈക്ക് മാപ്പിലെ റീകോയിലിന്റെ എൻട്രി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദം. നമുക്ക് നോക്കാം. Well, definitely. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ZODIAC Esports എന്തിനും ഇല്ലാത്തൊരു ഫൈറ്റിൽ അവർ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നു. And they are getting taken out from TENSAI Esports ഇവിടെ. And TENSAI Esports വെക്കുന്ന നോക്ക് മൊത്തം ഇവിടെ കില്ല് എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡിന്റെ ന്യൂ ഇയർ ആണ്. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ഫിനിഷേഴ്സും എടുത്തിരിക്കുന്നു. TENSAI Esports must be pretty much bad and mad right now and blind here because they could not finish him off. ZODIAC Esports is a beast. ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Meanwhile ഒരു ഡബിൾ POV നമുക്ക് കാണാം. Zoro also going down. 4K ഓൾറെഡി ഡാമേജ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. For Zoro goes down but Williams ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് TENSAI സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പുഷ് വരുമ്പോൾ നോക്കാം. But blind kill one also TENSAI is and here Williams goes down. Oh my god. With that UMP what a beast weapon on the post angel. TENSAI Hunter already there. Now Killua has to take on the damage. UMP also in his hands. Level 1 Wisp matrame kailulu. New Year also goes down. Dogla getting the second knock and now Killua is the last man standing for Blind Esports here. Look at that. Team finishes is 3 and what is going to happen? Will Killua be able to survive? I am really not sure endana sambhavikkunnu ennu തീർച്ചയായിട്ടും അറിയില്ല. TENSAI must be pretty much mad right now because our end finish Williams actually New Year actually steals the TENSAI ആയിരുന്നു. But meanwhile Obey comes out from the back end. Will this be a savior for Blind? തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു because Obey was back end തോന്നുന്നു. ഉടനെ തന്നെ ഒരു നോക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു TENSAI Esports. Killua will be using this point to actually survive right now. ഉടനെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോവുകയാണ്. വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉടനെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഇടാം. But DND Invaders അവിടെ ഗെയിൻ Esportsമായിട്ട് ഫൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗെയിൻ default trying to take down DND. Kadima, yes, Kadima goes down. Strange goes down. എല്ലാരെയും back to back knock out ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Is DND Invaders out of the match? I'm not sure. We have to wait and watch for it. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ZODIAC Esports and Beast is the last man standing. അവിടെ വന്നിട്ട് ഓൾറെഡി ഒരു ഹാർഡ് കവർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. SQW വിക്കി വന്നിട്ട് അവിടെ നിക്സ് റീകോയിലിനെ ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So SQW എവിടുന്നൊക്കെയോ രക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് സിറ്റുവേഷൻ എസ്കേപ്പ് ആയി പോയപ്പോൾ they are actually engaging against RECOIL Esports. They came out from nowhere but Blind Craniacs, Blind RTR getting into the lobby. TENSAI Hunter goes down. ഇപ്പോൾ Blind RTR എല്ലാവരും അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ മുകളിൽ തേർഡ് പാർട്ടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I think this is going to be a pandemonium here. Yes, there you have it. Obey Chacha. Blind RTR spot ചെയ്തിരിക്കുന്നു, giving those space. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ like we have to look at the drone view or maybe a map view, like what is happening there, like which teams are there, എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, because we will need a double POV അല്ലെങ്കിൽ triple POV. ഇത്രയും ഫൈറ്റ്സ് കവർ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധ്യമല്ല. So look at that. ഒരു ക്ലസ്റ്റർ തന്നെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ. We had Obey, we have Blind RTR, we have Blind, we have TENSAI, we have everybody there. ZODIAC Esports എല്ലാവരും തന്നെ ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് വന്ന് കൺവേർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So everybody is there, even one man standing ആയിട്ട് ഓരോ ടീംസ് സർവൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I think this could be the key moment of the match where we will be having those wild cards. ആരാണ് ആരുടെ ഫൈറ്റ് ആണ് ഒരു നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബ്ലൈൻഡ് സ്പൈയോപ്പിയോടെ കാണാം with that Scarl and level 2 gears ഒക്കെ intact ആയിട്ടുണ്ട്. Obey Blue already here ഒരു ഫിനിഷ് മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് Obey Esports ഇതുവരെ. Blind Chonu here for Blind RTR. 4 പേരും ഇപ്പോൾ ജീവനോടെ 2 ഫിനിഷസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ. And they also had a really good luck with that third party. But Obeyയുടെ സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലാങ്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് Chonu ഇവിടെ. 4K Ignite the Vamp അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ he's actually getting the knock done. But Obey Chacha is getting an immediate takedown. Blind Chonu on point space. Excellent space on Satan. Any thoughts on it? What do you think about it? So that was an excellent flank. Like ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ലൈക്ക് ബാക്കിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഒബേനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒബേ ഒരു റിസ്കി പൊസിഷനിലായിരുന്നു. ലൈക്ക് അവർ ബാക്കിലെ ഫുൾ കവർ വിട്ട് എല്ലാവരും റിഡ്ജ് കയറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് സോനു ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനോട്ട് നല്ല രീതിയിലൊരു ഫ്ലാങ്ക് സോനുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായി. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ബൈ ആർടിആർ എന്തായാലും കയറി വരാണ്. ഒബേൽ 2 പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കായിരിക്കാണ്. ബ്ലൂ നോക്കാണ്, ചാച്ചയെ നോക്കാണ്. ഇവോസിനും സ്പൈക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല. ലൈക്ക് ആസ് ഓൾവേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏത് ഫൈറ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ലൈക്ക് ദേ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ ഫൈറ്റ്സ്. പക്ഷേ അവർക്കത് പ്രോപ്പർലി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആർടിആർ ഇവിടെ മിക്കവാറും ഒബേനെ ഔട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. Well, definitely. Rightly said, Satan പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ like ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ Blind Spyop already making an artificial cover out of that vehicle and also having a rock as well here, but he actually spots out Blind Coops here. Will he be able to take him down? Spyop യുടെ നല്ല സ്പേസ് അവിടെ പോയത്, but unfortunately half HP down ആയെങ്കിലും Blind Coops actually comes out from the back. This is actually danger for Spyop here because പുള്ളിക്ക് അറിയാം Coops already അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. Yes, it's only a matter of time. Has he spotted him out? Coops ന്റെ ഒരു kill feed ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് because I think he has spotted Spy out, but okay, Spy is down to 1 HP. So he actually managed to get out of there alive. Oh my god, that was something else. Coombs ഒട്ടുന്നൊരു ചാൻസ് എടുത്തില്ല. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നേരിട്ട് സ്പൈനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം because he knows how dangerous of a player he is and he definitely wanted him out എന്ന് പറയാം. And it was immediate. Definitely the best thing out there like ആ ഒരു 1v1 എടുത്തിട്ട് ഒരു റിസ്കി പൊസിഷനോട് ഒരിക്കലും കൂപ്സ് പോയില്ല. he used his throwables like ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എനിമിയെ തീർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു 1v1 ഫൈറ്റിന്റെ ആവശ്യം?
തീർച്ചയായിട്ടും. That was something else. And meanwhile, Blind RT are showing some really good skills here. They are still surviving right now. They'll be trying to entering the zone. Meanwhile, we have Gain Default. കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ കാണിച്ച് Gain Default ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ Gain Default ഈ ഒരു മാച്ചും ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു കംബാക്ക് കൊടുക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഗെയിനിന് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞ മാച്ച് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സെക്കൻഡ് ആയി പോയെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ ടീം ഉണ്ടാവുക. കാരണം ലൈക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പേജിൽ നിന്ന് അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് പേജോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അവർ ഓൾറെഡി. സോ ലൈക്ക് ഇനി അവർക്ക് നോക്കേണ്ടത് മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോകാന്നുള്ളത് മാത്രമേ ലൈക്ക് സോ ദേ വിൽ ബി ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് മാക്സിമം പോയിന്റ്സ്. യെസ്. So definitely, and meanwhile നമ്മുടെ സൈക്കോസ് കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ വിന്നർ ചിക്കൻ അടിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും this match they are having only one last man standing and I think he's surviving out there somewhere. എവിടെയോ ഒരു ഷാക്കിൽ പുള്ളി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, ലാസ്റ്റ് one man standing from Psychos. He will be going for that survival points. അവർ ലീഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിരിക്കും. 84 പോയിന്റ്സോടെ അവർ ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ they need those surviving points as well. But meanwhile നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മല്ലൂസ് എഡ്ജിനെയാണ്. So this is one of the teams who needs some really good finishes and also positions. അല്ലേ? Like this team has been there in the match, but they haven't been doing some really great things. So എന്താണ് ലൈക്ക് ഇവരുടെ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. What do you think it is? ആക്ച്വലി ലൈക്ക് അവർക്ക് സോണിലോട്ടൊരു പ്രോപ്പർ പൊസിഷൻ പിടിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാച്ചസിലൊന്നും. സോ ഈ മാച്ചിൽ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ലൈക്ക് നല്ലൊരു സോൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അവരത് മാക്സിമം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 2 സ്പ്ലിറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ആ ഒരു മാക്സിമം ക്യാപിറ്റലൈസ് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ദിയർ മാപ്പ്. Definitely, rightly said, Satan. And meanwhile, nalluru taps are കാണുന്ന MALLUZ Thunder actually tries to get that knock on the opposition team. Mario actually down ആയിരുന്നു and he was trying to confirm it, but unfortunately ഒരുപാട് നേരം ടാപ്പ് ചെയ്തിരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്ന് തോളിൽ തട്ടും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തണ്ടറിനെ ഓൾറെഡി പൊക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ and he goes down. ഇപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ റിവൈവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. MALLUZ AK giving that immediate revive for Thunder here. ഒരു 2v2 split ആണ് പറഞ്ഞ പോലെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് AK here with Thunder. Meanwhile, Gamber already back in കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക for 4K Zeolite already. SQW mad open ആക്കിയിരിക്കുന്നു. Map goes down. I think SQW squad is getting eliminated out there with that vehicle blast എന്ന് തോന്നുന്നു. 2 men standing ആണ് ഇപ്പോഴും. So we have to wait and watch. Is it done for SQW or are they still there? Okay, SQW gets eliminated completely. And SQW ന്റെ ആ ഒരു നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റന്റ് റൺ ആക്ച്വലി ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. 14th പൊസിഷനിൽ ഔട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. And we have Blind RT still having 4 members. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ടീംസ് സൈക്കോസ് ആണെങ്കിലും 1 man മാത്രമേ അലൈവ് ഉള്ളൂ. SQW ഓൾറെഡി വൈപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് F9 എങ്ങനെ ഈ മാച്ചിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ക്യാൻ ദേ ബ്രിങ് ദ മാക്സിമം ഔട്ട് ഓഫ് ദം. ലൈക്ക് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് അവർക്ക് പോയിന്റ് ടേബിൾ ടോപ്പിൽ കാണാനുള്ള ഒരു ബിഗസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് ഈ മാച്ച്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് F9 ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസായി ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ like it's someone else like I think Total War അല്ലെങ്കിൽ like നമ്മുടെ like TENSAI Esports ഇനി അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ like again ഒരു comeback തരാൻ പറ്റിയ ഒരു ZYNDARIN Esports ആവട്ടെ like if they can climb the table this will be the time for them to do it because like as Satan said Psychos already 1 man down ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ and second പൊസിഷനിലുള്ള already SQW is out of the lobby so ഈ ഒരു kill feed വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ these teams have to be making note of it. തീർച്ചയായിട്ടും F9 4 പേര് ഇപ്പം ജീവനോടെയുണ്ട്. They are out there somewhere. We have to look where they are. തീർച്ചയായും നമുക്കൊന്ന് മാപ്പ് let's look at the map and see where the teams are, where the zone is actually. Third zone ആണ് ഇപ്പോൾ 18 minutes into the match right now and fourth zone is actually closing in. So Winter Esports are already with a spot ഇരിക്കുന്ന UDOGXBRUTAL. He'll be trying to take some shots but well look at that. Winter is actually on the dead center of the map. UDOG തൊട്ടടുത്തുണ്ട് and UDOG നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ they are trying to survive as much as possible. Satan, they heard it. Yes. They know what has to be done. They are trying to survive. ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ലൊരു സോൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഇപ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി പോയി റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഓൾറെഡി അവർ 1 man ഡൗൺ ആണ്. സോ ഈ ഒരു സോൺ കൂടെ അവർക്ക് കിട്ടണം ലൈക്ക് മേ ബി ലൈക്ക് ദേ ക്യാൻ ഡു ദിയർ ബെസ്റ്റ് ഈ ഒരു മാപ്പിൽ. So let's see zone and maybe right side നമുക്ക് F9 കാണാം. They don't have the zone. The next zone is actually closing in on Winter and ഇപ്പോൾ F9 how much do you think they have a chance to actually survive and get into the zone? എന്ത് തോന്നുന്നു സാധാരണ? They have to show their gun skills. Like എന്തായാലും അവർക്ക് സോണിന്റെ എഡ്ജ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നെ കയറേണ്ടി വരും. So like they will have to show their gun skills like maximum അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി അവർ ആ ഒരു എഡ്ജ് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ like they can again enter into the zone. But next zone എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ബട്ട് ലൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ആ ഒരു ഫൈറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും it will be really lucky for them if they can actually finish all those fights and get into the lobby because അത്രയും kills അവർ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സോണിലേക്ക് വരുന്നത്. But the time is also of limitation because 1 മിനിറ്റും 20 സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. They have to get into the zone. 4K അത് ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. So they actually come in with the buggy. Ignite already half HP ലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. Meanwhile Atlantis have been pretty much silent the whole match and എവിടെയും തന്നെ വേറെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഒന്നും എടുത്തില്ല.
they know like in Miramar they have to survive as much as possible. Meanwhile ZYNDARIന്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ അവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചോളൻ OP already here. വൈപ്പറിന് early matchൽ തന്നെ lose ചെയ്തായിരുന്നു. പിക്കോളോ, ചോളൻ and Seth already 3 men standing here, and ചോളൻ footsteps കേട്ടോടെ തന്നെ prone ആയിരിക്കുന്നു. That shows his reflex skills, and he's switching on to AKM because ഒരു close range assaulting ആണെന്ന് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി. ഉടനെ തന്നെ ഗൺ സ്വിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. റഷ് അവിടെ മുകളിലിരിക്കുകയാണ്. They don't have any idea that somebody is there. ചോളൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ബാക്ക് എൻഡിൽ he has a cover, and I think it's Piccolo there on the far end, and Seth എവിടെ താഴെ എവിടെയോ വേറൊരു ആംഗിളിലാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ചോളൻ നല്ലൊരു ട്രിഗർ റിസപ്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് പിക്കോളോ അവിടുന്ന് ഒരു കവർ തരും ബിക്കോസ് ചോളൻ നന്നായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. ടൈമിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സാധാരണ, റൈറ്റ്? തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷേ ലൈക്ക് 26 സെക്കൻഡിൽ അവർക്ക് സോണിന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെൻട്രലിന് പോവാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചോളിന് ഒരിക്കലും സോണിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. ബട്ട് ഓക്കെ, സെൻട്രൽ ഈസ് ഓൾറെഡി മൂവിങ് ഔട്ട്, സോ അവർ സോണിലോട്ട് കയറാനുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. ലൈക്ക് ഹി നോസ് ലൈക്ക് ദ ടീം ഹാസ് ടു മൂവ് ഔട്ട്. അവർ മൂവ് ആവട്ടെ, സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ടേക്ക് എനി അൺവാണ്ടഡ് ഫൈറ്റ്സ്. അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഫൈറ്റ് വരാണെങ്കിൽ വരുന്നോടത്ത് വെച്ച് കാണും, അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് കയറി ചെല്ലുന്നത് നമ്മുടെ സൈക്കോസിലെ ലാസ്റ്റ് പ്ലെയറിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് സിൻട്രിൻ കയറി ചെല്ലുന്നത്. സോ അവിടെ നമ്മുടെ മോണ്ടന്യൂവിൽ തുടങ്ങി വെച്ച ഫൈറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു ചാൻസും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സിൻട്രിൻ Esportsന്. തീർച്ചയായിട്ടും. ആൻഡ് ദെൻ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ്, വിന്റർ ഓൾറെഡി ഹിയർ. വിന്റർ ഓൾറെഡി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തഗ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട്, ആൻഡ് വി ഹാവ് റാംസ് ഓൾറെഡി ഹിയർ. റാംസ് ഓൾറെഡി ബീങ് ഡൗൺ. സോ മല്ലൂസ് തണ്ടർ അവിടെ B2R ഡെക്സ്റ്ററിനെ വന്നിട്ട് ഓൾറെഡി ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And we have a win blitz already here with Thug. So 3 പേര് ഓൾറെഡി റാംസിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് F9 റാക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദേ ആർ ഹിയർ. സോ ലുട്ടാപ്പി എല്ലാവരും തന്നെ വന്നിട്ട് they'll be trying to make a statement out here. ഹാദിഷ് TGC ഓൾറെഡി എൻഗേജ് ആണ്. ഒരു 4-4 ഫൈറ്റ് എൻഗേജ് ആയിരിക്കുകയാണ്. റാംസ് ഓൾറെഡി 1 HP ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് Thug ഓൾറെഡി comes in for that save. ഒരു പ്രീവിയസ് ഓൾറെഡി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. റോണോ റാക്ക് ഓൾറെഡി there on the back end, and Harish already there. നല്ലൊരു നേട് ആയിരുന്നു അത്, ബട്ട് Thug ആക്ച്വലി അത് പിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് കൂപ്സ് ഒരു സ്ഥലത്ത് സൈഡ് റെയിൻ നെക്സസ് ഓൾറെഡി പിക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. UDOGXBRUTAL ഓൾറെഡി നോക്കിംഗ് ഔട്ട്. പിക്ചർ ZYNDARIന്റെ Atlantis Seth already going down, but RECOIL already there. And look at that, Atlantis Seth finishes already. RECOIL Esports comes out from the back. Atlantis completely pick off ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. And that was something unexpected. ഇപ്പോൾ F9 റാക്ക് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും കാണണം. ഹരീഷ് is actually down. ലുട്ടാപ്പി റിവൈവ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Nades after nades being done from Thug. And ഒരു പുഷ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Are they going to push, or are they actually going to the zone? കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ബിക്കോസ് 180 meters സോണിലേക്ക് പോയേ പറ്റൂ. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്, F9 ഓൾറെഡി 200 meters outside the zone. ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു കംബാക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ? Can they actually make some rotations? Vehicles എടുത്തിട്ട് can they avoid this fight എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Meanwhile, we have 10 teams remaining, 31 people in the lobby so far, 22 minutes into the game. We are still waiting for which team will actually get that winner by the chicken dinner. I know that falls, I mean like F9 actually അവർ വന്നിട്ട് ലൈക്ക് അവർ ഡിന്നർ അടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ നോക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ദേ നോ SQW ഔട്ട് ആണ്, ലൈക്ക് സൈക്കോസ് ഓൾറെഡി ഡൗൺ ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദെയർ ചാൻസ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്, അല്ലേ സാധാരണ? സോ ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ട്രൈയിങ് ടു സർവൈവ് as much as possible. തീർച്ചയായിട്ടും വിന്റർ Esportsും അവിടെ ആ ഒരു പ്ലാൻ തന്നെയാണ്. ലൈക്ക് ഒന്ന് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് സോണിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാൻ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. ബട്ട് ലൈക്ക് മീൻവൈൽ RTR പക്ക സേഫ് ആണ്. ബാക്കിൽ ആരും തന്നെ അവർക്ക് വരാനില്ല. എന്നാൽ അവർ ബാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലൈക്ക് സോണിനോട്ട് അവർക്ക് ഈസി എൻട്രി ആണ്. ലൈക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ടീം അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ടീംസിന്റെ പെർഫോമൻസ് ലൈക്ക് F9 ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വിന്ററിന്റെ ഫൈറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ പോലും അവർ കയറി ചെല്ലാൻ പോകുന്ന റീകോയിലിന്റെ അടുത്തോട്ടാണ്. സോ ലൈക്ക് ഹൗ ദേ വിൽ പ്ലാൻ ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും. ആൻഡ് നൗ റീകോയിൽ ഒരു കംബാക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ മാച്ചിൽ നമുക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. ആൻഡ് വി ഹാവ് സോറോ noob already knocking out Malluz face there. Malluz ഇത്രയും നേരം സേഫ് ആയി കളിച്ചിരുന്നു, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഫൈനൽ ഫൈറ്റ്സ് ഇസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ. 9 ടീം ഉണ്ട് 5th സോൺ ക്ലോസ് ആവുമ്പോൾ. ആൻഡ് ഗാംബറോ അവിടെ സോറോ noob ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വിൻ ബ്ലേഡ്സ് അവിടെ UDOGുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ UDOG ഹാസ് ബീൻ റിയലി സേഫ് റൈറ്റ് നൗ സോ ഫാർ, ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ബീൻ ട്രൈയിങ് ടു സർവൈവ് as much as possible എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ റാം 66 ഒരു നോക്ക് വയ്ക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. F9 ഹരീഷ് is still holding out. റാംസിന്റെ ലൊക്കേഷൻ പുള്ളിക്കാരെ 1v1 ഫൈറ്റ് എടുത്ത് പറ്റും. ഹരീഷ് is also getting spotted, and back end നിന്ന് പുള്ളിക്ക് already 1 HP down ആയിരിക്കുകയാണ്. And Harish is in a very bad position, and yes, he goes down because Rams actually uses that UMP and he actually uses Rono Rack immediately ഒരു revive കൊടുത്താൽ പറ്റും. XORS is actually giving that revive. Rock will tap with the solo match standing for F9 will be trying to make that most. Yes, Blitz already pick ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ, but UDOG on the right end ഒരു കണ്ണ് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം because third parties ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. 50 meters towards the zone പോയേ പറ്റൂ. UDOG will just slam in. No, they are actually moving into the zone. So I think ഇപ്പോൾ it's a do or die situation for F9 and Winter Esports. ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് തീർത്തിട്ടേ അവർക്ക് അകത്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. So I think F9 ഇപ്പോഴും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് സാധാരണ എന്ന് തോന്നുന്നു. F9 ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് അവിടെ വിന്റർ ഓൾറെഡി ഒരു പ്ലെയർ ഡൗൺ ആണ്. F9 ഡൗൺ ആയ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനും ഒരു പൊക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് പുഷ് എടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് മേ ബി ദേ ഹാവ് എ ചാൻസ്. ബട്ട് ലൈക്ക് F9 എക്സോഡസ് ഓൾറെഡി നോക്ക് ആയി പോയി, കൺഫേം ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. മല്ലൂസ് എഡ്ജ് അവർ കൺഫേം ആക്കുന്നു. പക്ഷെ റീകോയിൽ നാളെ നോക്ക് വന്നത്.
സോ റാക്ക് ടോപ്പിക് ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ഒരു കിൽ കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. വിന്റർ Esports കിൽ കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് ഈ മാച്ചിന്റെ ഡിസൈഡിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു. RTR is also coming in. ബാക്ക് നമ്മുടെ RTR ബാക്കിലൂടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു സൈഡിലെ ഫൈറ്റ് ക്ലിയർ ആകാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ ടീംസും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. And then meanwhile, looking at it, can we have a drone view? Drone view കണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തോരം ഫൈറ്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് ഫൈറ്റ്സ് നടക്കുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ POVs ആൻഡ് ഡ്രോൺ വ്യൂസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ഗെയിനിലെ അഫു ഓൾറെഡി ബീങ് ഡൗൺ, ഫ്ലഫി ഈസ് ഓൾറെഡി ദേർ പുട്ടിംഗ് ഇൻ സ്മോക്സ്. എത്രത്തോളം പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കവർ ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഡ്രോൺ വ്യൂ ദാറ്റ് വി ഹാവ്. pretty much of an empty space on the middle. ഒരു ഡ്രോപ്പ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. മാസ്റ്റർ ഓൾറെഡി ചോരനെ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ബ്ലൈൻഡ് RTR getting to the zone. They are having those fights and looking at that, recoil already ഒരു ഹഡിൽ ആയിട്ട് they are actually grouping together. അവിടെ നിന്നും അവർ മൂവ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. They are outside the zone. They have to move in. Do they have those vehicles? We still have to need to get up. And F9 Ronorak goes down. Devil recoil നോക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു നോക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മല്ലൂസിൽ വന്നിട്ട് ഒരു നോക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. But Devil recoil also goes down because great knocks are coming in just like that. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മല്ലൂസിന്റെ AK will be doing an immediate revive over there for Thunder. ബട്ട് ഇവിടെ റീകോയിലിന്റെ 3 പേര് 2 പേര് ഇനിയും തന്നെ ജീവനോടെ ഉണ്ട്. മല്ലൂസിന്റെ തണ്ടർ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു സ്ലിം ട്രീയുടെ ഒരു കവറിൽ മാത്രമാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഒരു ഷാക്ക് മാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്ന റീകോയിൽ. ക്യാൻ ദേ മേക്ക് സംതിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്? ബിക്കോസ് ബോത്ത് ടീംസ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ സോൺ സോ ഫാർ. ഇവർ എന്തായാലും അകത്ത് കയറിയേ പറ്റൂ. ആൻഡ് ഡു ദേ ഹാവ് ദോസ് വെഹിക്കിൾസ്? ഓക്കെ, ദേ യു ഹാവ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ POV. വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഡ്രോൺ വ്യൂ ഔട്ട് ദേർ. വിന്റർ ടൈറ്റൻ അവിടെ ഉണ്ട്, റീകോയിൽ ഉണ്ട്, ആൻഡ് F9 3 പേര് ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ട്. ഐ ആം നോട്ട് ഷുവർ ഹൗ ദേ ആർ ആക്ച്വലി ഹോൾഡിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇത്ര ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് സത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സാധാരണ. കാരണം അത്രയും വട്ടം നോക്കായി കഴിഞ്ഞു. തീർച്ചയായും ലൈക്ക് കൗണ്ടർ നോക്സ് ഇടാനുള്ള അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൈക്ക് റാക്ക് ലുട്ടാപ്പി മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ടു ഗിവ് കൗണ്ടർ നോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ പ്രഷർ. പക്ഷെ ലൈക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ഓക്കെ F9 is clearing that side. ലൈക്ക് ആ ഒരു സൈഡ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ കയറുകയാണ്. ഐ തിങ്ക് ദിസ് വിൽ ബി an easy zone entry for F9. Oh my god, and look at that. Fluffy-നെ വന്നിട്ട് ഓൾറെഡി പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റാക്ക് ലുട്ടാപ്പി. This is why he's such a dangerous player. അവിടെ ആക്ച്വലി നോക്കായി ഫിനിഷ് ആവേണ്ട ഒരു ടീമായിരുന്നു. ബട്ട് ദേ കേം ബാക്ക് ആൻഡ് ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് really tough for Fluffy as well. So gain default paying the price for it. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ F9 റോണോറാക്ക് ഫ്ലഫീനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. getting those kills. Alien recoil already here. Molly's ഇട്ടിട്ട് he's trying to hamper them. അവർ മോളിസ് കണക്ട് ആയിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇപ്പോഴും ഫൈറ്റ്സ് അവിടെ പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, റോണോറാക്ക് goes down. ആ കിൽ സ്റ്റീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏലിയൻ ഓൾറെഡി പോയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്, റാക്ക് ലുട്ടാപ്പി ഓൾറെഡി blind TENSAI already knocked ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. And Lutapi is the last man standing, and yes, he will be finished off by recoil. There was no chance because അവിടെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല. He was completely down. And ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് കൂടി ബ്ലൈൻഡ് RTR 4 man സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഇപ്പോഴും. TENSAI already റിവൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 9 finishes for the team so far. Is this a comeback for the team? #8 പൊസിഷനിലാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത്. And they are trying to get towards the top. 9 ഫിനിഷ് 10 ഫിനിഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Nades after nades, utilities after utilities being done, and I think ഇതിൽ ടോട്ടൽ വാറിന് ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് സാധാരണ. എനിക്കതാണ് തോന്നുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷേ ലൈക്ക് ആ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ നോക്ക് കൂപ്സ് അവിടെ കവറിംഗ് ആംഗിൾ നിൽക്കുമായിരുന്നു ദൂരിയുടെ. പക്ഷേ ലൈക്ക് ആ ഒരു എക്സാക്ട് മൊമെന്റ് നമ്മുടെ കൂപ്സ് നോക്കായിട്ട് സോ ലൈക്ക് ബാക്കിയുള്ള ടീമേറ്റ്സിന് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട്. സോ ഈ സമയത്ത് ഗെയിൻ അഫുന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഗെയിൻ അഫു ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് എ വെരി ഗുഡ് പൊസിഷൻ. റീകോയിലിന് മാക്സിമം ഡാമേജ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ക്ലിയറിംഗ് ഔട്ട് റീകോയിൽ. Gain Afu with 7 freaking kills. He's clearing that complete side for him and making his zone entry pretty much easy. ഇനി RTR, okay, RTR duty അവിടെ കൺഫേം ആവുകയാണ്. RTR duty അവിടെ കൺഫേം ആവുന്നു. And I think RTR will be 3 man and like 2 players from Total War and 2 players from MALLUZ sets. So Gain Afu right now ഒരു unnoticed പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആരും Gain Afuനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല. So let's see how he can capitalize this. All the threat he had, റീകോയിൽ മാത്രമായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഭീഷണിയായിട്ട് വന്നത്. ആൻഡ് ആ ഒരു ടീമിനെ ഫുൾ വൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഗെയിൻ അഫു. ആൻഡ് നൗ ഹി ഹാസ് എ റിയലി ഗുഡ് പൊസിഷൻ ഓവർ ദർ. 12 ഫിനിഷസ് ആണ് ഗെയിൻ Esports എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി കമ്മിങ് ബാക്ക് വിത്ത് എ സ്ട്രോങ്ങർ നെയിം ഓൺ ഇറ്റ് ഓൺ ദ പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ എന്ന് പറയാം. ഗെയിൻ അഫു, ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് critical position over him on the western side. He will be having visibility over both the teams. MALLUZ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ആവട്ടെ രണ്ടുപേരുമായിട്ട്. ബട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ഹാസ് മോർ നമ്പേഴ്സ്. സോ 3v2v1 ഫൈറ്റ് ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റിൽ. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് 12 ഫിനിഷസ് ഫോർ ബ്ലൈൻഡ് ആസ് വെൽ. 12 ഫിനിഷസ് അവരുമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഗെയിൻ ആരെയാണ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം. ബിക്കോസ് ഗെയിൻ ആരെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ തുടങ്ങും ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ഫൈറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ആവാൻ പോകുന്നത് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഗെയിൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ട്രിഗർ ഡിസിപ്ലിൻ. ലുക്ക് അറ്റ് ഹിം സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് AKനെ. ബട്ട് ഹി ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഷൂട്ടിംഗ് ഇറ്റ്. TENSAI അവിടെ പോയി ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് മല്ലൂസ് ഗാംബ്രോ 1 HP ആയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് will be closing in. ഒരു നേര് ചേഞ്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. ഐ തിങ്ക് ബ്ലൈൻഡ് ഒരു ഈസി ഫിനിഷിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു 1v3 സിറ്റുവേഷനിൽ. ബട്ട് ഈസ് ഗെയിൻ അഫു ഇതൊക്കെ റീഡ് ചെയ്തിരിക്കും. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടൈം ആൻഡ് there you have it. He stole it. ഇതാണ് ആ മൊമെന്റ്. ബട്ട് ഗെയിൻ അഫു ഒരു ഐഡിയ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആവുള്ള കാര്യം. ഓ ഹാർഡ് ലക്ക്. ഗെയിൻ അഫു മാക്സിമം എഫർട്ട് ഇട്ടു. ബട്ട് ഹാർഡ് ലക്ക് ഫോർ ഗെയിൻ അഫു ആൻഡ് ലൈക്ക് RTR ഇന്നർ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്.
Yes, and Blind RTR getting that winner chicken dinner or stylish ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഗെയിൻ അഫൂന് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്ലെയറിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും സാത്താൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഐഡിയ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ he would have kept his ADs there, but still he showed some reflex, but still it was a really good job done from Blind Esports there. MALLUZ കഴിയാവുന്നിടത്തോളം അവർ ആക്ച്വലി ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഗെയിൻ അഫു അവരെ 3ാം സ്ഥാനത്തേക്കാണ് പിന്തള്ളിയത്. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ മാറ്റർ ഓഫ് ലൈക്ക് 2 points, it matters in the overall points table. ഓരോ പോയിന്റും വരപ്പെട്ടതാണ് എന്നതാണ് കാര്യം. So saying that well-deserved chicken dinner for Blind RTR, showing that aggression and showing a really good comeback. And hashtag 8 position, they will be getting those solid 15, like I think 30 points. So nalloru kudipu thanne avarku varunnaayirikkum, and Chonu and all the boys must be really happy. So let's move on to the next stats that we'll be having with the caster desk as well. So last match of the day, ningal kandathu Rising Stars season 1 in depth. Like we had the day 2 last match of the day, and this was some really good match. Last match Miramar പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഗ്രഷൻ ഒരുപാട് തേർഡ് പാർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം മറികടന്ന് ടീംസ് ഒരുപാട് സർവൈവിംഗ് സ്കിൽസ് കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈവൻ യുഡോഗ്, they did not take any early fights. അവർ ഉടനെ തന്നെ സോൺ മാത്രം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് അവരുടെ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റൈൽ രീതി അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, ബിക്കോസ് they were being quiet for so much time, and unfortunately ഒരു ഫൈറ്റ് വന്നപ്പോൾ they were being eliminated. So that was what happened, but still I think they will be getting somewhere. കുറച്ചും കൂടി സർവൈവിംഗ് പോയിന്റ്സ് അവർക്ക് വേണം, കുറച്ചും കൂടി ഫിനിഷസ് അവർക്ക് വേണം. And again Obey was being involved in some fights, but unfortunately got eliminated as well, because Blind backside വന്നിട്ട് ഒരു backstab ചെയ്തായിരുന്നു, Obey അവിടെ വന്നായിരുന്നു, and even Blind RTR സൈഡിൽ വന്നായിരുന്നു. ഒരുപാട് ടീംസ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് തേർഡ് പാർട്ടീസ് ആണ് ചെയ്തത്, and that is what we saw in Miramar, and I'm sure like this is going to continue the same way for tomorrow also. കാരണം ടേബിളിൽ ടോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ടീംസ് അവരുടെ പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ബോട്ടമിൽ ഇരിക്കുന്ന ടീംസ് അവരുടെ കളി ഇല്ലാതാക്കാനാണ് നോക്കുക. സോ അത് കാരണം തന്നെ നാളെ ഒരുപാട് ഡ്രോപ്പ് ഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരിക്കലും അവോയ്ഡബിളേ അല്ല ഒരു ടൂർണമെന്റിലും, കാരണം ബോട്ടമിലുള്ളവർക്ക് എനിക്കൊന്നും കളഞ്ഞു കുളിക്കാനില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അവർ കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ അത് കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ ഡ്രോപ്പിൽ പോയിട്ട് അവർ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എല്ലാം നമ്മൾ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സോ സേയിങ് ദാറ്റ്, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. സോ ടോപ്പ് ഫ്രാഗർ ഓഫ് ദ ഡേ ആൻഡ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് മാച്ച്, ലെറ്റ്സ് സീ ഹൂ ദാറ്റ് ഈസ്. So Gain Afu with 8 finishes so far, being the top fragger, and Blind Craniacs comes into the second position with 5 finishes. Fluffy comes in with the 4 finishes on the third position. Blind Coops vandirikana with 4 finishes, and Devil Recoil with 3 finishes ode ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് മാൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ടോപ്പ് ഫ്രാഗിംഗ് ലിസ്റ്റ്. നമുക്ക് SQW ഇല്ലാത്തൊരു ടോപ്പ് ഫ്രാഗിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സാത്താനെ, ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് SQW വാസ് ബീങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈപ്ഡ് ഔട്ട് ഇൻ ആൻ ഇൻസ്റ്റന്റ്. ഏതോ ഒരു വണ്ടി മേടിച്ചപ്പോൾ അവരും പോയതാണ്. അതെ അതെ അതെ. സോ എക്സാക്ട്ലി, ദിസ് ഇസ് കാസ്റ്റേഴ്സ് കർസ് ഗൈസ്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും SQW പാവം മാഡോപ്പിയോ ആരും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല. സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി റിയലി സോറി ഫോർ ദ SQW ടീം. ബട്ട് ഗെയിൻ അഫു റിയലി ഗുഡ് ഗെയിം പ്ലേ, നല്ലൊരു ഗെയിം ചേഞ്ചിങ് ഗെയിം പ്ലേ ആണ് കൊടുത്ത് 8 ഫിനിഷാണ് പുള്ളി എടുത്ത് 12 ഫിനിഷസിൽ നിന്നും. സോ ഹി ഈസ് ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യാരിങ് ദ ടീം ഫോർവേഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. Craniacs നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ കാണിച്ചു, Fluffy നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ, Coops again good teamwork as well. Devil Recoil, he was there somewhere, but unfortunately ആ ലാസ്റ്റ് സോണിൽ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ഗെയിൻ അഫു അവരെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് സ്ക്വാഡ് വൈപ്പ് ആണ് ചെയ്തത്, and that was it. So now let's move on to the next stats that we will be having. So ഇതൊന്ന് ടോപ്പ് ഫ്രാഗേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഹാഷ്ടാഗ് റൈസസ് ചാമ്പ്യൻ എന്നുള്ള റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ സീസൺ 1 ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഓൺ ദ ഡേ 2 മിറാമാറിലെ ടോപ്പ് ഫ്രാഗേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. So the next stats on your screen will be the finish graphs or else like the points table. So let's look at the points table, guys. So the points table for after the last match, the overall standings after day 2, like overall 8 matches will be on your screen in just a second. So തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ സൈക്കോസ് ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. സൈക്കോസ് ആക്ച്വലി ഏത് പൊസിഷനിലാണ് എലിമിനേറ്റ് ആയത് പോലും കണ്ടില്ല. They were there somewhere. Last man standing ആയിരുന്നു. I'm not sure. So there you have it. Game default. സോ ലൈക്ക് ആ ഒരു ഗെയിൻ അഫുവിന്റെ ഒരു 1 man ആർമി അല്ലെങ്കിൽ 1 man ഷോ ആ ഒരു ടീമിനെ ടോപ്പിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് 90 points. ലൈക്ക് ലിറ്ററലി ഒരു ചേഞ്ച് തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല, ബട്ട് ലൈക്ക് ഗെയിൻ ഹാസ് ഡൺ ഇറ്റ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈക്കോസ് എസ്പോർട്സ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നു, ലൈക്ക് 84 points. ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു മാച്ചിൽ അവർക്ക് പോയിന്റ്സ് ഒന്നും സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സ്റ്റിൽ ദേ ആർ ഓൺ 84 points. നമ്മുടെ F9 നമ്മൾ 83 points ആയിട്ട് തേർഡ് പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. SQW ജസ്റ്റ് ഒരു ബാഡ് മാച്ച് കാരണം
ജസ്റ്റ് ഫോർത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ഓരോ മാച്ചും എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ടേബിൾ കണ്ടറിയാം. ലൈക്ക് ഓരോ മാച്ചിലെയും റിസൾട്ട് ലൈക്ക് പോയിന്റ് ടേബിൾ വലിയ വലിയ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഗെയിൻ ഡിഫോൾട്ട് ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് 6th or 7th പൊസിഷനിലായിരുന്നു, സ്ട്രേറ്റ് ജംപ് ടു ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. അതുപോലെ SQW സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലായിരുന്നു, ലൈക്ക് അവർ ഫോർത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു. RTR ഐ തിങ്ക് 8th or 9th ആയിരുന്നു, ലൈക്ക് ദേ കെയിം അപ് ടു ദ 5th പൊസിഷൻ. ലൈക്ക് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ചേഞ്ചസ്, ലൈക്ക് ഓരോ മാച്ചും വലിയൊരു ചേഞ്ചസ്. ആൻഡ് മല്ലൂസ് എഡ്ജ് ലൈക്ക് കുറെ മാച്ചസ് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പോയില്ല സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ, പക്ഷേ ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് അവർ ചെറിയൊരു കംബാക്കിലൂടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് അവർ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. മല്ലൂസ് എഡ്ജ് ഇസ് കമ്മിങ് അപ്പ് ടു ദ 9th പൊസിഷൻ. അറ്റ്ലാന്റിസ് 64 പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്, ടെൻസൈ 69 പോയിന്റ്സ്. ടെൻസൈയും അറ്റ്ലാന്റിസും സെയിം പോലെ തന്നെ, ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, തുടക്കത്തിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് കിൽ പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ലൈക്ക് അതൊരു ഒരു ബിഗ് മാച്ച് അവർക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആൻഡ് ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പേജ് പോകുന്നത്. Well, തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ദീസ് ടീംസ് ലൈക്ക് അറ്റ്ലാന്റിസ് ആവട്ടെ, ടെൻസൈ ആവട്ടെ, സിൻഡറിൻ ആവട്ടെ, they were being on the top 4, top 3, but unfortunately at the end of the day, Gain Psychos had changed the plans, and Gain already hashtag 1 on the gun, and meanwhile on the hashtag 10 position we have Blind here with 55 points. 4K XIgnite 11th position vandirikana with 48 points. We have Total War on the 12th position with 47 points. Winter on the 13th position with 46 points. Recoil Official on the 14th position with 46 points. D&D Invaders on the 15th position with 28 points. Meanwhile, we have Obey on the hashtag 16th position with 23 points. UDOGXBRUTAL നോക്കുകയാണെങ്കിൽ hashtag 17 വന്നിരിക്കുകയാണ് with 21 points. And ZODIAC Esports last positionലേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് with 18 points only. So this is what we have, and tomorrow will be the final day of this grand finale. ആൻഡ് നാളത്തെ ദിവസം വെറും 4 മാച്ചുകൾ മാത്രം. ഈ ഉള്ള പോയിന്റ്സ് ടേബിളിൽ നിന്നും ആരായിരിക്കും ആ ഒരു വിന്നേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായും കാണുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഗെയിൻ ഡീഫോൾട്ട് മസ്റ്റ് ബി പ്രിറ്റി മച്ച് ഹാപ്പി, ബിക്കോസ് ഇന്ന് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് അവർ സെക്കൻഡ് പേജിൽ നിന്നും ടോപ്പ് പേജിലേക്ക് അവർ പോയത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് സം റിയലി ഗുഡ് തിങ്. ആൻഡ് മീൻ വൈൽ വി ഹാവ് ദ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ മാച്ച്. സോ ഗെയിൻ അഫു ഗോയിങ് ഓൾ ഔട്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആണ്. 8 ഫിനിഷസും 2 bonus points പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. And then we have a damage of 1059. So that was a really good conversion for Gain Afu there. So 1000 damage കൊടുത്തതിൽ 8 എണ്ണം വന്നിട്ട് പുള്ളി ഫിനിഷ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. And again we have Alien Recoil there as the best companion, because 4 റിവൈവ് ആണ് പുള്ളി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. And then 5 assists. Health restored 250 and survival time 25.4 minutes. We have Blind Craniacs. Finishes 5 and then assists is 5 as well. But look at the distance traveled, 9,678 meters. That's like 400 compared to last Miramar match. Survival time dinner അടിച്ച ടീമാണ് ബ്ലൈൻഡ് ക്രാനിയാക്സ്. അവർക്ക് സർവൈവൽ ടൈം 27.9 minutes ആണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്കൊന്ന് 30+ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ മിറാമറിന്റെ. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഈ മാച്ചിനാണ്. കാരണം എല്ലാ ടീംസും മാക്സിമം ലൈക്ക് ദേ ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ കിൽസ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സർവൈവൽ ടൈമിൽ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Yes, of course, because last Miramar actually there was like 5 to 6 teams. Our last zone വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ട്രിപ്പിൾ ത്രെഡ് ഫൈറ്റ് വരെ പോയായിരുന്നു, ഈ ഒരു സോണിലും പോയിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് took so much time. 8th zone കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫൈറ്റ് പോയിരുന്നു മിറാമാറിൽ. ആൻഡ് ഹിയർ we can see that 27.9 minutes already fight കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. So that's what we had. Meanwhile, the finish graph is actually coming in onto your screen right now. Blind actually towering on top along with Gain Default എന്ന് പറയാം. രണ്ടുപേരും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ഫിനിഷസ് ആയിട്ട് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. These two teams had been like this is the second time for the day ഈ രണ്ട് ടീംസും ഒരു ഹയർ ഫിനിഷസ് ആയിട്ട് തീർക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ലൈക്ക് ബ്ലൈൻഡ് RTR ആൻഡ് ഗെയിൻ രണ്ടുപേരും ഒരു കംബാക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഇനിയും കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഗെയിൻ ഓൾറെഡി അത് പോസിബിലിറ്റി ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ബ്ലൈൻഡ് RTR സ്റ്റിൽ അണ്ടർ ദ വർക്ക്സ്, ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഒരു മാച്ച് വളരെ മോശമായിട്ട് പോയിരുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് സീ നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടി ഉണ്ട്. വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ? വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച്. ദ റിമൈനിങ് ടീംസ് അവരുടെയൊക്കെ ഫിനിഷസ് ഓൾറെഡി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ സാധാരണ? ടോപ്പ് 5 തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 76 and 90, ഒരു 14 പോയിന്റ്സ്. ഒരു 1 ഗുഡ് ഗെയിം ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഒരു പോയിന്റ് ടേബിളിന്റെ സിസ്റ്റമെ മാറ്റിമറിക്കും. ഇപ്പൊ ഇന്ന് സംഭവിച്ച പോലെ തന്നെ നാളെയും സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ടീംസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് നാളെ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി ഒരു പൊസിഷനിങ്ങിന് വേണ്ടി കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. ബട്ട് അറിയില്ല, ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ്. ലൈക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്ന സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് ബേസിക്കലി ലൈക്ക് നമുക്ക് സെയിം ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് മാച്ചിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി. തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. സോ ടുമോറോ വിൽ ബി ദ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ, ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദിസ് റൈസിംഗ് സ്റ്റാർസ് റൈസ് ആസ് എ ചാമ്പ്യൻ like season 1 in the finale the last day ആയിരിക്കും നാളെ. and this is happening for a prize pool of 1 lakh rupees. so നാളെ തീർച്ചയായിട്ടും ആരും തന്നെ വരാതിരിക്കരുത്. you all have to see who is going to be the winner of at the end of the day എന്ന് തന്നെ പറയാം. so ഈ ഒരു ഇവന്റ് നടത്തുന്ന ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഗെയിമിംഗ് റൂം ആവട്ടെ, and also along with Blind Esports, a big thanks to you for actually giving this opportunity for all the community and for all the underdogs to actually take part in this, and also for me to be a caster on this platform. It's a beautiful platform, it's a beautiful experience as well. and along with that production team നിർത്താതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന production team, thank you so much
മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. പറ്റാവുന്നത്രയും വളരെ ബെസ്റ്റ് ആക്കി തരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമാണ് നമുക്കുള്ളത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു. ആൻഡ് ഓൾസോ അവർ റൂം ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദി അതർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ദാറ്റ് വി ഹാവ്. They have been showing some really good resilience and also really good workload. നന്നായിട്ട് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അത് കാരണം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഇവന്റ് ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം തന്നെ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ എവറിബഡി. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ നല്ലൊരു ഹാപ്പി ആയിട്ട് 4 മാച്ചസ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് ടേബിളും കണ്ടിരുന്നു. സോ ഗുഡ് ലക്ക് ടു ഓൾ ദ ടീംസ്. നല്ലൊരു റെസ്റ്റ് ആവട്ടെ. ആൻഡ് നാളെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു എന്താ പറയുക ലൈക്ക് ഒരു ഡബിൾ പവറോടെ വന്ന് കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഐ വിൽ ഗിവ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫ്രം മൈ സൈഡ്. സോ സേയിങ് ദാറ്റ് വി വിൽ അഗൈൻ മീറ്റ് അഗൈൻ ടുമോറോ ഗൈസ്. സോ അൺടിൽ ദെൻ വിൽ ബി ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. The stream is ending anyways. So see you guys. Hasta la vista. Bye bye. Good night. So take care and have a good night. Good night, guys. Right now, so what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two worlds can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two worlds can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? Are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell?
the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? Are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? Are you waiting? So what the hell? So what the hell?
Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself?
Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself?
don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? Are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? Are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the
So why don't we stay out to the morning light? Cause two worlds can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two worlds can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting for? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two worlds can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two worlds can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself?
what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces on plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? Are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces on plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? Are you waiting? So what the hell?
Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself?
what the hell? So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? Are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? Are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now?
got boys waiting in line to take you home, but tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home, but tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups.
pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces
You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you waiting on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you waiting on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling
pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right
got boys waiting in line to take you home, but tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home, but tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging
Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting for? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself?
Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself?
pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right
So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face.
Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof up by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Are you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth,
Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself?
the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell are you waiting? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself?
the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cops. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? What the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? By yourself.
Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me